classrooms and teachers. Just as we protect hospitals, so too we must protect schools. Because whether that child is in Palestine, in Haiti, in Sudan, or in Ukraine, their right to learn is as sacred as the right to life itself. A child in Grenada, a child in Canada, or a child in Qatar deserve the same opportunity to unlock knowledge, to connect with teachers and peers, and to shape their future. An attack on education is an attack on all. A commitment to education is a promise we make for all. Madam President, today I urge this Assembly, regardless of history or grievance, to come to the table in a shared realization that no child's classroom should be traded for a battlefield, and no young mind should be collateral damage of political disputes. From Guyana and Venezuela to Belize and Guatemala, from Haiti's turmoil to the wars in Israel and Palestine, Sudan, and the Democratic Republic of Congo, we see conflicts that have as another casualty the education of children. All children, not the children of one side or another, but all children. And so I repeat, I urge all parties, regardless of history or grievance, to come to the table in a shared realization that no child's classroom should be traded for a battlefield, and no young mind should be collateral damage of political disputes. And so we must appreciate that dialogue is not weakness. It is, in fact, the highest form of courage. It is the choice to preserve learning, to preserve hope, and to preserve the possibility of peace. Grenada knows from experience that education thrives when nations stand in solidarity. Around the world, partners have trained our teachers, opened the doors of their universities, and strengthened our health and education systems. From the Republic of Cuba to the Kingdom of Morocco, from the People's Republic of China to the United Mexican States and beyond. Such partnerships have given thousands of our students opportunities in medicine, engineering, the sciences, and more, often offered in the spirit of friendship and even in times of difficulty. So it is regrettable that at a time when we should be expanding cooperation, restrictive measures and political divisions continue to weaken international collaboration and punish countries like Cuba that have sought to deliver the promise that education holds. Grenada hopes, for the sake of the Cuban people and for the good of our region, that greater steps will be taken towards Cuba's engagement in the economic and social life of our hemisphere. For small island states, every partnership in education and development is a lifeline. We cannot afford to see those lifelines severed by geopolitics. And so, Madam President, that is why I join my Caribbean colleagues in reaffirming our region as a zone of peace. This principle is not simply a diplomatic phrase. It is a pledge to our people, because conflict undermines development, and peace is the first investment in people. Other courageous champions of education have reminded us that classrooms must be defended even more fiercely than borders. Her Highness Sheikha Mahmouza bint Nasser has echoed the sentiments that in times of war, and I quote, "The right to education should be defended just as we defend the right to food and shelter," unquote. The children of Palestine deserve that right to education. They too
deserve the right to a future. Gordon Brown, Rasta Machel, Kalesh Satir, and Malaya Yousafzai have carried the same conviction onto the global stage, that protecting learning is protecting humanity's future. Education cannot wait for the end of conflict. It must be safeguarded in spite of it. Governments, international organizations, civil society, and the private sector must become partners in this defense. We must work together to rebuild schools and create systems that are resilient enough to withstand war and disasters. Partnership can be the difference between a child picking up a book and a child picking up a gun, between hope and hopelessness. And so my global call to action, the numbers speak for themselves. Each additional year of schooling raises a person's earnings by an average of 10%. If every child in low-income countries left school with basic reading skills, 171 million people could be lifted out of poverty. If all girls completed secondary school, child marriage would fall by 2/3, and maternal deaths would drop by almost half. And if every adult worldwide had just 2 more years of education, global GDP would grow by trillions of dollars annually. These numbers show that education does not just change the fortunes of individuals, it changes the fortunes of nations. It shapes economies, democracies, and peace itself. But let me be clear. In this era, technology and education without ethics is not enough. We must also teach our young people how to think critically, act ethically, and live responsibly in digital spaces. Education must prepare not only workers for jobs, but also active and responsible citizens. Not only coders of software, but also stewards of truth. Not only innovators of technology, but also guardians of humanity. Because we live in an age where misinformation travels faster than facts, and where algorithms can divide as easily as they can connect. In such a world, education must equip the next generation with the wisdom to discern, the courage to question, and the empathy to choose what is right. So let us imagine then a different world. A world where a child at a standpipe in St. David, Grenada, has the same access to knowledge as a child in New York or Tokyo. A world where a child in the rubble of Port-au-Prince can log on to a digital classroom and continue learning despite the chaos around them. A world where a child in a refugee camp, stateless but not hopeless, can study, dream, and prepare for a future beyond the fences that confine them. That vision is within our reach, but it will not come by chance. It will come by the choices we make here together in this assembly and in the partnership we embrace moving forward. And so in concluding, Madam President, colleagues and friends, education is not only a policy, it is a promise. A promise that no matter the size of a nation, the color of a passport, or the weight of a child's circumstances, that the door to opportunity remains open. For Grenada and the Caribbean community, education is the antidote to ignorance, the pathway to resilience, and the seed of innovation. It is how we turn survival into sovereignty. It is how we transform vulnerability into vision. And so I urge this assembly, let us protect our classrooms as fiercely as we protect our borders. Let us value our teachers as highly as we value treaties.
And let us treat education not as a privilege for a few, but as a right for all. Because when we safeguard education, we are safeguarding peace. When we democratize knowledge, we democratize hope. And when we give a child, whether in St. David, Grenada, or Port-au-Prince, Haiti, or Gaza, Palestine, or in a refugee camp anywhere, the tools to learn, we give humanity itself the tools to endure. So let us resolve together that no classroom, no student, and no country will be left behind. Let us believe that together, that resilience is not just surviving the storms of our time, but building a world where education ensures we thrive beyond it. Thank you, Madam President. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister for Infrastructure and Physical Development, Public Utilities, Civil Aviation and Transportation, and Minister for National Security, Home Affairs, Public Administration, Information and Disaster Management of Grenada. The Assembly will hear an address by His Excellency Reem Talba San Emmanuel Ouedraogo, Prime Minister and Head of Government of Burkina Faso. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur et le grand privilège de prendre la parole au nom du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, à l'occasion de la présente session, afin d'y porter la voix du peuple digne et intègre du Burkina Faso. Aussi me charge-t-il d'adresser ces fraternelles salutations à tous les citoyens du monde épris de paix et de liberté. Madame la Présidente, je vous adresse au nom du Burkina Faso mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 80e session. Votre élection consacre la confiance de la communauté internationale en votre leadership et votre sens de l'écoute et du dialogue. Vous trouverez auprès du Burkina Faso un partenaire sincère, constructif et engagé. À votre prédécesseur, M. Philémon Yang, j'exprime ma gratitude pour la qualité et la rigueur du travail accompli lors de la 79e session. Madame la Présidente, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, le Burkina Faso souscrit pleinement à la déclaration prononcée au nom de la Confédération des États du Sahel par la République sœur du Mali. Ensemble, avec le Niger, nous avons une communauté de buts et d'aspiration dans un espace de renouveau et de rupture. Monsieur le Secrétaire général, le Burkina Faso tient à saluer l'apport du système des Nations Unies et de ses partenaires dans notre quête commune de stabilité et de prospérité. La présente session qui se tient 80 ans après l'adoption de la Charte des Nations Unies constitue une occasion idéale pour marquer une halte et dresser un bilan sans complaisance de notre organisation. C'est cette réflexion que nous propose le thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». S'il s'inscrit dans la perspective de renouvellement de notre engagement mutuel en faveur d'un monde davantage porté sur l'équité et la justice,
et d'un multilatéralisme plus efficace, ce thème traduit bien la démarche idéale qui devrait guider chaque nation, chaque regroupement sous-régional, régional et international. Cette noce de chaîne qui devrait incarner un temps de célébration solennelle appelle plutôt à une profonde introspection. Le bilan des 8 décennies des Nations Unies, loin de susciter l'allégresse, s'apparente davantage à un fiasco embarrassant, une désillusion collective et un échec structurel. Puisque le devoir de vérité nous y invite, nous devrons reconnaître avec humilité que quoique le tableau global présente quelques acquis, celui-ci reste négativement marqué par 8 décennies d'optimisme durement éprouvé, 8 décennies d'espoir déçus, 8 décennies de rêves brisés, bref, 8 décennies de rendez-vous cruciaux manqués. C'est malheureusement l'image obscure d'une ONU que beaucoup de nos dévanciers de 1945, s'ils vivaient encore, auraient eu du mal à accepter. Il est donc difficile de se réjouir face à un bilan aussi mitigé. Comment comprendre que l'Afrique, berceau de l'humanité et foyer de tant de conflits, représentant plus d'1 milliard d'êtres humains, demeure exclue des instances décisionnelles du Conseil de sécurité? Comment accepter que des missions de maintien de la paix, financées à coups de milliards, quittent nos pays en laissant davantage de frustration et de souffrance que de résultats tangibles? Les causes de ce naufrage collectif sont pourtant bien connues de tous, notamment des États membres eux-mêmes, qui, durant des décennies, ont, dans le cadre de l'Assemblée générale, consacré leurs énergies à défendre des causes nobles et à proposer des réformes réalistes sans obtenir gain de cause. Que peut-on y faire si les décisions de l'Assemblée générale, qui ne sont pas contraignantes, la rendent congénitalement inaudible et inefficiente? Pouvait-on espérer un meilleur bilan avec un Conseil de sécurité malade de la politisation de ses décisions, impotent du fait de ses incohérences et inefficient en raison de ses divisions permanentes? Pire encore, ce Conseil au rôle aujourd'hui galvaudé se présente lui-même comme un grand fauteur de troubles pour la complicité tacite, sournoise et parfois active de certains de ses membres permanents, eux-mêmes grands acteurs et principaux financiers des crises de notre époque. Voilà ce qu'est devenu notre Conseil de sécurité. Une entreprise, il faut le dire, funeste, qui, du fait des visées prédatrices de certains de ses membres permanents, peut entre autres décider de quel pays sera à l'ordre du jour du terrorisme international, dans quel autre envoyer des opérations de maintien de la paix, comme pour mieux légitimer son rôle. C'est donc impuissant que nous assistons aux échecs d'initiatives, pourtant judicieuses en raison des rivalités entre États et à des crises non résolues, dont la plus emblématique est le conflit israélo-palestinien qui n'a que trop duré. L'inaction coupable de la communauté internationale face à la défiance de l'autorité des États par des terroristes financés et soutenus par d'autres États s'ajoute à tous ces paradoxes inquiétants. Le temps du sursaut et des réformes courageuses est venu. Sans cela, le Conseil de sécurité restera une institution anachronique, incapable de répondre aux défis de notre temps. Mesdames et messieurs, dans un monde en profonde mutation marqué à la fois par l'essor de la numérisation et par la persistance de tensions géopolitiques, il devient impératif de repenser nos stratégies de développement économique. Le commerce international ne peut plus être appréhendé à travers les schémas rigides et déséquilibrés qui nous ont été imposés, mais doit être réorienté vers le renforcement de l'autonomie économique, la transformation locale des ressources et la promotion d'une justice sociale réelle. Il est aujourd'hui reconnu
que la prospérité durable passe par des politiques volontaristes d'industrialisation, de valorisation sur place de nos matières premières et de création d'emplois décents, notamment pour la jeunesse. C'est pourquoi il est urgent de répondre avec le cycle, il est urgent de rompre avec le cycle de dépendance aux exportations de produits bruts, un modèle qui accroît la vulnérabilité de nos économies et freine inexorablement notre émergence. Au Burkina Faso, les initiatives présidentielles traduisent cette volonté ferme de bâtir une économie productive, inclusive et résiliente, capable d'offrir de nouvelles perspectives à nos concitoyens. C'est dans ce sens que mon pays réaffirme son attachement à l'édification d'un système commercial multilatéral plus juste et plus équitable, fondé sur la solidarité internationale et tirant pleinement parti des avancées scientifiques, technologiques et de l'innovation, véritable levier d'un développement durable et partagé. Madame la Présidente, mon pays traverse, comme d'autres nations du Sahel, une des épreuves les plus difficiles de son histoire. Depuis près d'une décennie, le Burkina Faso est agressé par des terroristes soutenus par des forces obscures. Ces groupes convoitent nos ressources, cherchent à briser notre souveraineté et à imposer la loi du chaos. Mais loin de nous résigner, nous avons fait le choix de la dignité et de la résistance. Sous le leadership du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons décidé de prendre notre destin en main, en mobilisant nos forces de défense et de sécurité, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, véritables héros du quotidien, en instituant le fonds de soutien patriotique, alimenté par les contributions volontaires de nos citoyens, de notre diaspora et des amis du Burkina Faso à travers le monde. Depuis 2023, ce fonds a déjà collecté plus de 413 milliards de francs CFA, preuve éclatante de l'unité et du sursaut patriotique de notre peuple. En engageant des réformes historiques pour atteindre la souveraineté alimentaire, réhabiliter nos terres, relancer notre production agricole et réduire notre dépendance aux importations. Ces efforts déployés par tout un peuple déterminé portent leurs fruits. Plus de 72% de notre territoire ont été reconquis, des milliers de déplacés internes regagnent leur localité, des écoles rouvrent, des services sociaux reprennent vie. Le Burkina Faso démontre ainsi qu'un peuple uni et debout peut surmonter les épreuves les plus dures. En tout état de cause, le Burkina Faso réaffirme en toute responsabilité que ses priorités ne sont pas négociables et que ses choix sont plus que jamais à respecter. Mesdames et messieurs, nous inscrivons notre action dans le sens des vertus de la solidarité et de l'unité avec la conviction profonde qu'un peuple rassemblé autour d'un idéal commun peut accomplir de grandes choses. Les efforts conjugués de nos concitoyens de l'intérieur comme de la diaspora et leur adhésion enthousiaste à la dynamique impulsée nous confortent dans la justesse des choix que nous avons opérés sous le leadership du camarade président du Faso. L'engouement suscité par le Fonds de soutien patriotique et l'initiative présidentielle Faso-Mebo en est la parfaite illustration. Institué en 2023, en appui au plan d'action pour la stabilisation et le développement, le Fonds de soutien patriotique a pour vocation de mobiliser de manière endogène des ressources nationales supplémentaires afin de renforcer nos capacités de défense et d'investissement stratégique. Ce fonds a suscité une adhésion massive, tant à l'intérieur du pays qu'au sein de notre diaspora. Madame la Présidente, la poursuite méthodique de nos réformes nous permet de saluer aujourd'hui des avancées majeures en matière de gouvernance économique, meilleure maîtrise des dépenses publiques, gestion optimisée des ressources humaines de l'État, rationalisation des charges institutionnelles
et maintien d'un endettement viable. Ces efforts sont également perceptibles dans la redistribution plus équitable des richesses nationales afin que les ressources abondantes de notre territoire profitent pleinement aux citoyens qui œuvrent à l'essor du pays et non à quelques intérêts extérieurs ou à leur relais interne. Malgré les difficultés inhérentes à la crise sécuritaire et humanitaire, les actions gouvernementales couvrant l'ensemble des secteurs de développement socio-économique enregistrent des succès notables. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi nous nous étonnons des postures condescendantes de certaines agences onusiennes qui s'autorisent à s'immiscer dans notre débat national à travers des narratifs biaisés et déconnectés des réalités du terrain. Nous rejetons avec fermeté le rapport intitulé « Les enfants et le conflit armé au Burkina Faso », émaillé de contre-vérités et dont l'intitulé même relève d'une manipulation sémantique. Je voudrais, à cette occasion, saluer le courage de nos forces combattantes et rendre hommage aux martyrs civils et militaires tombés sur le champ d'honneur pour la défense de notre souveraineté. Madame la Présidente, nous l'avons toujours proclamé, le terrorisme est devenu le prétexte bien trouvé de certains États pour spolier les ressources africaines. Ainsi, nos pays se retrouvent confrontés à des terroristes qui ne sont en réalité que des supplétifs d'armées étrangères prédatrices. Certains États, d'ailleurs, ne se cachent même plus pour revendiquer publiquement le soutien qu'ils apportent à ces criminels. C'est le cas de la France, du régime Macron, dont les médias publics, en plus de la désinformation quotidienne, sont devenus des relais de la communication des criminels, auteurs d'attaques lâches et barbares perpétrées contre de paisibles citoyens. À ce sujet, nous renouvelons notre appel quant à la suite réservé à l'adresse du 20 août 2024 par les États membres de la Confédération des États du Sahel au Conseil de sécurité et qui demeure à ce jour sans réponse. Ce silence persistant ajoute au discrédit de l'institution et laisse planer le doute sur une complaisance implicite. Plus inquiétant encore, certains membres du Conseil de sécurité continuent de piétiner la résolution 1373, pourtant contraignante, qui impose la répression du financement du terrorisme, le renforcement des contrôles frontaliers et une coopération internationale accrue. Au Sahel, nous avons pris acte de cette réalité et avons adapté nos dispositifs sécuritaires à cette donne tout en révisant nos modalités de coopération avec certains pays. Madame la Présidente, nous demeurons convaincus que les Nations unies doivent rester un cadre central de dialogue et de coopération. Mais nous appelons à un partenariat rénové, fondé sur le respect mutuel, l'égalité et la solidarité sincère. Mesdames et Messieurs, face aux menaces communes et aux ingérences extérieures, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont uni leurs forces pour fonder la Confédération des États du Sahel. L'AES n'est pas un repli, encore moins une fermeture. Elle est une affirmation, l'affirmation de notre droit de disposer de nous-mêmes, de définir nos priorités et de bâtir une coopération régionale au service exclusif de nos peuples. C'est un choix de dignité. C'est le refus d'un système où nos pays servaient trop souvent de terrain de manœuvre pour des agendas extérieurs. C'est la volonté d'être acteur principal de notre histoire et d'écrire nous-mêmes l'avenir de nos enfants. L'AES s'inscrit dans la continuité du combat de figures panafricanistes telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba ou Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, une nouvelle génération de leaders assume ce flambeau avec la ferme conviction inspirée du père de la Révolution d'août 1983 que seule la lutte libère. Madame la Présidente,
L'Afrique, depuis 8 décennies, revendique légitimement sa place au Conseil de sécurité. Il est temps de réformer profondément notre organisation. Plus concrètement, il s'agit de mettre en œuvre une réforme courageuse du Conseil de sécurité, en accordant à l'Afrique une représentation permanente, d'améliorer la gestion des ressources pour rendre l'ONU plus efficace et plus proche des peuples qu'elle prétend servir, de s'attaquer avec fermeté aux causes structurelles de l'injustice internationale, qu'il s'agisse du terrorisme instrumentalisé, du blocus de Cuba, des sanctions contre le Venezuela, la Russie, l'Iran, le Nicaragua ou de l'impasse du conflit israélo-palestinien. Le Burkina Faso souscrit à la vision de la Chine sur la communauté d'avenir partagée. Dans le cas particulier de la République bolivarienne du Venezuela, nous réaffirmons notre soutien indéfectible à ce peuple qui subit depuis des décennies des campagnes d'isolement, des sanctions illégales et des provocations incessantes. Face à cette ingérence flagrante dans les affaires souveraines d'une nation et cette agression économique aux conséquences humanitaires désastreuses, nous exprimons notre solidarité avec ce pays qui résiste avec dignité pour préserver son droit de choisir son propre destin sans ultimatum ni dictat étranger. Nous appelons donc à la raison et à la diplomatie pour que cesse toute action hostile contre le Venezuela. Monsieur le secrétaire général, je voudrais à présent m'adresser à vous. Il est vraiment temps pour notre organisation de changer de paradigme, car l'ONU se retrouve aujourd'hui dans la même situation que la défunte Société des Nations. Elle est incapable d'imposer sa voix et faire respecter ses propres principes, incapable de faire appliquer ses décisions et résolutions aux puissants, incapable de faire respecter le droit international, incapable de régler les multiples conflits et incapable d'évoluer et de se mettre au niveau des défis actuels. Monsieur le secrétaire général, vous avez une belle occasion de rentrer dans l'histoire en prenant vos responsabilités pour une transformation en profondeur de cette organisation qui a suscité à sa création tant d'espoir. Vous avez le soutien ferme de millions de citoyens du monde pour faire de cette organisation un véritable garant de la paix et de la sécurité dans le monde et non un instrument de domination aux mains des forts du moment. Malgré les pressions diverses et les enjeux de pouvoir, nous vous savons assez ingénieux pour affranchir l'Organisation des Nations Unies et la placer à la hauteur de nos ambitions communes. Madame la Présidente, abordant les questions de développement, le Burkina Faso salue la tenue de la 4e conférence internationale sur le financement du développement et forme le vœu que les conclusions de la réunion de Séville puissent contribuer à l'avènement d'une architecture financière plus équitable, respectueuse de la souveraineté des États et soutenant une transformation réelle des pays en développement. Dans la même veine, il demeure impérieux de s'attaquer aux facteurs qui constituent un frein à la pleine réalisation des objectifs de développement durable censés transformer positivement notre monde sous l'égide des Nations Unies. Mesdames et messieurs, 80 ans après la Charte des Nations Unies, notre organisation est loin d'avoir répondu aux espoirs de 1945. 80 ans après, le monde est plein d'injustices et de souffrances et les risques d'un autre conflit généralisé se précisent et sont source d'inquiétude pour l'avenir. Mais il n'est pas trop tard pour redonner à notre maison commune l'élan qui lui manque. Le Burkina Faso, fidèle à son héritage panafricaniste, réaffirme sa foi en un multilatéralisme rénové, juste et équitable. Nous sommes résolus à défendre notre souveraineté et notre dignité, mais nous tendons la main à toutes les nations éprises de justice, de liberté et de solidarité. Vive l'Organisation des Nations Unies réformée et crédible. Vive la Confédération des États du Sahel. Vive le Burkina Faso digne, souverain et debout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Head of Government of Burkina Faso. The Assembly will hear an address by His Excellency Terence Michael Drew, Prime Minister and Minister for Finance, National Security and Immigration, Health and Social Security of St. Kitts and Nevis. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Madam President, Secretary General Antonio Guterres, Excellencies, distinguished delegates, friends of conscience and colleagues in the cause of civilization, and to my fellow Kittitians and Nevisians at home and across the seas, I bring you greetings from our twin island federation, and I bring you a plea that must no longer be deferred. Madam President, for 80 years, this Assembly has been a harbor for hope. From these benches, ideas were born that banished hunger, cured children of diseases, and stitched torn treaties back together. We have reason to honor what has been achieved: rights extended, ladders out of poverty raised, medicines and measures moved across borders. Yet alongside these triumphs are truths we must not hide: partial pledges, procrastination, and the persistent practice of putting profit before people. Where progress has been made, too often it has been piecemeal. Where promises have been given, too often they have been broken. We meet now at a moment of moral measure. The map of human destiny is not drawn merely by the large or the loud, but by the just and the judicious. Diplomacy that is polite but passive is not enough. Language must be matched by labor. Pledges must be partnered by payments, and rhetoric must be redeemed by results. St. Kitts and Nevis stands ready to work, to partner, and to perform. But we ask for the great actors in this global drama a simple thing, and that is to transform your capacity into compassion, change the calculus of comfort for the calculus of climate justice. Madam President, we are people who measure time not by years alone, but by storms. Imagine, for example, an elder fisherman, hands like weathered rope, watching the reef that used to cradle his nets die away until there is nothing left to catch but mere memories. Imagine classrooms without roofs and homes without running water. These are not metaphors for us. These are our fears at the turn of every hurricane season. The climate science is stern and the signs are severe. Heat that hangs like a heavy blanket smothers harvests and hardens the soil. Seas that swell, swallow beaches where families once played cricket in the sand. Storms that arrive more often, that intensify in hours from Category 1 to Category 5, arrive with total fury and leave devastation in their wake. When a single hurricane can steal away years of a nation's GDP in a single night, the ledger of gross national income becomes a misleading measure of our well-being. This is the anatomy of an injustice. The emissions that warm the planet are poured by the many into an atmosphere owned by no one, and paid for most dearly by the few, by our large ocean states. What was forged by centuries of industrial development now returns as tempest and trial to those least responsible. That is not merely an accident of geography.
It is a failure of stewardship, a moral failing that we must name, and a responsibility we must repair. We therefore welcome the ICJ's landmark ruling on the responsibility of states for climate change, and which makes clear that under international law, states have a binding duty to protect our planet from the escalating climate crisis. We must do better. We must cut emissions deeply and quickly, scale finance fairly and urgently, and equip vulnerable nations with the tools to survive and to thrive. I am also pleased to inform that on August 29 of this year, St. Kitts and Nevis ratified the BBNJ Treaty. This is a historic achievement for the ocean and for multilateralism. Madam President, St. Kitts and Nevis has chosen to script a different future for survival and growth, one that speaks to balance of care and of durability. We have launched, therefore, the Sustainable Island State Agenda, known as SISA, a deliberate blueprint that sets our course to 2040. SISA is not a slogan. It is a structured mechanism that places people at the center of progress and entwines sustainability with prosperity. It is guided by 7 fundamental pillars: energy transition, water security, food and nutrition security, sustainable industries, sustainable settlements, circular economy, and health and social protection. Each pillar reinforcing the others like ribs, holding up the body of a nation that intends to continue standing strong. Our path on the SISA is both practical and poetic. We are reimagining energy so that the power that lights our homes does not darken another nation's future. We are investing in water as a right, not as a luxury, by drilling wells, restoring reservoirs, and integrating desalination powered by the sun so that a child need not learn to ration. We are reworking food systems so farmers can feed nations, not just our markets. We are building homes that will shelter hope in the time of storm, hospitals that will heal in the time of shock, and schools that will kindle the skills to continue economic diversification. These are not abstract ambitions. They are concrete commitments. A 70,000 gallon per day solar desalination plant already commissioned, and a 2 million gallon desalination plant nearing completion. Geothermal drilling in our sister island of Nevis, supported by multilateral finance to power both our islands and beyond. An ambitious smart homes program, a new smart climate resilient hospital, all expressions of our small nation answers a large challenge. We are taking bold, tangible actions that demonstrate how sustainability can be sewn into the simplest seams of daily life. The SISA vision mobilizes resources, aligns ministries, elevates visibility, and, most importantly, invites society into shared responsibility. It is an audacious plan because audacity is required of small states when the storm approaches. Madam President, distinguished colleagues, just last week, this Assembly took a vital step toward when the United Nations adopted by consensus a progressive resolution that revitalizes the Commission on the Status of Women. St. Kitts and Nevis was honored to co-facilitate this resolution alongside our island, a natural partner for equity, sustainability, and resilience. St. Kitts and Nevis has made the empowerment, protection, and upliftment of women and girls a cornerstone of our national agenda. Today, our parliament boasts the highest number of female members in our nation's history, and it is led proudly by a woman Speaker of the House. This is not symbolic.
It is structural. It is proof that when women lead, nations rise. Our sustainable island state agenda is deeply rooted in gender equality. By empowering women and girls, we are not only advancing fairness, we are reinforcing resilience. For we know this truth: when women are given the tools to thrive, families flourish, communities strengthen, and nations become unshakable. Madam President, the adoption of the Multidimensional Vulnerability Index is a pivotal turning point. The MBI centers vulnerability, not just income, as the criterion for concessional financing. For countries like ours, which may register as high income on the basis of statistical averages, yet can be economically annihilated by a single climatic event. This change is life-saving. Where GDP is a static snapshot, the MVI is a living lens. It sees susceptibility, it weighs shocks, it measures exposure. The MVI can unlock concessional finance for resilience, transform loans into lifelines, and ensure that the reality of risk is not lost in translation. But let us now move from recognition to realization, from the adoption of the MVI to its full institutionalization across the World Bank, across the IMF, across regional development banks. Let us make vulnerability into the architecture, let us bake vulnerability into the architecture of global finance so that resilience is not the exception, but the expectation. Distinguished colleagues, talk of reform must not be timid. The architecture of international finance was largely built in a different century for a different world. That architecture must be remodeled so that it reflects the realities of today. Climate risk, transnational inequality, and the asymmetric impacts that fall upon the smallest and the most exposed. Seck and Nevis affirms its staunch support for the Bridgetown Initiative, where our region's clarion call for financial and climate justice. The Bridgetown Initiative offers a practical, principled platform to alter debt dynamics, to reposition credit flows toward green investments, and to operationalize liquidity instruments that protect the vulnerable. We therefore ask this Assembly and our global partners to help convert initiative into instrument and to shift rhetoric into reflowing capital for resilience. The mission of the United Nations, therefore, peace, development, and human rights, is not advanced by preserving an architecture that perpetuates fragility. Reform is justice. Reform is prudence. Reform is protection and equity. Madam President, I want to acknowledge this deep significance of the recent Africa CARICOM Summit, a historic convening that rekindles bonds severed by the brutality of the transatlantic slave trade and colonization. This diplomatic meet was a profound moment of remembrance, resistance, and reconnection. We gathered as descendants of a common ancestry, forging a shared agenda for reparatory justice, trade, transport, investment, sustainability, peace and security, climate action, and technical cooperation. Our partnership sounds loud, not only a call for financial redress, but for justice. Reparatory justice is not just about giving money, it is about correcting a moral wrong. For centuries, our ancestors were forced to work, beaten to work, dehumanized to work for free. Yet when emancipation came, it was not the enslaved who received reparations, but their enslavers.
This moral inversion must be corrected. And as part of this broader historical reckoning, I also amplify the call for full exoneration of His Honorable, Most Honorable, Marcus Mosiah Garvey, a global icon, Pan-Africanist, and prophet of liberation. And while we welcome the posthumous pardon granted to him, we continue to petition for his full exoneration. Let us correct this error in the record of justice. So today, we stand not in anger, but in resolve. And as Martin Luther King said, the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. With our African brothers and sisters, as a nation and as a region, we will continue to bend that arc toward justice, toward cohesion, and toward a future shaped not by the chains of history, but by the power of solidarity. Madam President, there is a phrase that I hold dear. Peace is not the absence of noise. Peace is the presence of safety. For those of us in the Caribbean, peace is a practical prerequisite for prosperity. Our zone of peace must be more than a slogan pasted on policy papers. It must be defended by concrete measures, better public health frameworks, stronger interdiction of illicit weapons, greater cooperation on maritime security, investment in community safety and youth empowerment programs, and international support for capacity building in policing and justice systems. We recognize the serious threats posed by drug trafficking and other transnational crimes. These scourges must be addressed through cooperation, dialogue, respect for sovereignty, and the full respect for the principles of international law. Therefore, we continue to call for measures that encourage peace, stability, and mutual respect. These are the only foundations on which lasting security and sustainable development can be built and maintained in our hemisphere. Historically, in our region, disputes have been resolved through dialogue. As such, we encourage dialogue between our two dear friends, the Bolivarian Republic of Venezuela and the United States of America, to ensure that our region remains a zone of peace. We are not asking for pity or imposition. We are asking, therefore, for partnership, for tools to block the flow of guns and the flow of funds that fuel violence, for initiatives that create opportunities so that young men and women find purpose in productive work rather than perilous pursuits. Partnership, not pity. Prevention, not punishment. And yet, Madam President, partnership alone may not be enough. The time has come to reshape the United Nations itself, to reform its structures so that they reflect the realities of our modern world. The Security Council, the very body charged with maintaining international peace and security, cannot be credible if it excludes representation from the regions most vulnerable to the threats of our time: Africa, Latin America, and small island developing states such as those in the Caribbean. To secure a world of peace, those who suffer the sharpest edges of insecurity must have a seat at the table where peace is forged. Across the globe, conflict continues to wreak havoc. In Gaza, Ukraine, Sudan, the Democratic Republic of Congo, Yemen, and each theater of violence is a theater of human cost. Children displaced,
parents bereft, infrastructure destroyed. The pathway to peace is hard and long, but there is no ethical alternative to persistent and constructive diplomacy, to humanitarian corridors that put people above politics, and the courage and will of leaders to commit to a world rooted in peace, justice, and compassion. St. Kitts and Nevis therefore calls for an end to the anguish caused by the horrific genocide that is unfolding in Gaza. We categorically condemn this affront to humanity, for which there must be accountability. We urge for an immediate and unconditional ceasefire for the protection of civilians, of children, of women, of the vulnerable, of the weak. And we also call for the release of hostages and for the restoration of basic necessities and humanitarian access. International law, conscience, and human decency demand no less. Further, the path to lasting peace between the State of Israel and the state, yes, the State of Palestine, one that guarantees human rights, dignity, and security for all, lies in the implementation of a two-state solution. Madam President, distinguished delegates, our region remains incomplete while Haiti suffers. Haiti's struggle is our shame if we do not respond with resolve. The people of Haiti carry within them an extraordinary history of emancipation and courage. Yet that history has been marred by instability, natural disasters, and foreign interventions that have too often deepened dependency and deprivation rather than delivered dignity. St. Kitts and Nevis and the Caribbean community welcome the commitments of partner states, notably the Kenya-led multinational security support mission and the backing of the OAS and other regional actors to help restore security and to assist in rebuilding Haitian institutions. But security is only the first step. We must invest in Haiti's health, education, agriculture, infrastructure, and governance. We must help rebuild markets so that merchants trade rather than flee. We must help rebuild schools so that children learn rather than languish. We must help rebuild hospitals so that mothers are treated rather than traumatized. Haiti must be allowed to write and lead its own restoration story, and the international community must be a steadfast partner, not a script writer. Madam President, the economic, commercial, and financial embargo against Cuba is a relic that continues to wound an entire people and weaken regional solidarity. Year after year, this Assembly has reaffirmed that the embargo is gravely unjust. St. Kitts and Nevis joins the Caribbean community in calling for its end and for Cuba's removal from the list of state sponsors of terrorism, which isolates it from commerce and cooperation. Cuba ha sido desde hace mucho tiempo amigo del Caribe. Sus médicos y educadores han estado entre los socios más generosos de la región. Nuestra asociación continua con Cuba siempre estará firmemente cimentada en el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales en plena conformidad con el derecho internacional. Cuba una Cuba más fuerte y sostenible no solo mejora el bienestar de sus propios ciudadanos, sino también la seguridad y sostenibilidad del todo Caribe. Cuando las islas comparten tormentas, debemos compartir soluciones. Madam President, the theme of this 80th session, Better Together, asks us to imagine a world in which inclusion is operationalized
excluding Taiwan from agencies where it can and must contribute, such as the World Health Organization and the International Civil Aviation Organization, undermines global capacity for collective problem solving. Taiwan's contributions in public health, technology, and disaster response are not partisan. They are practical. To keep a door closed and cooperation in these domains is to take a risk the world cannot afford. Excellencies, the Taiwan Strait is not merely a lane on a map. It is a lifeline of commerce and human connection. We must urge calm, counsel conversation, and choose this diplomacy of dialogue over the dramatics of discord. Travel, trade, and talks are how we protect the livelihoods of ordinary people, whether in Taipei or the twin islands of our federation. Madam President, I speak to our youth, the wonderful youth of this world, those whose futures will be most shaped by what we do here. Your anger at injustice is justified. Your impatience is prophetic. We need your innovation, your indignation, and your insistence on better governance. Give us your ideas, and we will give you the institutions to implement them. Education must therefore be practical and futuristic. Training in renewable technologies, digital skills, sustainable agriculture, for example, are important. In St. Kitts and Nevis, we have a program for our young people that is called the Aspire program, meaning achieving success through personal investment, resources, and education. Our national effort to invest in our children's future. In this program, every child between the ages of 5 and 18 gets a grant of $1,000, partly to be deposited as savings and partly to buy shares in local companies. So from very young, they are building their financial future, a gateway, a pathway to end poverty in our country. This is an example of how we seed hope at the roots. In conclusion, Madam President, distinguished colleagues, when we accept the verse that says, "We shall overcome," we must pair it with the refrain, "We shall act." The triumph of the 20th century was not inevitable. It was the product of people who chose courage over comfort. The triumph of this century will be no less possible if we choose it. This Assembly has the capacity to imbue policy with compassion, to turn knowledge into kindness, to render solidarity not as sentiment, but as system. Let us be architects of a world where smallness is not a sentence, but a strength, where islands like ours are recognized as laboratories of resilience rather than limit cases of neglect, where being better together means binding ourselves in common cause, common finance, and common care. May we be brave enough to act, willing enough to partner, and wise enough to ensure that when future generations ask, what did we do at this turning point, their answer will not be they hesitated, but the answer must be they not only acted, but they acted together as a human family. Thank you. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister for Finance, National Security and Immigration, Health and Social Security of St. Kitts and Nevis. The Assembly will hear an address by His Excellency Lamin Zain Ali Mahaman, Prime Minister of the Transition Government and Minister of Economy and Finance of the Republic of Niger.
I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous délivrer au nom du peuple nigérien souverain les salutations et le message de son Excellence le général d'armée Abdrahman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État. Permettez-moi tout d'abord de vous adresser, Madame la Présidente, mes sincères félicitations pour votre élection à la présidence de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Niger vous assure de son plein soutien dans l'accomplissement de votre mission. Je tiens également à saluer l'engagement et le leadership de votre prédécesseur dans la conduite de la 79e session. Madame la Présidente, Messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que le Niger soutient le discours prononcé au nom de la Confédération des États du Sahel à cette même tribune par mon frère et ami, Son Excellence Abdoulaye Maïga, Premier ministre du Mali, hier, le 26 septembre 2025. Il a ainsi exprimé avec force les aspirations de notre Confédération et de son peuple au respect de notre souveraineté, à la défense de nos intérêts et à la coopération sincère avec tous les pays épris de paix et de justice. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je tiens solennellement à exprimer ici la volonté du peuple nigérien souverain, à travers son gouvernement, à entretenir des relations amicales et de coopération avec tous les gouvernements et des peuples épris de paix et de justice. Cela dans le respect des valeurs et principes définis par la Charte des Nations Unies de notre souveraineté et de nos intérêts. Comment d'ailleurs peut-il en être autrement quand on sait que tout au long de leur histoire, les peuples de l'espace nigérien et du Sahel en général, riches de leur grande diversité sociale et culturelle, ont toujours su puiser dans leurs valeurs ancestrales pour tisser des liens séculaires et coexister harmonieusement entre eux et avec leurs voisins. Parmi ces valeurs qui fondent notre lien social, notre unité et nos aspirations communes, figurent en bonne place le brassage interethnique et la parenté à plaisanterie, le respect de l'altérité, la tolérance religieuse, la solidarité, la paix. Tout au long de notre histoire, nous avons renforcé le brassage entre les populations Hausa, Zerma, Peul, Touareg, Kanouri, Gourmanché, Toubou, Arabe, Boudouma. Ce brassage nous a permis de créer des liens de sang et des alliances indestructibles entre les Nigériens. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous pouvez le constater aisément, le peuple nigérien, les peuples du Sahel, donc, ont une grande tradition de vivre ensemble dans la diversité, la solidarité, la paix et la cohésion. Dans les vastes étendues du Sahel, au climat souvent aride, nos peuples ont très vite compris la nécessité de s'organiser, de créer des liens, de coopérer les uns avec les autres pour vivre en paix et en sécurité dans leur espace partagé. Ces peuples ont compris que se tenir ensemble et être solidaires n'est pas qu'une option pour être plus fort, mais la condition de leur survie. C'est pour ces raisons, c'est pour cette raison précisément, que nous soutenons naturellement toute initiative allant dans le sens de la coopération et de la solidarité internationale pour atteindre nos objectifs communs de paix,
de développement et de bien-être pour tous. C'est pour la même raison que nous nous élevons contre toute initiative et toute action qui sape les efforts de la communauté internationale pour assurer la paix et le développement. Fort de ces principes, le peuple nigérien condamne sans réserve le génocide israélien à Gaza et apporte son soutien le plus fort à la création d'un État palestinien souverain. De même que le Niger condamne avec fermeté les agressions israéliennes contre l'Iran et le Qatar et s'insurge contre la banalisation de la violence en République démocratique du Congo, au Soudan et au Sahel, dans l'indifférence totale de la collectivité internationale, voire la complicité de certaines puissances étrangères au continent africain. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, les acteurs directs intervenant à découvert dans les conflits ne sont pas les seuls responsables de l'insécurité et de l'incertitude que vit le monde aujourd'hui. En effet, le Niger tient à dénoncer également l'inaction de tous ceux qui ont les moyens d'agir en faveur de la vérité et de la paix. Le silence de ceux qui ont la voix porte l'indifférence des égoïstes qui sont prêts à déstabiliser des pays en toute une région pour leurs seuls intérêts. Le manque d'humanisme de ceux qui agissent sournoisement pour semer la mort chez les autres et la bêtise des traîtres à leur patrie et de leur continent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, inaction, indifférence et silence complices d'une part et d'autre part, actions sournoises et subversives de déstabilisation, campagnes violentes de désinformation et guerre informationnelle. Telles sont les réalités auxquelles mon pays et la Confédération des États du Sahel, Confédération AES, font face dans notre lutte contre les terrorismes importés et sponsorisés. Le Niger en particulier vit depuis le 26 juillet 2023, date à partir de laquelle le peuple nigérien souverain a décidé de prendre son destin en main. Il faut en effet bien connaître la complexité du drame qui se vit au Sahel, ses enjeux, ses tenants et ses aboutissants, pour comprendre non seulement le jeu des différents acteurs, mais également la détermination de nos peuples et de leur gouvernement à se battre victorieusement pour relever le défi, quel que soit le sacrifice à consentir et le temps que cela prendra. Ceux qui nous attaquent, ils le font pour leurs intérêts. Nous nous défendons pour notre survie et nous défendrons notre territoire et notre peuple. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le narratif habituel voudrait que l'on explique la situation au Sahel par la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011 et l'effondrement de l'État libyen qui a occasionné le déferlement des groupes armés et le déversement de quantités importantes d'armes dans notre région. D'autres encore évoquent la victoire du peuple algérien sur le terrorisme des années 1990-2000 qui a eu pour conséquence de déplacer le conflit au Sahel par le truchement d'éléments terroristes ayant trouvé refuge dans le Sahel et une partie du Sahara. À cela, il faut ajouter le fait indiscutable qu'au fur et à mesure que les armées des puissances occidentales s'installent dans les pays du Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina, pour prétendument les aider à y faire face, l'on a assisté à une extension et à une densification tout aussi progressive du phénomène terroriste dans la région. La corrélation est évidente. Enfin, il est tout aussi admis comme une vérité indiscutable que non seulement les vrais et principaux chefs terroristes ne sont pas originaires de notre espace sahélien, mais également ils disposent de moyens logistiques importants, des modes opératoires particuliers et fomentent d'une violence aveugle et une nuit qui sont totalement étrangers à notre espace géographique et culturel. En effet, nos pays ont certes connu dans leur histoire et dans un passé encore récent des guerres au nom de la religion et des épisodes de rébellion, mais n'ont jamais connu une violence meurtrière gratuite et sans discernement de l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, vous
conviendrez qu'il s'agit bien d'un terrorisme importé et à dessein. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, il s'agit également d'un terrorisme sponsorisé. Il se pose en effet véritablement la question du financement des terroristes, ainsi que la destination de toutes les ressources qu'ils capturent depuis plus d'une décennie. En effet, comment comprendre que des terroristes puissent soutenir dans la durée un tel effort de guerre? En outre, il faut relever l'heureuse coïncidence qui voudrait que la localité de Kidal, au Mali, lieu de repli des terroristes et autres trafiquants, soit libérée par l'armée malienne dans le dernier trimestre de l'année 2023, en même temps que l'armée française quittait le Niger. Du reste, le gouvernement du Niger, à l'instar du gouvernement du Mali et du Burkina, a régulièrement porté à la connaissance de l'opinion internationale des éléments de preuve de l'implication de plusieurs puissances étrangères dans la déstabilisation des pays de l'AES à travers les soutiens qu'ils apportent aux terroristes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribune, je tiens à dénoncer le soutien assumé et revendiqué par la France au terrorisme au Sahel et au Niger en particulier. En effet, depuis le renvoi de ces troupes du Niger en 2023, comme il l'a annoncé, le gouvernement a mis en place un véritable plan sournois et subversif de déstabilisation de mon pays qui consiste, entre autres, à renseigner, former, financer et équiper les terroristes. À des tentatives malheureuses pour créer les conditions d'un conflit interethnique au Niger et au Sahel, en une campagne de désinformation et intoxication pour discréditer mon pays, ses institutions, ses responsables politiques et son armée, en entretenant et en alimentant une tension politique permanente entre mon pays et certains de ses voisins. À cela, il faut ajouter la guerre économique et financière sans précédent qui consiste notamment dans la volonté haineuse de la France de saboter tous nos projets de développement en démobilisant les investisseurs et en votant systématiquement contre mon pays au niveau de toutes les institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le FMI. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans notre région du Sahel et au Niger en particulier est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, un passif colonial non encore soldé. Il faut le solder, ce passif. Les Nigériens n'ont jamais oublié la violence particulièrement inouïe qui a caractérisé l'occupation coloniale. La tristement célèbre mission Wally et Chanoine et d'autres expéditions militaires encore se sont distinguées par la mort et la torture à grande échelle qu'elles ont semées à Terra, il y a quelques années seulement, à Djoundjou, Douchi, Koni, Tessawa et à Zender, où un sultan même a été exécuté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, du haut de cette auguste tribune, mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le XIXe siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le terrorisme abject commandité par ce pays qui commet des crimes odieux dans l'espace AES, notamment celui de Fambita, où le 21 mars 2025, 44 fidèles musulmans ont été froidement exécutés en pleine prière de vendredi. Cette tribune m'offre aussi l'occasion de rendre un hommage et d'avoir une pensée pieuse pour tous nos soldats tombés et les civils assassinés par les balles de nos ennemis. Ces crimes nous rappellent d'ailleurs ceux commis par la France au Niger depuis 1899 et qui saignent encore dans notre mémoire collective. Au nom du droit de l'homme, je parle des victimes innocentes de la mission Afrique centrale,
Je parle des villes et des villages pillés et incendiés. Je parle des carnages de Junju et de Lugu. Je parle des villes martyrs de Kuram-Kalgo, où la population a été entièrement exterminée, de Birnukoni, où plus de 7000 morts ont été jetés dans des fosses communes. Je parle au nom des femmes enceintes, éventrées, et des fœtus jetés en pâture aux charognards. Je parle au nom des femmes violées et des fillettes pendues. Je parle au nom des hommes fusillés et des résistants décapités. Au nom de mon pays, le Niger, je demande solennellement à la France de savoir, de faire devoir de mémoire, de faire devoir de mémoire et de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes, de reconnaître ses crimes. À ce sujet, d'ailleurs, le général Tchani a mis en place une commission d'experts, d'universitaires et des scientifiques pour étudier cette période sombre de notre histoire et écrire l'histoire véritable de notre pays afin de rétablir les faits, de rétablir la vérité, nous réapproprier notre histoire et de donner à notre grand peuple toute sa dignité. Ensuite, le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Vous allez à Arlit aujourd'hui, toutes les nappes phréatiques sont contaminées. C'est inacceptable. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, j'aimerais cependant dire avec force que loin de briser notre élan, l'adversité à laquelle nous faisons face a renforcé notre conviction, notre détermination à combattre jusqu'à la victoire finale, Inch'Allah, les terroristes et leurs sponsors. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de certains résultats structurants réalisés. Ce que le peuple nigérien a réussi depuis le 26 juillet 2023 avec la prise de pouvoir par le CNSP, c'est d'inscrire notre pays dans une nouvelle trajectoire qui, cette fois-ci, est porteuse d'espoir. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine, ni violence, ni rancune, les forces qui entravaient notre souveraineté et empêchent nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement notre mission. La doctrine des soldats nigériens, des militaires nigériens, on ne devrait recevoir aucun soldat sur notre territoire. C'est une mission qui nous revient à nous. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de notre peuple et de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude et l'intention de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance et avec tous les moyens à notre disposition. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères, avec la complicité, malheureusement, de certains de nos compatriotes. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans le même sens, dans la même direction, celle qui préserve l'intérêt supérieur de notre pays. Les Nigériens ont compris que la bataille qui se mène est une question collective, d'où l'émergence spontanée d'une nouvelle devise populaire, la Boussanino en germain, Zanchankasane en Hausa, Hale Leidino en Fulfouté, ce qui signifie qu'il s'agit là d'un enjeu véritablement national. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme et le bâtisseur de nations qui dort en chacun d'entre nous. Les Nigériens, longtemps foulés aux pieds par des individus au service des intérêts personnels, se disent aujourd'hui qu'ils sont des partisans
de cette souveraineté qu'il faut absolument défendre. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement, qui font désormais corps pour engager le pays sur la voie du progrès. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement et avec succès au terrorisme, assurer ses dépenses de souveraineté, faire des dépenses d'investissement, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère, souvent utilisée pour menacer ou humilier notre peuple. Ce que nous avons réussi, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent notre pays, notre peuple, sont prises au Niger, par des Nigériens, et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui a permis, en toute responsabilité, et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales, à la fois symboliques et fortes, qui sont, entre autres, la baisse des prix à la pompe de l'essence et du gasoil, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux, la baisse des frais de scolarité et le soutien au prix de certains denrées de première nécessité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, notre pays, le Niger, s'est engagé dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Cette approche a été consolidée par les assises nationales tenues à Niamey du 15 au 20 février 2025 et a rassemblé l'ensemble des forces vives de la nation. Ces assises ont abouti à l'adoption d'importantes recommandations et à l'élaboration d'une charte de refondation. Elles ont également permis, conformément à la charte, de mettre progressivement en place nos institutions, le Conseil consultatif de refondation, la Cour d'État, la Cour des comptes, la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, l'Observatoire national de la communication, l'Autorité de régulation de la commande publique. Ensuite, sur le plan diplomatique, le Niger a non seulement élargi sa carte diplomatique avec l'ouverture de plusieurs représentations diplomatiques et postes consulaires, mais également a redéfini le cadre de sa coopération avec ses partenaires. Ce cadre est désormais fondé sur le respect absolu de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et des aspirations légitimes du peuple nigérien. Le Niger n'est donc pas isolé. De même, le Niger s'est également engagé dans un vaste programme de production agricole visant à assurer l'autosuffisance alimentaire de ces laborieuses populations dans la mise en œuvre de milliers d'hectares de terres arables à travers la grande irrigation que le chef de l'État a demandé qu'elle soit une réalité. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont encourageants en un an de mise en œuvre. En effet, pour la première fois de notre histoire récente, le pays ne connaît pas de période de soudure. Cette période au cours de laquelle, généralement, l'aide alimentaire est sollicitée auprès de la communauté internationale. Notre ambition est que le Niger conquiert sa souveraineté alimentaire, Inch'Allah. Nous ne demanderons plus d'aide alimentaire pour nourrir nos populations. Au plan économique, malgré les sanctions iniques imposées au Niger et le blocus économique et financier, soutenu justement par ce pays, qui est la France, qui tente toujours de mettre en place un mécanisme pour bloquer, nous avons courageusement maintenu le cap des réformes macroéconomiques qui se sont traduites notamment par une inflation sous contrôle à moins 0,1% en fin août 2025 et escomptant une croissance économique en termes réels d'environ 7% sur la période 2025-2028. En outre, notre déficit budgétaire, qui était de 5,4% du PIB en 2023, sera, Inch'Allah, contenu à 3%. Déjà, on a les résultats à la fin de l'année 2025. Enfin, des efforts considérables sont déployés pour améliorer notre profil d'endettement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, relativement à la question des droits de l'homme, le Niger réaffirme son attachement aux instruments juridiques internationaux auxquels il est partie. Toutefois, il dénonce avec force l'approche différenciée et sélective observée dans l'application des principes des droits de l'homme par certains pays dont le seul but est de nuire à l'image de nos États. Aussi, je tiens à annoncer de vive voix
que le Niger et l'ensemble des pays de la Confédération AES, profondément attachés au respect de la dignité humaine et à l'épanouissement de leur population, n'acceptent d'aucune façon en la matière de la part de quelques entités que ce soit, qu'on nous impose quoi que ce soit. Face à ces défis sécuritaires, diplomatiques et de développement, le Burkina, le Mali, le Niger ont pris la décision historique de créer une alliance stratégique qui est la Confédération des États du Sahel. Ceux qui m'ont précédé, mes frères du Burkina et du Mali, l'ont déjà dit. Cette alliance nous permettra certainement de mutualiser nos efforts dans le sens de renforcer notre sécurité, de faire en sorte que notre diplomatie qui fonctionne parfaitement bien, de produire des résultats et sur le plan du développement, d'avoir des projets structurants qui puissent répondre aux aspirations et aux besoins de nos populations. Dans ce cadre, comme je l'ai dit, nous coordonnons nos politiques et construisons ensemble notre avenir avec nos propres idées, nos propres moyens et sur des valeurs ancestrales, dans un espace qui sera, Inch'Allah, débarrassé de toute forme de menace. Pour conclure mon propos, je dirais que le Niger, terre millénaire aux confins du Sahara, fait face, de par son histoire et de sa géographie, à des adversités multiples. Il faut le dire, les effets du changement climatique, des sécheresses suivies des inondations qui rendent la vie de nos agriculteurs et éleveurs de plus en plus précaire, les défis de nos populations et le maintien d'une grande partie de notre jeunesse dans le besoin, malgré la richesse de notre sous-sol longtemps exploité par des puissances étrangères. Le terrorisme encouragé et financé par les puissances occidentales. Chaque fois que nous dénonçons les accords léoniens qu'ils faisaient signer pour continuer à exploiter nos ressources à leur guise. Ce terrorisme orchestré endeuille nos villes, vide nos campagnes et leurs forces vives. De leurs forces vives et en la terreur et prive nos populations rurales d'écoles et de soins médicaux. Mais le Niger, ensemble avec les deux autres pays, le Burkina et le Mali, sont en train de reconnaître, de renaître. Et la refondation est aujourd'hui en marche, sous l'impulsion de nos trois chefs d'État et par la ferme volonté de son peuple déterminé à prendre en charge son destin. La refondation en cours au Niger n'est pas une rupture avec la communauté internationale, mais l'affirmation solennelle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre droit inaliénable à choisir nos partenaires pour le bien-être de nos enfants. Notre priorité absolue demeure donc la sécurité, la lutte contre le terrorisme que nous avons engagé. Nous la faisons pour nous-mêmes, pour notre région, pour la stabilité du monde entier d'ailleurs. Car nous avons compris que nous ne pouvons compter que sur nos propres forces et non sur l'ONU. L'ONU impuissante, gênée par les droits de veto des pays occidentaux. Il faut que l'ONU se réforme. La refondation du Niger passe aussi par le progrès économique à travers une exploitation judicieuse et responsable de nos ressources naturelles immenses et variées. Nous avons décidé que ces richesses profitent davantage à notre peuple. À cet égard, nous avons engagé une gouvernance vertueuse et nous invitons les investisseurs internationaux qui le souhaitent à nous accompagner dans un partenariat gagnant-gagnant. Nous tendons la main à tous les pays du monde qui croient en un partenariat fondé sur le respect mutuel, sur la justice et la solidarité. La refondation, c'est aussi et surtout assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. À cet égard, notre gouvernement mise sur l'agroécologie et la grande irrigation. Je le disais plus haut, compter sur nos propres moyens reste le credo du chef de l'État, le général Chani. Madame la Présidente, nous croyons encore au multilatéralisme comme voie pour relever les défis globaux. Cependant, cette valeur doit être réformée pour être plus exclusive, inclusive et plus juste. L'Afrique doit avoir sa place, la place qui lui revient dans les instances de décision internationales, y compris au Conseil de sécurité. La voix de l'AES doit être entendue lorsqu'on discute de la paix dans le monde. Nous avons notre partition à jouer. Travaillons ensemble à bâtir
Travaillons ensemble à bâtir un monde plus juste, plus équilibré, plus résilient, un monde où la sécurité n'est pas le privilège de quelques puissances, mais le droit de tous les pays, qu'ils soient grands ou petits. Un monde où la vie de chaque nation compte sans aucune discrimination et où les cris des peuples sont entendus. Mesdames et messieurs, je vous remercie au nom de mon pays, le Niger et de l'AES. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Transition Government and Minister of Economy and Finance of the Republic of the Niger. The Assembly will hear an address by His Excellency Sonko Sifandon, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly.ท่านประธานก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยอนุบุญมายังฐานนางอานาลีนาเบบ็อกในโอกาสที่ทานได้เลือกตั้งเป็นประธานสมัชชาใหญ่องค์การสภาศาสตร์สมัยที่ 80 สปป.ลาวพวกข้าพเจ้าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างเต็มส่วนในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติของฐานข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังฐานฟิเลมอนยังที่ได้นำผ้าสมัชชาใหญ่สภาศาสตร์สมัยที่ 79 ผ่านมาอย่างมีผลสำเร็จในหลายด้านท่านประธานในปีนี้องค์การสภาศาสตร์ครบรอบ 80 ปีและกองประชุมได้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดี 80 ปีและในต่อหน้าเพื่อสันติภาพการพัฒนาและสิทธิมนุษย์ซึ่งถือเป็นเขตหมายสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของประชาคมโลกเพื่อระลึกถึงความมุ่งมั่นปรารถนาอันแห่งกล้าของมุขนาญาติสากลโดยผ่านการรับรองเอากฎบัตรสหประชาชาติปี 1945 ภายหลังที่โลกของพวกเฮาหาก่อผ่านพาความหายนะและการทำลายล้างผลาญในสงครามโลกครั้งที่ 2 ความตัดสินใจที่กล้าหาญดังกล่าวนอกจากเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกแล้วยังแสดงให้เห็นถึงเจตนาร่วมรวมกันเพื่อสอบแสวงหาเส้นทางใหม่ในการปกปักรักษาสันติภาพโลกภายใต้หลักการพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติโดยเล็งใส่การแก้ไขปัญหาสากลโดยผ่านการปรึกษาหารือการเสริมขยายการร่วมมือรักษาความเป็นเอกภาพความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติกฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดหลักการพื้นฐานที่สำคัญให้แก่บรรดาประชาชาติเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติและส่งเสริมการร่วมมือหลายฝ่ายตลอดระยะ8 ทศวรรษที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในระยะผ่านมาโลกของพวกเราได้เผชิญกับสิ่งท้าทายที่มีความเสี่ยงหลายครั้งที่อาจนำไปสู่ขอบเหวแห่งสงครามทำลายล้างผลาญแต่ย้อนการเสริฐสู้กลไกการพัวพันร่วมมือแบบหลายฝ่ายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้แก่การพัฒนาที่ยืนยงจึงเฮ็ดให้วงคณะญาติสากลพวกเฮาสามารถผ่านพ้าอุปสรรคและสิ่งท้าทายนานาประการโดยผ่านการร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเฮ็ดให้มวลมนุษย์ได้ดำรงชีวิตในสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาเป็นก้าวๆมาสิ่งดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จอันเป็นรูปธรรมขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติพระบทบาทโดยมีกฎบัตรสหประชาชาติเป็นคัมภีร์สี่นำทางท่านประธานโลกของพวกเฮาพร้อมเผชิญกับสิ่งท้าทายที่เกี่ยวเนื่องกันและฝังหักลึกซึ่งพาให้เกิดสภาพความเข็งตึงการแข่งขันทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองความบ่เสมอภาคขยายกว้างออกบวกกับผลกระทบที่ยังเหลือจากการแพร่ระบาดของพยาธิไข้แห้งในระยะที่ผ่านมาซึ่งทั้งหมดนั้น
ยังสืบต่อเป็นภัยคุมคูต่อสันติภาพและกีดขวางการพัฒนาอยู่หลายภาคพื้นของโลกยังสืบต่อมีข้อขัดแย้งและการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธที่ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อประชาชนในทั่วโลกฉะนั้นพวกเขาต้องเพิ่มทวีความพยายามและสอบทุกวิธีทางเพื่อพร้อมกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผ่านการเจรจาแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยสันติวิธีอย่างเร่งด่วนเพื่อรับประกันหมากผลที่พวกเราหยาดมาได้ผ่านมาและป้องกันบ่ให้ผลกระทบจากสภาพปัจจุบันลดทอนความคืบหน้าและสร้างภาระอันหนักหน่วงในการบรรลุวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยืนยงบนจิตใจดังกล่าวสปป.ลาวพวกข้าพเจ้าเห็นดีสนับสนุนขอริเริ่มเพื่อการปฏิรูปหลังปี 80 ปีขององค์การสหประชาชาติของฐานเลขาธิการใหญ่ซึ่งเทศเหมาะกับกาลโอกาสและความเพียงของต่อการตัวจริงในปัจจุบันพร้อมทั้งก็ยังส่องแสงให้เห็นถึงความพยายามและเจตนารมณ์ขององค์การญาติสากลเพื่อยกสูงบทบาทขององค์การสหประชาชาติให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมตัวจริงของสากลในระยะใหม่ข้าพเจ้าเห็นว่าความพยายามในการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติควรให้บุรมิสิทธิ์สูงสุดให้แก่การปกปักรักษาสันติภาพซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อสุขอยู่การพัฒนารับประกันความยุติธรรมและเกียรติศักดิ์ศรีของมวลมนุษย์โลกพร้อมเดียวกันนั้นพวกเขาจะต้องสืบต่อสร้างความเข้มแข็งปรับปรุงแบบแผนวิธีเวียกของบรรดากลไกอยู่ภายใต้องค์การสหประชาชาติให้มีประสิทธิผลขึ้นกว่าเก่าโดยผ่านการปฏิรูปอย่างหอบด้านท่านประธานสปป.ลาวเวลาใดก็ให้ความสำคัญแก่การร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติในฐานะเป็นประเทศสมาชิกการประกอบส่วนด้านต่างๆตลอดระยะผ่านมาก็แม่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหมายมั่นอันเสมอต้นเสมอปลายในการยกสูงบทบาทขององค์การสหประชาชาติและกฎบัตรสหประชาชาติยังสืบต่อเป็นหลักการสากลที่ทุกประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติเพื่อประกอบส่วนเขาในการปกปักรักษาสันติภาพโลกและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่การพัฒนาแบบยืนยงตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาการร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและองค์การสหประชาชาติแม้ได้รับการเสริมขยายเป็นเก่าๆมาการร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและองค์การสหประชาชาติแม้นผ่านเครือข่ายองค์การสหประชาชาติได้ประกอบส่วนอันสำคัญในเวียกงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่สปป.ลาวในปี 2025 นี้แม้นครบรอบ 70 ปีของการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติของสปป.ลาวฉะนั้นข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ย้ำขึ้นความหมายมั่นในการสืบต่อสนับสนุนบรรดาหลักการพื้นฐานและเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในฐานะเป็นประเทศสมาชิกที่หักหอมและส่งเสริมสันติภาพท่านประธานพวกข้าพเจ้ามีความยินดีต่อผลสำเร็จของกองประชุมระดับสูงว่าด้วยการแก้ไขปัญหาปาเลสไตน์โดยสันติวิธีและการแก้ไขแบบสองรัฐจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2025 ผ่านมาการนำพ้องเอาแถลงการนิวยอร์กแมนขีดหมายสำคัญขององค์การญาติสากลเพื่อสืบต่อความหมายมั่นในการสร้างสันติภาพความยุติธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันสปป.ลาวสืบต่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสองรัฐโดยที่สองประเทศปาเลสไตน์และอิสราเอลอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมั่นคงโดยสอดคล้องกับบัญญัติที่เกี่ยวข้องของการสหประชาชาติสปป.ลาวหวังอย่างยิ่งว่าปัญหาปาเลสไตน์ที่แก่ยาวมาหลายทศวรรษจะได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธีพร้อมกันนั้นสปป.ลาวเรียกร้องให้องค์การญาติสากลเพิ่มทวีความพยายามในการช่วยเหลือฟื้นฟูปาเลสไตน์เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติจากบทเรียนในอดีตของสปป.ลาวพวกข้าพเจ้าเห็นว่าสงครามบ่แม่นทางออกและหนทางเดียวที่สามารถแก้ไขทุกข้อขัดแย้งได้แม้นต้องผ่านการเจรจาทางการทูต
สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเคารพอำนาจอธิปไตยและหลักการของกฎหมายสากลสปป.ลาวเห็นว่ามาตรการความบาดแต่เพียงฝ่ายเดียวบ่เพียงแต่ขัดกับกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายสากลแต่ยังเป็นการทวงดึงการพัฒนาที่ยืนยงและสร้างความทรมานที่บ่ยุติธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกเทื่อหนึ่งสปป.ลาวขอร่วมกับวงคณะญาติสากลเรียกร้องให้ยกเลิกการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจและการเงินต่อสาธารณรัฐกูบาพร้อมทั้งลบรายชื่อประเทศกูบาออกจากบัญชีประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายและยกระดับและยกเลิกบรรดามาตรการบีบบังคับฝ่ายเดียวทั้งหมดต่อบรรดาประเทศเอกราชท่านประธานจากการทบทวนระยะกลางสมัยของการปฏิบัติวาระแห่งชาติวาระ 2030 เห็นว่าพวกเขายังพบกับสิ่งท้าทายหลายอย่างสปป.ลาวยืนยันคำมั่นหมายอันแห่งกล้าของตนเพื่อจะตั้งปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและแสดงความยินดีต่อการรับรองแถลงการว่าด้วยอนาคตที่เป็นข้อตกลงสากลฉบับใหม่เพื่อปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้ขอบการร่วมมือหลายฝ่ายร่วมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายหลักขององค์การสหประชาชาติสำหรับสปป.ลาวเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้ถูกจัดตั้งพันขยายเข้าในวาระแห่งชาติพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อสมใส่จัดตั้งปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงโดยผ่านการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติที่ควมร่วมแน่ใส่เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสามารถรับมือกับสภาพการใหม่ร่วมทั้งการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโดยหมุนใส่เทคโนโลยี Climate Smart พร้อมกันนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าการร่วมมือสากลที่แน่นแฟ้นรวมทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่และการเข้าถึงแรงทุนแม่นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบรรดาประเทศอยู่ในสถานภาพพิเศษและมีความอ่อนไหวโดยอิงใส่สภาพจุดพิเศษด้านการพัฒนาสปป.ลาวได้รับพ้องเอาเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงเป็นเป้าหมายที่ 18 คือเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยจากระเบิดบ่ทันแตกซึ่งยังสืบต่อเป็นภัยคมคูต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวในทั่วประเทศพร้อมทั้งเป็นอุปสรรคกีดขวางการพัฒนาประเทศฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนี้ขอเรียกร้องมายังวงคณะญาติสากลให้เพิ่มทวีการช่วยเหลือและสนับสนุนสปป.ลาวในการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่ทันแตกที่ยังตกค้างโดยอิงตามสนธิสัญญาสากลว่าด้วยระเบิดลูกวานซึ่งสปป.ลาวได้รับหน้าที่เป็นประธานกองประชุมทบทวนขึ้นครั้งที่ 3 ของสนธิสัญญาดังกล่าวพวกข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่สปป.ลาวสืบต่อบรรลุเงื่อนไขในการลดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนาเพื่อรับประกันให้การข้ามผ่านมีความลงเรียนและยืนยงพวกข้าพเจ้าพร้อมสมใส่การจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านอย่างลงเรียนโดยผ่านการปรึกษาหรือและการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการภาครัฐและครูร่วมพัฒนาเพื่อรับประกันให้สืบต่อมีทงทาดีภายหลังการหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีสิ่งท้าทายหลายประการแต่สปป.ลาวยังสืบต่อมีความหมายมั่นที่จะเด็ดเดียวที่จะสร้างความสามารถในการพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งในทุกด้านเป็นต้นแม่นการกะเกียมความพร้อมด้านพื้นฐานโครงสร้างทั้งด้านเศรษฐกิจของประเทศการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพการยกสูงขีดความสามารถและสมรรถภาพการผลิตอยู่ภายในประเทศตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อสร้างความเกี่ยมพร้อมในการนำพาประเทศชาติออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5 ปีครั้งที่ 10 2026-2030 ข้าพเจ้าขอแสดงความสมเชยต่อผลสำเร็จกองประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลครั้งที่ 3โดยเฉพาะเหมือนการทำข้อกับแผนปฏิบัติงานอัศวาและ
จะสืบต่อเสื่อมสารแผนดำเนินการสากลดังกล่าวเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสังคมแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อบรรลุเป้าหมายบุรพสิทธิ์แห่งชาติคือหันเปลี่ยนจากประเทศบ่มีชายแดนติดกับทะเลเป็นประเทศเชื่อมจอดเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลสำหรับสปป.ลาวการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างเพื่อเชื่อมจอดแม่นบุรพสิทธิ์แห่งชาติที่สำคัญแม่นความคืบหน้าที่ผลเด่นแม่นการสำเร็จก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนท่าเรือสากลลาวเวียดนามอยู่วงอ่างการวางแผนสร้างทางรถไฟในขมวนสปป.ลาวถึงท่าเรือวงอ่างสสเวียดนามและการขยายท่าบกศูนย์บริการขนส่งครบวงจรซึ่งทั้งหมดนั้นได้ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งและเปิดเส้นทางใหม่สำหรับการหันเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจและการค้าอยู่ภาคพื้นท่านประธานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายขึ้นได้ส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อบรรดาประเทศร่วมทั้งสปป.ลาวฉะนั้นวงการญาติสากลต้องร่วมมือกันเพื่อสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติสัญญาปารีสสร้างความพร้อมเพื่อรับมือปรับตัวและแก้ไขผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติตามทิศยืนยงสปป.ลาวได้รับข้อยุทธศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศแห่งชาติและสืบต่อคำมั่นหมายในการจัดตั้งปฏิบัติพันธะการประกอบส่วนในระดับประเทศถึงอย่างไรก็ตามการสนองด้านการเงินที่เพียงพอการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสร้างความสามารถยังคงบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของคำมั่นหมายเหล่านี้ให้ปรากฏผลเป็นจริงเพราะข้าพเจ้าเรียกร้องให้การปฏิบัติคำมั่นสัญญาของสากลโดยเฉพาะเป้าหมายการสนองทุนจำนวน$100 ในแต่ละปีในเวียกงานการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศที่ยังอ่อนไหวท้ายแห่งมุมซ่อนอีกด้านหนึ่งแม้นการปฏิรูปนวัตกรรมดิจิทัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงสปป.ลาวสนับสนุนการจัดตั้งปฏิบัติขอตกลงสากลว่าด้วยการร่วมมือด้านดิจิทัลและให้ความสำคัญแก่การเข้าถึงและการคุ้มครองดิจิทัลที่เสมอภาคซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นการมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในระดับภาคพื้นอาเซียนได้ให้ความสำคัญแก่การหันเป็นดิจิทัลส่งเสริมการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับชีวิตกันยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันอาเซียนก็พร้อมเล็งเจรจาสัญญาว่าโดยขอบเวียกเศรษฐกิจดิจิทัลให้สำเร็จโดยไวเพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจดิจิทัลที่น้ำหนาสร้างให้มีการเชื่อมจอดกันภายในและเชื่อมจอดกับทั่วโลกที่มีความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆจากเศรษฐกิจของโลกที่ทันสมัยท่านประธานท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันขึ้นความหมายมั่นที่จะสืบต่อหัวมือและสนับสนุนภารกิจของการสภาศาสตร์อย่างต่างหน้าโดยเฉพาะเป็นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาหลักการที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของสภาศาสตร์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าองค์การสภาศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพบ่เพียงแต่จะสามารถช่วยปกปักรักษาสันติภาพและความมั่นคงโลกเท่านั้นแต่ยังจะช่วยยู่แห่งการปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาแบบยืนยงพร้อมทั้งรับประกันว่าบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมดจะได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันในโอกาส80 ปีของการสร้างตั้งองค์การสภาศาสตร์ในปีนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าจะเป็นโอกาสสำคัญยิ่งให้บรรดาผู้นำโลกพร้อมกันปรึกษาเพื่อสอบหาสองทางแห่งสันติภาพให้สามารถพร้อมกันผ่านพาสิ่งท้าทายในปัจจุบันและให้ประชาคมโลกสามารถดำรงชีวิต
ในสันติภาพความสงบสุขยุติธรรมและศิวิไลซ์ขอขอบใจ On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, the Assembly will hear an address by His Excellency Nikol Pashinyan, Prime Minister of the Republic of Armenia. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Հարգելի նախագահող, ձեր գերազանցություններ, հարգելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք։ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ղեկավարների այս ամբիոնից ունեցած ելույթների հիմնական բովանդակությունը նվիրված է եղել Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության կոնֆլիկտին։ Այդպիսին էին նաեւ իմ ելույթները 2018-ից 2023 թվականներին։ Նախորդ տարի ելույթ ունենալով Գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանում առաջին անգամ փորձեցի խոսել ոչ թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի, այլ խաղաղության մասին։ Իմ այդ խոսույթը շատ զգույշ էր, շատ անորոշ, չնայած որ այդ պահին արդեն Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի ավելի քան 12 կիլոմետրը առաջին անգամ սահմանազատված էր, իսկ երկու երկրների սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների համատեղ աշխատանքի կանոնակարգը ստորագրված երկու երկրների փոխվարչապետերի կողմից։ Իմ այդ ելույթից հետո Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում տեղի են ունեցել շրջադարձային իրադարձություններ։ Նախ սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը վավերացվեց թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, ստանալով բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրված եւ վավերացման ընթացակարգ անցած առաջին երկկողմ միջազգային փաստաթուղթն է։ Դրանում 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ի Ալմա-Աթայի հռչակագիրը արձանագրված է որպես երկու երկրների սահմանազատման բազային սկզբունք, խոսքը միջպետական սահմանների սահմանազատման մասին է։ Ահա ուրեմն նախորդող շրջանի լավատեսական գործընթացները անցած մեկ տարվա ընթացքում շարունակվեցին։ Այս տարվա մարտին Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողացան համաձայնեցնել միմյանց միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագրի նախագիծը եւ նման դրական ելքով ավարտել բանակցությունները նախագծի շուրջ։ Այդ փաստաթղթում նույնպես կողմերը հղում անելով Ալմա-Աթայի հռչակագրին հաստատում են իրենց ըմբռնումը, որ նախկին ԽՍՀՄ խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև սահմանները դարձել են համապատասխան անկախ պետությունների միջազգային սահմաններ եւ այս հենքի վրա ճանաչում եւ հարգում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, միջազգային սահմանների անխախտելիությունը եւ քաղաքական անկախությունը։ Ինչպես արդեն տեսակ, Ալմա-Աթայի հռչակագրին հղումը նշանակում է, որ երկու երկրները ճանաչում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը նույնական է Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ, իսկ Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը նույնական է Ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության տարածքի հետ եւ այդ տարածքները ներառող սահմանները անխախտելի են։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նշված համաձայնագիրը ահա այս տարվա օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների կողմից նախաստորագրվեց Միացյալ Նահանգների նախագահի, Ադրբեջանի նախագահի եւ իմ ներկայությամբ։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման կուլմինացիան դարձավ այն հռչակագիրը,
որ Ադրբեջանի նախագահի հետ ընդունեցինք հանդիպման արդյունքներով եւ որը որպես վկա ստորագրեց նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այդ հռչակագիրը արձանագրեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունում են անցյալի հակամարտությամբ չկանխորոշված Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը ու 1991 թվականի Ալմա-Աթայի հռչակագրին համապատասխան պայծառ ապագայի ուղի նախանշելու անհրաժեշտությունը եւ որ մարդկային անասելի տառապանքներ պատճառած հակամարտությունից հետո մեր ժողովուրդների համար ստեղծվել են վերջապես բարիդրացիական հարաբերություններ սկսելու պայմաններ, հիմնված միջազգային սահմանների անկախտելիության եւ տարածքներ ձեռք բերելու նպատակով ուժի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքների վրա։ Այս իրողությունը, որը ենթակա չէ եւ երբեք չպետք է ենթակա լինի վերանայման, ճանապարհ է հարթում մեր երկու ժողովուրդների միջև թշնամանքի էջը փակելու համար։ Մենք վճռականորեն մերժում եւ բացառում ենք վրեժխնդրության ցանկացած փորձ ներկայում եւ ապագայում, ասվում է հռչակագրում։ Նույն փաստաթղթում մենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներս վերահաստատեցինք ներպետական, երկկողմ եւ միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարևորությունը հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարգման վրա, տարածաշրջանում ու նրա հարևանությամբ խաղաղությունը, կայունությունն ու բարգավաճումը խթանելու նպատակով։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի եւ Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Արձանագրվեց նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխատելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման կամ TRIP ուղի հաղորդակցության ծրագրի իրականացման շրջանակը սահմանելու նպատակով։ Մենք հաստատեցինք մեր վճռականությունը բարեխղճորեն ձեռնարկելու բոլոր միջոցները սույն նպատակին հնարավորինս արագ կերպով հասնելու համար։ Հարգելի նախագահող, հարգելի ներկաներ, ինչ է այս ամենը նշանակում։ Այս ամենը նշանակում է, եւ ես ուրախ եմ միջազգային ողջ հանրությանը զեկուցել, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատված, տիկնայք եւ պարոնայք։ Այս խաղաղության գործում վճռական է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դերը, ում նվիրվածությունը, հետևողականությունն ու սկզբունքայնությունը հնարավոր դարձրին թվում է անհնարինը։ Այս է պատճառը, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ մենք համաձայնեցրել ենք նախագահ Տրամփին Նոբելյան մրցանակի, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ներկայացնելու մեր համատեղ որոշումը, որովհետև մեր սեփական օրինակով տեսանք, որ նախագահ Թրամփը իսկապես նվիրված է խաղաղության գաղափարին։ Ուզում եմ ընդգծել նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների, կառավարությունների եւ խորհրդարանների դերը, առանց որոնց աջակցության իհարկե անհնար կլիներ հասնել այս կետին։ Խաղաղությունը այսպիսով հաստատված է, բայց խաղաղությունը արձակուրդ չէ, այլ աշխատանք, ամենօրյա աշխատանք։ Խաղաղությունը ամենօրյա խնամք է պահանջում նորածին մանուկի նման իրեն պաշտպանելու վարակից, ցրտից ու շոքից, անտարբերությունից ու հոռետեսությունից։ Կոնֆլիկտը իսկապես շատ ավելի քիչ հարցեր է դնում մեր առաջ, եւ պատասխանի տարբերակներն էլ կոնֆլիկտի պարագայում շատ չեն։ Իսկ խաղաղությունն իր հետ բերում է հարցեր, նոր հարցեր, էլի հարցեր, շարունակաբար հարցեր, եւ այդ հարցերին խնամքով եւ ոչ թե կամահարանքով պատասխանելն է խաղաղ կյանքը,
այդ հարցերի շուրջ շրջահայացորեն մտածելը ու պատասխանները բարեխղճորեն ձևակերպելն է խաղաղության ինստիտուցիոնալացումը, որը շարունակական անհրաժեշտություն է եւ որով պետք է զբաղվենք ամեն օր։ Այս համատեքստում չափազանց կարևոր է գտնվելու վայրը անհայտ անձանց ճակատագրի պարզաբանումը եւ երկարամյա կոնֆլիկտի բերումով անազատության մեջ հայտնված անձանց հարցի հասցեագրումը, որը նույնպես մեր ամենօրյա աշխատանքային օրակարգի մաս է։ Թրիփ ուղի ենթակառուցվածքային նախագիծը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, Միացյալ Նահանգներ, Հայաստան երկկողմ ձևաչափով համաձայնեցված բիզնես մոդելով։ Բաղկացած լինելով մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարբեր ենթակառուցվածքներից, թրիփ ուղին թե տարածաշրջանային, թե գլոբալ նշանակություն եւ ազդեցություն է ունենալու։ Իդեպ, հաստատված խաղաղության նկատմամբ խնամքի հոգատարության համատեքստում շատ կարևոր է խաղաղամետ, լեգիտիմ եւ համաձայնեցված խոսույթի կիրառումը նաեւ այս նախագծի մասին։ Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում այս ամբիոնից, օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունը։ Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերս պարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով, որովհետև հայաստանյան իրականության մեջ դա ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ Հայաստանից եւ կոնֆլիկտային խոսույթի հետ է ասոցացվում։ Օգոստոսի 8-ի փաստաթղթերում մենք հստակ բովանդակություն եւ խոսույթ ենք համաձայնեցրել եւ այդ համաձայնություններին հավատարմությունը որևէ կերպ կասկածի տակ դնելը իմ նշած եւ կամ այս ամբիոնին հնչեցված այլ խոսույթներով հասկանալի չէ։ Այդ խոսույթները խաղաղության նկատմամբ մարդկանց հավատը չեն մեծացնում, խաղաղության մթնոլորտից եւ բարձրագույն մակարդակով ձեռք բերված պայմանավորվածություններից չեն բխում։ Ադրբեջանի նախագահը տարբեր ամբիոններից խոսում է Հայաստանի իբր կապիտուլյացիայի մասին։ Ճիշտն ասած չեմ հասկանում, որն է ահռելի պոզիտիվ բովանդակության արկայության պայմաններում, որը ձեռք է բերվել համատեղ դժվարին ջանքերով, օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեցող ագրեսիվ ենթատեքստերի հոլովումը։ Միթե խաղաղությունը բավարար բերկրանք եւ բավարարվածություն չի պատճառում։ Ինձ օրինակ պատճառում է։ Ինձ բավարար բերկրանք է պատճառում նաեւ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տպավորիչ տեմպերով զարգացող, անկախ, ինքնիշխան, սեփական ապագան այսօր կառուցող ժողովրդավարական պետություն է եւ ատելություն չի տածում ու չի տարածում հարևանների եւ որևէ մեկի նկատմամբ։ Միջազգային հանրության ուշադրությունն եմ հրավիրում այն փաստին, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ այդօրինակ խոսույթները ձեռք բերված պայմանավորվածություններից չեն բխում, կապ չունեն համաձայնությունների հետ, ունեն գրգռող եւ նեգատիվ ազդեցություն եւ ընկալվում են որպես ինքնիշխան երկրի նկատմամբ տարածքային պահանջ, ի հեճուկս ձեռք բերված եւ հռչակված պայմանավորվածությունների։ Բայց սա իհարկե մեզ ոչ մի միլիմետր չի շեղի ձեռք բերված խաղաղության նշանավորման եւ հռչակված պայմանավորվածությունների իրականացման գործելակերպից։ Իմ այսօրվա ելույթում իդեպ չեք գտնի վերաբերելի որևէ գոնե մեկ դրույթ կամ արտահայտություն, որի հիմնավորումը չեմ կարող մատնացույց անել տարբեր ձևաչափերով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված գրավոր պայմանավորվածություններում կամ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված եւ հրապարակված փաստաթղթերում։ Ադրբեջանցի գործընկերոջս առաջարկում եմ կենտրոնանալ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտափույթ եւ ճշգրիտ կյանքի կոչելու վրա, ինչի համար
էական է լեգիտիմ խոսույթների կիրառումը։ Եվ ուրեմն օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում հռչակված թրիփ ուղի նախագծով Հայաստանի տարածքով անցնելու են երկաթուղի, ավտոճանապարհ, խողովակաշարեր, էլեկտրահաղորդման գծեր, որոնք արևելքը կապելու են արևմուտքին։ Այս համաձայնության արդյունքում նաև հյուսիսն է կապվելու հարավին։ Հենց աշխարհագրական թվարկումը բավարար է արձանագրելու համար, որ սա ճշգրիտ արտացոլումն է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի, որը այս ամբիոնից ներկայացնելու առիթ ունեցել եմ։ Թրիփ ուղի ենթակառուցվածքային նախագիծը բխում է հենց խաղաղության խաչմերուկ ծրագրից, որի կարողությունների զարգացման վերաբերյալ նախագահ Թրամփի հետ երկկողմ հուշագիր ստորագրեցինք օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Վաշինգտոնի հռչակագրի համաձայն ներպետական, երկկողմ և միջազգային փոխադրումների համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցությունների բացումը տեղի է ունենալու պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և իրավազորության հարգման վրա։ Եվ ինչպես արդեն ասեցի, այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնական մասի և Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Այս պայմանավորվածությունները Հայաստանի Հանրապետության համար լավ առիթ են ոչ միայն թրիփ ուղու, այլև մյուս սահմանային անցակետերում սահմանային, մաքսային և այլ հսկողությունների նորագույն տեխնոլոգիաներ ներդնելու դիտանկյունից, որոնք համապատասխան կլինեն ժամանակակից ամենաառաջավոր ստանդարտներին։ Թրիփ ուղի ենթակառուցվածքային նախագծի համար կարևոր է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի, այսպիսով գոյություն ունեցող երկաթուղու, ավտոճանապարհների բացումը, խողովակաշարերի, էլեկտրահաղորդման գծերի, մալուխների զարգացման հեռանկարով։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ վերջին տարիներին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հաստատված է աննախադեպ դրական երկխոսություն։ Նախագահ Էրդողանի հետ իմ հանդիպումները կրում են պարբերական բնույթ վստահելիության շարունակաբար աճող մակարդակով։ Սա մի ձեռքբերում է, որը ես չափազանց բարձր եմ գնահատում և համոզված եմ, տեսանելի ապագայում բերելու է դրական արդյունքների, այն է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և միջպետական սահմանի լիարժեք բացման։ Տիկնայք և պարոնայք, վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական հարաբերությունների աշխարհագրությունը տեսանելիորեն և հաճելիորեն ընդլայնվում է։ 30 տարվա անկախությունից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը դիվանագիտական հարաբերություններ չուներ Սաուդյան Արաբիայի և Պակիստանի հետ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա արդեն մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվել, երկխոսություն է տեղի ունենում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ավանդական կապերը նկատելիորեն զարգանում են։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ մեր երկխոսությունն ու եղբայրությունը ավելի տեսանելի է դառնում։ Այս հարաբերությունները Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ մեր հարաբերություններին զուգահեռ չափազանց կարևոր են Հարավկովկասյան տարածաշրջանը խաղաղ, կայուն և զարգացող միջավայր տեսնելու համար։ Այս իմաստով կարևորում եմ նաև 3 գումարած 3 ձևաչափը, որը մեզ համար կարևոր հարթակ է մեր տարածաշրջանի երկրների հետ երկխոսելու և Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր ավանդական երկխոսությունը զարգացնելու համար, չնայած մենք Ռուսաստանի հետ մշտական ակտիվ շփումներ ունենք երկկողմ ձևաչափով։ Վերջերս մենք ռազմավարական գործընկերություն հաստատեցինք Չինաստանի հետ, ակտիվ քաղաքական և առևտրատնտեսական հարաբերություններ ունենք Հնդկաստանի հետ։ Հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականությունը նոր հորիզոններ է բացում մեր առաջ։ Մենք ակտիվացնում ենք մեր հարաբերությունները Ճապոնիայի, Մոնղոլիայի, Մերձավոր Արևելքի, Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Տիկնայք և պարոնայք, հարգելի ներկաներ,
Այս տարի մարտին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ընդունեց Եվրոպական միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթաց սկսելու մասին օրենքը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի մեր օրակարգի համար։ Այս օրենքը ոչ միայն Եվրոպական միության հետ մեր աննախադեպ բարձր մակարդակի հարաբերությունների արտահայտություն է, այլև ուղիղ վկայություն ժողովրդավարական արժեքներին մեր նվիրվածության։ Շատերը հարցնում են, թե երբ Հայաստանը կդառնա Եվրամիության անդամ եւ որքանով է դա իրատեսական։ Նախ մեր 4 հարևաններից երկուսը Եվրամիության անդամության թեկնածու երկիր են։ Եվ հետո Եվրամիության անդամ դառնալու գործընթաց սկսելու մասին օրենքը մեզ համար նախ եւ առաջ ժողովրդավարական բարեփոխումները հետևողականորեն շարունակելու խթան է։ Մենք ուզում ենք ինստիտուցիոնալ եւ բովանդակային առումով համապատասխան լինել Եվրամիության ստանդարտներին։ Առանց այդ ստանդարտներին համապատասխանության հնարավոր չէ Եվրամիության անդամ դառնալ։ Եվ հետևաբար, երբ Հայաստանը օբյեկտիվորեն համապատասխանի Եվրամիության ստանդարտներին, այս կետից ունենք երկու ճանապարհ։ Մեզ կամ կընդունեն Եվրամիության անդամ, կամ չեն ընդունի։ Եթե կընդունեն, լավ է, եթե չեն ընդունի, մենք լուծած կլինենք մեր առաջ դրված մի կարևորագույն խնդիր։ Հայաստանը կլինի ժամանակակից առաջավոր ստանդարտներին համապատասխանող երկիր։ Եվրամիության ստանդարտներին համապատասխանելու մեր ձգտումը ոչ թե աշխարհաքաղաքական, այլ ժողովրդավարական ընտրության հարց է, որովհետև 2018 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքները, անկախ դատական համակարգը մեր կողմից որդեգրված են որպես ռազմավարություն։ Ժողովրդավարության ոլորտում մեր ունեցած ձեռքբերումները առավել ինստիտուցիոնալ եւ ժողովրդամետ դարձնելու համար առաջիկայում մենք մտադիր ենք անել հաջորդ քայլը 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում ժողովրդի մանդատը եւս մեկ անգամ ստանալուց հետո կնախաձեռնենք համաժողովրդական հանրաքվե նոր սահմանադրություն ընդունելու համար, որի արդյունքում իշխանության բոլոր ճյուղերը եւ երկրում հաստատված իրավակարգը օրգանական կապով կկապվեն սահմանադիրի, այսինքն ժողովրդի հետ, Հայաստանի պետականությունը դարձնելով հարատև ու ժողովրդակենտրոն։ Տիկնակ եւ պարոնայք, հարգելի ներկաներ, 2026 թվականը աննախադեպ է լինելու Հայաստանի Հանրապետության միջազգային ներգրավվածության տեսակետից։ Մայիսին Հայաստանի Հանրապետությունը հյուրընկալելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթաժողովը եւ ես համայնքի բոլոր երկրների եւ կառավարությունների ղեկավարներին սիրով հրավիրում եմ մասնակցելու այդ կարևորագույն միջոցառմանը։ Այս գագաթաժողովը եվրոպական քաղաքական երկխոսության կարևոր հարթակ է, որի ձևաչափը բոլորիս հնարավորություն է տալիս հանդես գալ որպես մի մեծ համատեղ պատասխանատվությամբ կապված թիմ, որը պատասխանատու է Եվրոպայի եւ գլոբալ ներդաշնակության համար։ Իդեպ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած Եվրոպական քաղաքական համայնքի առաջին գագաթաժողովում էր, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական միության կազմակերպած հանդիպման արդյունքներով առաջին անգամ պայմանավորվեցին Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնիշխանությունը։ Իմ տեքստից դուք տեսաք, թե այս պայմանավորվածությունը ինչպիսի վճռական դերակատարություն ունեցավ եւ չափազանց կարևոր է այդ համաձայնությունը եւ Պրահայի այս համաձայնությունների ձեռքբերման հարցում ուզում եմ հատուկ ընդգծել հատկապես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի առանձնահատուկ դերը եւ անհատական ջանքը։ Հարգելի նախագահող, ձերդ գերազանցություններ, հարգելի գործընկերներ, տիկնակ եւ պարոնայք։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 18-ից 30-ն էլ Հայաստանում տեղի է ունենալու MACKY կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը
եւ ինձ համար պատիվ է բոլոր երկրների եւ կառավարությունների ղեկավարներին հրավիրել մասնակցելու Երևանյան այդ համաժողովին։ Հույս ունեմ այդ ժամանակ արդեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում զեկուցած կլինեմ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը առնվազն ստորագրված է, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը բացված, թրիփ ուղի նախագծի ներդրումային ծրագրի մի մեծ հատված արդեն իսկ իրականացված։ Հայաստանի Հանրապետությունը վերահաստատում է իր նվիրվածությունը խաղաղության օրակարգին եւ ձեռք բերված խաղաղությանը։ Համոզված եմ, Ադրբեջանի հետ սերտ երկխոսությամբ, տարածաշրջանային երկրների եւ միջազգային հանրության աջակցությամբ մենք այլևս երբեք չենք շեղվի խաղաղության ուղեգծից։ Կեցե երկխոսությունը, կեցե դիվանագիտությունը, կեցե խաղաղությունը։ Շնորհակալ եմ։ On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Republic of Armenia. I now give the floor to His Excellency Sokan Prak, Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je tiens tout d'abord à féliciter chaleureusement Son Excellence Madame Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je félicite Son Excellence Philemon Yang pour la ferme direction dont il a fait preuve au cours de la 79e session. Le pacte pour l'avenir, adopté au cours de son mandat, a trouvé sa place dans le thème de cette année, Mieux ensemble, 80 ans et plus de paix, de développement et de droits de l'homme, illustrant l'esprit de continuité et de coopération qui soutient cet auguste organisme mondial pour rester une lueur d'espoir pour toute l'humanité. Le thème de cette année n'est pas un simple slogan. C'est un rappel solennel que la promesse de l'ONU ne dure que lorsque nous sommes unis, lorsque nous cultivons la solidarité entre les nations et les peuples, et lorsque nous mesurons le succès, non pas uniquement en termes nationaux, mais en fonction du bien-être commun des citoyens du monde. Il y a 8 décennies, au lendemain d'une guerre mondiale dévastatrice, les nations, grandes et petites, se sont unies derrière une vision singulière. La paix, le développement et la dignité humaine ne peuvent être garantis que par l'action collective. Pourtant, alors que nous nous réunissons pour célébrer cette étape importante, les idéaux du multilatéralisme sont mis à l'épreuve. Les divisions géopolitiques se sont aggravées. Les rivalités entre les grandes puissances entravent trop souvent les décisions du Conseil de sécurité, laissant des crises non résolues dans de nombreuses régions du monde et des millions de vies en danger. Le monde est maintenant confronté à la dure réalité que la force fait le droit et que l'interdépendance n'est plus la pierre angulaire de la paix, mais plutôt un outil de menace et de coercition. Si nous croyons vraiment que nous sommes meilleurs ensemble, nous devrons revigorer la confiance dans les institutions multilatérales, investir dans la diplomatie préventive et veiller à ce que l'ONU soit équipée politiquement et financièrement pour répondre de manière décisive et efficace aux défis anciens et émergents.
Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to speak about peace and to do so from lived experience. For decades, war and genocide traumatized our people and destroyed our country. Dialogue and not war between two true statesmen, our late King Father, His Majesty Samdech Preh Norodom Sihanouk, and our former Prime Minister, Samdech Techo Hun Sen, both blessed with wisdom, willpower, and genuine patriotism, had engendered the peace process and national reconciliation. It is now well known that peace was finally achieved through the win-win policy of Samdech Techo Hun Sen that ended 30 years of conflict without a single bullet being fired. We remain forever grateful to the many countries and to the UN peacekeeping operation that have extended support to Cambodia throughout the peace process. Across our towns and villages, the word "we thank peace" are not mere decoration. They are a daily affirmation that peace in our nation's is our nation's most precious treasure. This peace allows us to rebuild from complete ruin. Before the pandemic, our economy achieved an average annual growth of around 7%, positioning Cambodia to graduate from least developed country status by 2029. Through this development, millions have been lifted out of poverty in the past decades. We are grateful for our partners who are supporting Cambodia towards smooth graduation through, among others, open and inclusive trade. Guided by our pentagonal strategy, Cambodia aligns its development agenda with the Sustainable Development Goals. We officially launched last year the roadmap to achieve the universal health coverage in Cambodia by 2035, and expanding access to quality education, ensuring that our youth are equipped for a changing world. Our women now hold leadership positions in government and private enterprises at unprecedented level, strengthening the fabric of our society. We are firmly committed to protecting and expanding the civic space and strengthening democratic governance, knowing that development and human rights are inseparable pillars of lasting peace. On climate action, one of humanity's greatest collective tests, Cambodia has submitted its third nationally determined contribution to the UN FCCC. Last June, we signed the agreement on biodiversity beyond national jurisdiction and already deposited our ratification instrument earlier this month. These steps reflect our belief that environmental stewardship is a global duty and a moral imperative. With complete peace at home, Cambodia has been able to offer our humble contribution to peace building and peacekeeping around the world. From a country once hosting UN peacekeeping mission, Cambodia has become a steadfast contributor to global security. Since 2006, we have deployed over 10,000 peacekeepers, more than 800 of them women, to 10 UN missions across the globe. We have protected civilians, clear landmines, and support rebuilding war-torn communities. We are currently an active member of the UN Peace Building Commission, helping nations emerging from conflict to build institutions and foster reconciliation. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, Cambodia's transformation embodies the UNGA 80 theme, namely, countries once in need can now become providers of peace and stability for others.
It is therefore deeply painful to inform this august assembly that the hard-won peace that we so profoundly cherish and wholeheartedly share around the world is today threatened in our own home, not by internal division like in the past, but border conflict with a neighbor. We are grateful that a ceasefire brokered by US President Donald Trump effectively halted armed clashes that has caused death, injury, and destruction, and the displacement of hundreds of thousands innocent civilians. Like Armenia and Azerbaijan, Cambodia has nominated President Donald Trump for the Nobel Peace Prize for his crucial role in this important step to peace. However, the ceasefire remains very fragile, despite expressed commitment from both countries on the sincerity to strictly comply with the ceasefire terms, to rebuild trust and restore normalcy, and the positive outcome of following meetings hosted and coordinated by Malaysia, the ASEAN chair. But sincerity is only credible, and trust can only flourish when respect with both the letter and the spirit of the agreement matches with real action on the ground. Sadly, continued unilateral move to impose territorial sovereignty from our neighbor, using forces instead of agreed mechanism, unilateral maps instead of internationally recognized ones that were produced in accordance with treaties that bind the two countries, and countless other actions undermine this trust-building and peace effort. Of great concern is the forced eviction of Cambodian civilians and threat to use national law against them, and to evict hundreds more from the lands they have lived in for decades. Such way of territorial control on the segment of the border yet to be demarcated demonstrate a clear disregard, not only for the terms of the ceasefire, but also the mutual agreements on the settlement of border issues. In the process, Cambodia's sovereignty and territorial integrity are violated, and the rights and dignity of many Cambodians infringed. Cambodia has consistently and strictly observed the ceasefire, demonstrating good faith and full transparency in the implementation of its term. We have exercised the utmost restraint, even in the face of repeated incident and provocation. As recently as this morning, there was an unprovoked attack near a sensitive site, following an allegation that our force has opened fire first. We firmly reject such accusation. Our troops have not fired first, nor have they returned fire in retaliation to the provocation, underscoring our commitment to peace. Guided by the same spirit that ended our internal conflict near 3 decades ago, Cambodia reaffirms its call for dialogue and the peaceful settlement of all outstanding issues. We urge strict and sincere adherence to the agreed terms of the ceasefire, full respect for bilateral agreements, and observance of international law, including the Charter of both the United Nations and ASEAN. We earnestly seek the continued support and good offices of the ASEAN Chair and Member States, the Secretary General of the United Nations and relevant UN bodies, as well as leaders around the world, to help de-escalate tension, encourage a peaceful resolution, and prevent any further tragedy. Cambodia is a small nation,
focused on rebuilding our economy and improving the well-being of our people. We pose no threat to the sovereignty of any country. While we will always safeguard our independence, sovereignty, and territorial integrity, the use of force will only remain a last resort. Cambodia will continue every effort to restore trust and normalcy, to promote harmonious coexistence and good neighborly relations, and to transform border areas into zones of peace, friendship, cooperation, and shared prosperity. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, to honor the Founder's vision and meet today's realities, the United Nations itself must adapt. Cambodia supports pragmatic, incremental reform that strengthen the UN effectiveness without undermining the Charter. We believe that key priorities include empowering preventive diplomacy and mediation, giving the UN more tools to defuse crises before they erupt. Strengthening the General Assembly, which is the most representative body, by giving its resolution greater follow-up capacity and moral weight. Expanding non-permanent Security Council seat to better reflect today's multipolar world and enhance legitimacy of the Council. Enhancing peacekeeping and border monitoring missions, especially in dispute areas, so that small states have equal access to mediation and protection. Complementary measures such as funding, technology, and gradual legal adjustment can turn broad reform principles into concrete progress. For countries like Cambodia, the UN's greatest strength is not cohesive force, but its moral authority, legitimacy, and convening power, quality that can shield small nations and sustain peace. As we commemorate 80 years of the United Nations, let us honor the vision of its founders by choosing cooperation over confrontation, dialogue over division, and hope over despair. Cambodia stands ready to work to be better together with all member states, the UN system, and our partners worldwide to ensure that the decades ahead are defined by peace, sustainable development, and the unshakable dignity of every human being. I thank you. I thank the Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia. I now give the floor to His Excellency Sergei Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. Госпожа председатель, дамы и господа, 80 лет назад окончилась самая страшная война в истории человечества. Более 70 миллионов человек стали жертвами военных действий, голода и болезней. В 1945 году навсегда изменился ход всемирной истории. Триумф над германским нацизмом, под чьи знамена встала большая часть Европы, и японским милитаризмом открыл путь к миру, восстановлению и процветанию. В этом году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным дням 9 мая и 3 сентября в честь победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Мир увидел грандиозные военные парады, вознаменование решающего вклада народов Советского Союза в сокрушение нацистской Германии и особой роли народа Китая в разгроме милитаристской Японии. Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла. Одним из неприходящих итогов той войны стало создание Объединенных Наций. Согласованные отцами-основателями нашей организации принципы ее устава по сей день служат
ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все, без исключения государства-члены, соблюдали эти принципы во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. На практике, однако, все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам. Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на своих и чужих, на демократии и автократии, на цветущий сад и джунгли, на тех, кто за столом, и тех, кто в меню, на избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы золотого миллиарда. Мы выступаем за беспрекословное исследование принципу равенства. В нем залог того, что все страны смогут занять свое достойное место в мироустройстве, независимо от их военной мощи, количества населения, размера территории и экономики. Принцип неприменения силы и угрозы силой также многократно попирался Западом. Трагедиями обернулись натовские бомбардировки Югославии, вторжение ведомой США коалиции в Ирак, военная операция НАТО по смене режима в Ливии, сегодня незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток. Россия жестко осудила нападение боевиков Хамас на мирных израильтян 7 октября 2023 года. Однако жестоким убийством гражданского населения Палестины, как и терактом, нет никакого оправдания. Нет никакого оправдания коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа, где под бомбардировками от голода гибнут палестинские дети, разрушаются больницы и школы, сотни тысяч людей лишаются крова. Нет оправдания планам по аннексии западного берега реки Иордан. Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решение ООН о создании палестинского государства. На днях ряд западных правительств объявили о признании государства Палестина. Причем свое намерение сделать это они анонсировали еще несколько месяцев назад. Возникает вопрос, почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро, к моменту созыва сессии Генеральной Ассамблеи, и признавать будет нечего и некого. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине. Заслуживают осуждения удары по иранским объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, а затем и по столице Катара, в тот момент, когда там велись переговоры с Хамас с участием, в том числе, американских посредников. Вчера в Совете Безопасности Запад отверг рациональное предложение Китая и России продлить срок действия договоренности 2015 года по иранской ядерной программе, чтобы дать время дипломатии. Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в Совете Безопасности и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой, а все манипуляции для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконными. Запад не привык соблюдать и принцип невмешательства во внутренние дела. Печальным феноменом нашего времени стали цветные революции, а незаконные односторонние санкции уже давно превратились в главный инструмент западной дипломатии. Причем, какими бы предлогами их не оправдывали, суть санкций одна – подавить и запугать конкурентов в мировой экономике и политике. Россия вместе с абсолютным большинством членов ООН выступает за незамедлительную отмену без предварительных условий, сохраняющейся более 60 лет торговой блокады Кубы, и за ее исключение из пресловутого списка стран-спонсоров терроризма. Выражаем солидарность с народом Венесуэлы в условиях внешнего санкционного давления и прямых угроз. Выступаем за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна в качестве зоны мира и сотрудничества.
Вопиющий пример подрыва суверенитета и грубого вмешательства во внутренние дела – действия Запада на Балканах, где попирается и такой уставной принцип, как необходимость для всех членов ООН выполнять решения Совета Безопасности. Одностороннее признание независимости Косово вразрез с резолюцией 1244 по сути стало покушением на государственное устройство Сербии. Сейчас Запад взял курс на развал государственности Боснии и Герцеговины, саботируя Дейтонское мирное соглашение. И в Косово, и в Боснии развернута атака на жизненные интересы сербского народа, включая исконные права сербского православия. Точно так же киевский режим, захвативший власть в результате организованного Западом антиконституционного госпереворота в 2014 году, взял курс на ликвидацию и канонической Украинской Православной Церкви, и на законодательное истребление русского языка во всех сферах – образовании, культуре, СМИ. Украина – единственная страна в мире, законодательно запретившая использование родного языка почти половины своего населения. Арабский язык не запрещен в Израиле, а иврит – в арабских странах и Иране, а русский на Украине запрещен. Напомню, что в статье 1 Устава говорится о необходимости уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. Европа об этом молчит, будучи одержима утопической целью нанести России стратегическое поражение. Ради этого украинскому режиму дозволено все, включая теракты против политиков и журналистов, пытки и внесудебные казни, неизбирательные бомбардировки гражданских объектов, безрассудные диверсии против атомных электростанций. Россия, как не раз подчеркивал президент Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта. Безопасность России, ее жизненные интересы должны быть надежно гарантированы. Права русских и русскоязычных людей на территориях, остающихся под контролем киевского режима, должны быть восстановлены в полном объеме. На этой основе готовы вести речь о гарантиях безопасности Украины. Пока же ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознание остроты момента и готовности договариваться по-честному. Североатлантический альянс продолжает экспансию вплотную к нашим границам, вопреки данным еще советским лидерам заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Вопреки принятым членами НАТО в ОБСЕ обязательствам соблюдать принцип неделимости безопасности, не укреплять собственную безопасность за счет других, не претендовать на доминирование. Мы неоднократно предлагали натовским столицам уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности. Наши предложения и 2008 года, и последующие, и в том числе в декабре 2021 года, были проигнорированы и игнорируются по сей день. Более того, все чаще звучат угрозы применения силы против России, которая обвиняет в том, что она чуть ли не планирует напасть на Североатлантический альянс и Евросоюз. Президент Путин не раз развенчивал подобные провокации. У России не было и нет подобных намерений, однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и Евросоюзе, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории. Определенные надежды связываем с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. В подходах нынешней администрации США видим стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу. На России и США лежит особая ответственность за положение дел в мире, за избежание рисков, способных ввергнуть человечество в новую войну. Поддержанию стратегической стабильности призвана способствовать новая инициатива Российской Федерации, выдвинутая президентом Путиным 22 сентября, о готовности придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях в течение 1 года после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года,
при условии, что Соединенные Штаты будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, нарушающих существующие соотношения потенциалов сдерживания. Считаем, что реализация нашего предложения позволит создать условия, необходимые для избежания гонки стратегических вооружений, сохранения приемлемого уровня предсказуемости в ракетно-ядерной сфере и улучшения общей атмосферы в российско-американских отношениях. Коллеги, в декабре этого года мы отметим 65-летие принятия Генассамблеи Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Процесс деколонизации, при ведущей роли Советского Союза, стал прямым следствием реализации права наций на самоопределение. Народы Африки и Азии отказались жить под гнетом колонизаторов, точно так же, как после госпереворота 2014 года на Украине Крым, Донбасс и Новороссия отказались подчиниться незаконно захватившему власть киевскому неонацистскому режиму, который не только не представляет интересы их населения, но и развязал против него войну. И в том и другом случае был реализован принцип, закрепленный в 1776 году в Декларации о независимости и впоследствии не раз подтвержденный многими американскими президентами. Принцип такой: правительства получают свою легитимность с согласия управляемых. Как колонизаторы, так и киевский режим не имели никакого согласия народов, которыми пытались управлять. Этот принцип, кстати, был единогласно подтвержден в Декларации ООН 1970 года, где прямо сказано: все должны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории. Сегодня Африка и весь глобальный юг переживают новые пробуждения, добиваясь полной независимости, и ООН не должна оставаться в стороне. В декабре прошлого года была одобрена резолюция Генеральной Ассамблеи «Искоренение колониализма во всех его формах и проявлениях». Призываем в качестве следующего шага принять решение об объявлении 14 декабря Международным днем борьбы с колониализмом. Приветствуем роль группы друзей в защиту Устава ООН в консолидации усилий по противодействию неоколониальным и иным дискриминационным практикам в отношении мирового большинства и приглашаем все независимые государства войти в состав участников этой инициативы и этой группы. Существующий баланс сил в мире кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Процесс деколонизации, другие масштабные потрясения изменили политическую карту планеты. Мировое большинство громко заявляет о своих правах. Особую роль играют Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, как механизмы согласования стран глобального Юга и Востока, укрепляется влияние Африканского союза, СЕЛАК и других региональных объединений. Эти новые реалии пока не нашли должного отражения в системе институтов нашей организации. Особенно важен вопрос реформы Совета Безопасности. Россия выступает за его демократизацию исключительно через расширение представленности Азии, Африки и Латинской Америки. Поддерживаем заявки Бразилии и Индии на постоянную прописку в Совете при одновременном исправлении исторической несправедливости в отношении Африки в параметрах, которые согласованы самими странами континента. Недавно генеральный секретарь Гутерреш предложил комплексную реформу ООН. Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее уставе и которые Запад долгие годы стремится подменить своим порядком, основанным на правилах. Важно, чтобы работа велась транспарентно, с участием и при учете интересов всех государств-членов. Призываем генерального секретаря, всех сотрудников секретариата неукоснительно следовать принципам беспристрастности и равноудаленности в соответствии со статьей 100 Устава. Нельзя допускать попыток дворцового переворота в секретариате, его приватизации небольшой группой стран. Состав секретариата должен отражать новые реалии, обеспечивать справедливую представленность стран мирового большинства. Рассчитываем на конструктивное обсуждение вопросов развития организации на специальном заседании Совета Безопасности, которое Россия в качестве председателя планирует организовать в День ООН 24 октября.
Реформа ООН лишь часть комплексной задачи преобразования всей системы глобального управления, включая подлинную демократизацию МВФ, Всемирного банка и ВТО, соразмерно весу и роли глобального Юга и Востока в мировых экономике, финансах и торговле. В дискуссиях о глобальных реформах нельзя игнорировать тот факт, что сегодня в сфере международной безопасности ситуация ухудшается. О причинах я уже говорил, и главное из них, повторю, стремление сохранить гегемонию с опорой на военную силу. В конфронтационные схемы вовлекаются все больше стран и регионов. НАТО уже тесно в Европе, и она проникает на Тихий океан, в Южно-Китайское море, Тайваньский пролив, подрывая универсальные механизмы АСЕАН и создавая угрозы не только Китаю и России, но и другим странам, расположенным в регионе. Этот новый этап экспансии руководство НАТО оправдывает неделимостью безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона и пытается под этим лозунгом взять военное кольцо уже всю Евразию. Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу – строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех, без исключения, стран и объединений континента, включая ШОС, СНГ, АСЕАН, Евразес, ОДКБ, Совет сотрудничества арабских государств Залива и другие. С этой целью Беларусь и Россия, как партнеры по союзному государству, предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке. Подлинно общеконтинентальный процесс неизбежен после того, как поведение Запада обесмыслило евроатлантическую модель обеспечения безопасности с опорой на НАТО, Евросоюз и ОБСЕ. Не видим перспектив у идей реставрации этой модели в Европе в ее прежнем виде, о чем вдруг стали размышлять в некоторых европейских столицах. Говоря о будущем, нельзя забывать об уроках прошлого, особенно в ситуации, когда в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация под теми же антироссийскими лозунгами. Это вызывает тем большую тревогу, что ряд политических деятелей, оказавшихся у власти в Брюсселе и некоторых столицах стран ЕС и НАТО, всерьез начинают рассуждать о Третьей мировой войне как о вероятном сценарии. Эти деятели подрывают любые усилия по поиску честного баланса и интересов всех членов международного сообщества, пытаясь навязать свои односторонние подходы остальным и грубо нарушая ключевое уставное требование, которое я уже не раз упоминал, уважение суверенного равенства государств. Именно это равенство – фундамент объективно формирующейся многополярности. Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революции больше других. Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата неукоснительно следовать всем, без исключения, принципам устава, без двойных стандартов. Тогда наследие отцов-основателей ООН не будет растрачено попусту. Благодарю за внимание. On behalf of the Assembly, thank the Minister for Foreign of the Russian Federation. I now give the floor to His Excellency Bruno Eduardo Rodriguez Barria, Minister for Foreign Affairs of Cuba. Señora Presidenta de la Asamblea General, señor Secretario General, mientras aquí deliberamos, 2.2 millones de seres humanos en Gaza están condenados al hambre por las acciones de genocidio, exterminio y limpieza étnica del régimen sionista, que cuenta con los suministros militares y financieros y la impunidad que le garantiza el gobierno de los Estados Unidos. A nombre del gobierno y del pueblo de Cuba, reitero la más firme solidaridad con el pueblo palestino y con su justa causa a favor de la libertad, la independencia y el fin de la ocupación sionista. Si el Consejo de Seguridad se muestra impotente por motivo del veto que Estados Unidos ejerce o amenaza con ejercer, y no es capaz de tomar medidas efectivas para cesar la barbarie,
esta Asamblea General tiene el deber y la capacidad de impulsar medidas concretas sin demora. Como mínimo, debe declarar de modo inequívoco el derecho de Palestina a ser un Estado miembro de la ONU en sus fronteras previas a 1967, su capital en Jerusalén Oriental y con el derecho al regreso de los refugiados. 11 millones de personas, 3 millones de ellos niños, mueren cada año de hambre y enfermedades asociadas. La crisis climática está destruyendo naciones y vidas, devastando comunidades y economías. Un puñado de países y personas acumula más riqueza que la gran mayoría de todos nuestros países juntos. Las colosales desigualdades frenan e impiden el desarrollo sostenible. No ha habido una respuesta global eficaz a los graves desafíos actuales. No podría haberla porque el orden mundial vigente refleja una era pasada cuando la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como estados independientes. Hace 80 años, la ONU se fundó con apenas 51 estados miembros. Hoy somos 193. La prioridad más urgente es crear un nuevo orden internacional que garantice la paz, el derecho al desarrollo, la igualdad soberana, la participación y representación de los países en desarrollo en las decisiones de política a nivel global, que proporcione el bien común y la prosperidad en armonía con la naturaleza y asegure el ejercicio de todos los derechos humanos a todas las personas. Aspiremos a una nueva coexistencia civilizada en la que prevalezcan la solidaridad, la cooperación internacional y el arreglo pacífico de controversias como alternativas a la guerra, al uso de la fuerza, la agresión, la ocupación. Una nueva coexistencia opuesta a las aspiraciones de dominación y hegemonismo unipolares. Un orden sin bloqueos ni medidas coercitivas unilaterales, basado en el multilateralismo y con pleno respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Aún con sus limitaciones, Naciones Unidas sigue siendo la instancia más representativa de la comunidad internacional. Tenemos el deber de protegerla y fortalecerla en su esencia intergubernamental, en sus bases democráticas que no pueden diluirse en agendas generalizadoras, sujetas a prioridades y reglas caprichosas impuestas por quien aporta el mayor financiamiento. Es necesario resaltar el papel central de la Asamblea General como su órgano más democrático y representativo. La iniciativa ONU 80, lanzada por el secretario general, debe tener como objetivo principal fortalecer el carácter intergubernamental de las Naciones Unidas y su capacidad para enfrentar mejor los retos acuciantes del presente. Es preciso rechazar la propuesta amenazante de una nueva doctrina a la que llaman paz mediante la fuerza, que equivale a imponer a todos la voluntad arbitraria del imperialismo estadounidense con el uso de la amenaza, la coerción y la agresión. Es una doctrina concebida para satisfacer las ambiciones de un poderío unipolar ya en declive, que responde además a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales a costa de los derechos de naciones soberanas y sus pueblos y de los valores sobre los que se edificó esta organización.
En el Mar Caribe se cierne hoy la amenaza de la guerra con un despliegue naval y aéreo extraordinario de carácter ofensivo, absolutamente injustificado, con misiles y medios de desembarco y asalto y submarinos nucleares. Se lanzan misiles balísticos de prueba con capacidad nuclear. Estados Unidos esgrime el pretexto del combate al crimen y el tráfico de narcóticos, leyenda en la que nadie en esta sala cree. El ataque y destrucción de lanchas sin identificación, origen o destino conocido. El asesinato o ejecución extrajudicial de civiles. La intercepción de embarcaciones o buques pesqueros y las acciones agresivas de Estados Unidos generan una coyuntura peligrosa que viola el derecho internacional, amenaza la paz y la seguridad regionales. Reafirmamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas de agresión contra Venezuela y nuestro total apoyo al gobierno bolivariano y chavista de esa hermana nación latinoamericana y caribeña y a la Unión Popular Militar encabezada por el legítimo presidente Nicolás Maduro Moros. Repudiamos la doctrina Monroe y todo intento de militarización, intervención o dominación imperialista en la América Latina y el Caribe, proclamada como zona de paz en enero de 2014 en La Habana, con la firma de los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La acelerada carrera armamentista entraña una competencia en el campo de la muerte y la destrucción, con el empleo de extraordinarios recursos financieros y materiales que podrían destinarse a la mitigación de la pobreza, el desarrollo y la cooperación. Entre tanto, las magras metas de la Agenda 2030 no podrán cumplirse. Se ignoran los compromisos de ayuda oficial al desarrollo y disminuye el financiamiento para el enfrentamiento del cambio climático. En 1960, ante esta propia Asamblea, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, señaló, y cito, «Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra». Señora Presidenta, el cambio climático avanza inexorable y rápidamente. Los primeros 6 meses de este año han sido los más cálidos que se hayan registrado. El pasado año había sido ya el de más altas temperaturas. Desde esta propia tribuna, hoy incluso se cuestiona a la ciencia y a décadas de trabajo colectivo para proteger el planeta. Si no se cambian de raíz los patrones de producción y consumo insostenibles del capitalismo, sobrepasaremos antes de 2030 el fatídico umbral de 1,5 grados centígrados. La deuda externa de los países en desarrollo, pagada ya varias veces, crece y acumula cifras astronómicas de intereses como nueva forma de colonización. Se precisa implementar los compromisos asumidos en la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, con recursos adicionales y un mecanismo multilateral específico para la negociación de la deuda. Sufrimos las consecuencias de la poderosa dominación cultural en una era en que la tecnología digital impacta nuestras vidas de forma cada vez más acelerada e integral. Unas pocas transnacionales, casi todas estadounidenses, imponen sus sistemas operativos
y controlan los contenidos que se ven, se leen, se escuchan y manipulan la conducta humana. Sufrimos la dictadura del algoritmo. Necesitamos establecer en la ONU cuanto antes normas comunes para liberar el potencial transformador de las nuevas tecnologías, especialmente de la inteligencia artificial, en beneficio de todos, atenuando al mismo tiempo los riesgos. Además de los retos que Cuba enfrenta, derivados de su condición de pequeño estado insular en desarrollo, nuestro país sufre el impacto devastador y acumulado de la política de hostilidad y asfixia económica impuesta por los Estados Unidos desde hace más de 6 décadas. El bloqueo contra Cuba persiste y se endurece en extremo. Se trata de una verdadera guerra económica abarcadora y prolongada, dirigida a privar a los cubanos de sus medios de vida y sostenibilidad, de su existencia como pueblo solidario, culto y alegre. Miente deliberadamente quien se atreva a afirmar lo contrario. Los propios promotores de esa guerra se ufanan de su efecto destructivo y de su capacidad para golpear desde cualquier rincón del planeta el nivel de vida de todo un pueblo. La agresión ha escalado a niveles sin precedentes en los últimos 8 años, incluidas acciones de persecución y presión económica sobre terceros, los estados que ustedes representan, y que son cada vez más elaboradas, quirúrgicas y extraterritoriales. Provocan impedimentos múltiples y extraordinarios a la actividad productiva, comercial, financiera y para los servicios y políticas que garantizan la justicia social y la vida misma. Cuba encara hoy un grave escenario de cortes prolongados y diarios del servicio eléctrico, dificultades para costear los alimentos, insuficiente disponibilidad de medicamentos, depresión del transporte público, limitaciones en los servicios comunales e inflación pronunciada que deprime los ingresos reales. En 1960, el subsecretario de Estado Lester Mallory formuló el infame memorándum de coerción y bloqueo contra Cuba que ha guiado durante todos estos años y guía ahora la conducta del gobierno estadounidense. Decía textualmente, y cito, «Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno». Fin de la cita. El secretario de Estado de los Estados Unidos es hoy la reencarnación de ese sujeto macabro. Señora Presidenta, Cuba es un país víctima del terrorismo y lo fue por décadas víctimas del terrorismo de Estado de los Estados Unidos. Durante años y aún hoy se organizan y financian contra nuestro país actos terroristas desde territorio estadounidense. Viven aquí tranquilamente y con absoluta impunidad reconocidos perpetradores de actos horrendos de agresión contra el pueblo cubano, con un saldo de miles de muertes, de mutilados y cuantioso daño material. En cumplimiento de sus responsabilidades contra el terrorismo y con los esfuerzos de la ONU contra este flagelo,
el gobierno cubano ha compartido oficialmente con el gobierno de Estados Unidos en años recientes los nombres y datos de 62 personas y 20 organizaciones que radican en este país, que han sido responsables de actos violentos y terroristas y que desde este territorio aún participan en actos de esa naturaleza contra Cuba. No se ha recibido respuesta y se desconoce que las autoridades de los Estados Unidos hayan tomado acción alguna contra ninguno de ellos. Resulta cínico que el gobierno de Estados Unidos, con fines de coerción política y económica, califique a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, calumnia que no comparte esta organización ni ningún otro de sus Estados miembros. Muchas de las instituciones nacionales, tanto bancarias y financieras como comerciales, de casi todos los países aquí representados, son objeto de intimidación por esa calificación falaz del gobierno de Estados Unidos. Con motivo de ella, muchas veces sus bancos eluden relacionarse con entidades cubanas, ofrecernos créditos, respaldar nuestra actividad comercial o canalizar nuestras transferencias bancarias. Se suma a ello la intimidación contra ciudadanos de más de 40 países a los que el gobierno estadounidense amenaza con represalias si en virtud de sus derechos deciden visitar Cuba. Estados Unidos ha desatado una virulenta campaña de descrédito y persecución contra la cooperación médica cubana y de hostigamiento y coerción contra las autoridades de los países que la reciben. Es una estrategia dirigida directamente desde el Departamento de Estado. Pretende denigrar esa cooperación que ha salvado millones de vidas y en no pocos casos ha sido la única opción de acceso a servicios de salud para grandes grupos poblacionales. Esta cooperación altruista y solidaria descansa en acuerdos bilaterales absolutamente legítimos y se corresponde plenamente con los estándares internacionales en materia de cooperación de esta y otras organizaciones internacionales. Confirmo, una vez más, que Cuba mantendrá sus compromisos con todos los países con los cuales tiene acuerdos y programas bilaterales de cooperación médica y conservará la voluntad incluso de ampliarla con los gobiernos dispuestos a desarrollarla, respetando el derecho internacional, su legislación nacional en aras del bienestar de sus pueblos. Desde 1963, casi el mismo tiempo que data del memorando del señor Mallory, 605,000 médicos y especialistas cubanos han realizado en decenas de países más de 17 millones de cirugías y asistido más de 5 millones de partos. En este momento, más de 24,000 profesionales de la salud prestan y prestarán sus servicios en 56 países. La agresión contra Cuba se refuerza con una potente maquinaria de desestabilización que desde territorio estadounidense y con financiamiento del presupuesto federal de este país impone una ofensiva dirigida a alterar la tranquilidad ciudadana, promover actos de violencia, desorientar a la población y desacreditar a nuestro país. Se trata de una estrategia de guerra no convencional que combina la manipulación emocional con la intoxicación informativa para tratar de imponer un clima de desesperanza y desmovilización política.
Frente a tan asimétrica embestida, la determinación de nuestro pueblo se fortalece. Estamos conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos y de la necesidad de encaminar con creatividad y el concurso de todos la recuperación económica y fortalecer las conocidas y eficaces políticas sociales. El pasado mes de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel describió, y cito, «No somos un accidente de la historia, somos la lógica consecuencia de una historia de resistencia y rebeldía contra el abuso y la injusticia». Fin de la cita. No cejaremos en el empeño de construir nuestros sueños de un país socialista, mejor y más próspero para todos, sobre la base del orden constitucional elegido libremente por nuestro pueblo, que garantice la soberanía, la identidad nacional y cultural y refleje el sueño del apóstol José Martí, sintetizado en sus memorables aspiraciones, y cito, «el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre y conquistar toda la justicia». Hemos diseñado un programa de recuperación económica realista, adaptado a las condiciones muy peculiares y extraordinarias de nuestro país, conscientes de que debemos sobreponernos a los impactos demoledores del bloqueo, superar las deficiencias propias de la actual estructura económica y, cito, cambiar todo lo que debe ser cambiado. Evitamos hacernos ilusiones, pero los resultados ya comienzan a sentirse a nivel macroeconómico, aunque aún no se reflejan en la vida cotidiana ni las familias cubanas lo perciben. Cuba es una nación de paz. A pesar de todo el daño que nos ha provocado y provoca Estados Unidos, siempre hemos estado dispuestos a dialogar sin condicionamientos y a intentar avanzar hacia una relación respetuosa y civilizada con ese país, sin subordinación ni límites a nuestras prerrogativas soberanas. Ambos pueblos se beneficiarían de esa oportunidad. Vive aquí en Estados Unidos una cifra considerable de cubanos, muchos de los cuales hoy se sienten amenazados, puesto que los han traicionado vilmente los políticos que han hecho carrera, especialmente en Miami, y se han enriquecido supuestamente representándolos. Con la siembra perenne del odio y la manipulación política, estos políticos ahora respaldan por oportunismo las medidas xenófobas, racistas y represivas de intimidación y represalia que injustamente se aplican contra ellos. Así ocurre particularmente en el Departamento de Estado. No puede olvidarse que la inmensa mayoría de los cubanos han llegado a este país durante más de 60 años, empujados por las condiciones que provoca el bloqueo y atraídos por el privilegio de leyes y prácticas políticamente motivadas de estímulo, acogida y protección, con independencia de si emigraban de modo regular o no. Señora Presidenta, reafirmamos nuestro compromiso como país socio de los BRICS. Rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que buscan subyugar la voluntad soberana de los pueblos. Expresamos nuestro apoyo a Belarus, Nicaragua, Venezuela, Zimbabue, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Rusia y otras naciones víctimas de ellas. Ratificamos nuestra solidaridad con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. Reiteramos nuestro apoyo al derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico
a la libre determinación e independencia. Las hermanas naciones del Caribe merecen un trato justo y diferenciado, así como reparaciones por los horrores del colonialismo y la esclavitud. La comunidad internacional tiene una gran responsabilidad con el pueblo haitiano. Mantenemos nuestra modesta cooperación en materia de salud con ese país hermano y Cuba se sumará a todo esfuerzo internacional para apoyarlo, basado en el respeto a su soberanía, sin imposiciones ni intervenciones militares. Respaldamos el derecho legítimo y soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwich del Sur, Georgias del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Cuba continúa comprometida con la paz en Colombia y se solidariza hoy con el presidente Gustavo Petro. África, cuna de la humanidad y nuestra, siempre podrá contar con Cuba y la solidaridad de los cubanos. Respaldamos su justo reclamo a las reparaciones por los daños de la colonización. Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo saharaui y su derecho a la libre determinación. Reafirmamos nuestro apoyo al principio de una sola China. Nos oponemos a las agresivas doctrinas militar y nuclear de la OTAN. Tenemos la firme convicción, sin utopía, de que un mundo mejor es posible. Creemos en el deber de luchar y trabajar para lograrlo. Reitero las palabras del presidente Raúl Castro Ruz, pronunciadas desde este estrado en septiembre de 2015, y cito: podrá contar siempre la comunidad internacional con la sincera voz de Cuba frente a la injusticia, la desigualdad, el subdesarrollo, la discriminación y la manipulación, y por el establecimiento de un orden internacional más justo y equitativo, en cuyo centro se ubique realmente el ser humano, su dignidad y bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. I thank the Minister for Foreign Affairs of Cuba. I now give the floor to His Excellency Dato Erwan Pehin Yusuf, Second Minister for Foreign Affairs of Brunei Darussalam. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you all. At the outset, I bring the warm greetings of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Muizzaddin wa Daulah, Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, to this esteemed assembly. Allow me also to extend heartfelt congratulations to you, Excellency Annalena Baerbock, on assuming the presidency of this historic 80th session of the General Assembly. We wish you a successful tenure. I also express appreciation to His Excellency Philemon Yang for his leadership of the 79th session, and I commend Secretary General Antonio Guterres for his tireless service in guiding our organization through turbulence and uncertainty. Madam President, the 80th anniversary of the United Nations is more than a commemoration. It is a solemn opportunity for reflection and renewal. Before 1945, our world was fractured by war and colonial rule. From that devastation, the UN was born. Its charter is not just a legal text, but a moral covenant
a collective vow to save succeeding generations from the scourge of war and to stand against dehumanization of people. For small states like Brunei Darussalam, which regained full independence in 1984, membership in the UN affirmed not only sovereignty, but dignity, equality, and belonging within the family of nations. This is why our commitment to this organization remains unwavering. It is the only forum where every nation, large or small, developed or developing, can stand and speak as equals. Over the course of 8 decades, the UN has delivered remarkable progress. It helped prevent the escalation of conflicts, supervised elections, and restored stability to many parts of the world. It has eradicated smallpox, contained Ebola outbreaks, and delivered hope during the COVID-19 pandemics. It feeds the hungry, educates the children, and protects cultural heritage. The UN has led global climate action, forged development first through the Millennium Development Goals and later the Sustainable Development Goals. It has also helped to shape international law, from the Universal Declaration of Human Rights to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, which remains to be the constitution of the oceans. These achievements have inspired Brunei's own journey. We remain committed to nurturing peace and harmony, advancing sustainable development, and pursuing environmental conservation and climate action. Regionally, we work through ASEAN to promote peace, prosperity, and integration. We also engage beyond the region through our participation, among others, in APEC, FIALAC, the Belt and Road Initiatives, and the CPTPP to strengthen cooperation and enhance our development. Hosting the ASEAN Center for Climate Change reflects our determination and commitment to turn our climate ambitions into actions. Guided by the principles of the United Nations, even a small country like Brunei Darussalam has found a place in the world, contributing to peace through humanitarian aid and peacekeeping. In the past, we supported relief and reconstruction efforts in Aceh following the 2004 Indian Ocean tsunami, and participated in peace monitoring in Mindanao. Today, we continue this role through the observer teams led by Malaysia, which were deployed to monitor the ceasefire between Cambodia and Thailand. Additionally, we maintain our long-standing participation in the UN interim forces in Lebanon, where Bruneian women and men serve with dedication. Madam President, what the UN has achieved so far is not a minor feat. They are the very essence of our shared humanity. Yet, we would be dishonest to speak only of successes. The Security Council, the guardian of peace, has too often been paralyzed, restricted by veto, divided by interests, and mute in the face of grave injustice. Nowhere is this failure more glaring, more tragic than in Palestine. The inaction undermines not only the Council's credibility, but the very foundation of the United Nations. It reminds us why reform is not an option, but an urgent necessity. Brunei supports efforts to make the Security Council more representative, transparent, and accountable in its action, and to limit the use of veto towards its eventual elimination. Madam President, 80 years ago, after the horrors of the Second World War, humanity made a vow: never again. Never again to genocide. Never again to killing with impunity. Never again to silence in the face of atrocity. Yet today, in Gaza, we see actions that betray that vow. Indiscriminate bombings, forced displacements,
collective punishments, and weaponization of food and medicine. Entire neighborhoods in Gaza has been reduced to rubble under the guise of security. Children are born under blockade. Water is undrinkable. Electricity is a luxury. Freedom is a dream. We are told that this is about defense, but when bombs fall on schools, on hospitals, on houses of worships, when humanitarian aid workers, journalists, and medics are killed with impunity, what are they really defending? The suffering inflicted upon the Palestinian people bears chilling resemblance to the last century's darkest chapters, chapters marked by the Holocaust, by ethnic cleansing, and by the mass uprooting of entire populations during the Second World War. Today, to ignore such patterns of suffering is not neutrality, it's complicity. It is humanity abandoning its conscience. It is profoundly troubling that the very phrase, "never again," born from the ashes of the Holocaust, finds itself contradicted by the actions of the occupying regime. Its relentless pursuit of expansionism through annexation, illegal settlements, and the systematic erasure of Palestine echoes the ideologies of the past, such as the Greater Germanic Reich, which once sought domination at the expense of justice and humanity. Both of these ideologies contradict international law and the collective vow of never again. Never again does not belong to one people alone. It is a universal promise for all mankind, and we should stop breaking that promise. Recognizing the state of Palestine and supporting its full membership in the UN is not a reward. It is an inherent right of the Palestinian people. It is a matter of principle, justice, and humanity. Brunei stands in unwavering solidarity with the Palestinian people, and in this regard, we fully support the New York Declaration endorsed at the high-level conference on the question of Palestine, which was co-chaired by the Kingdom of Saudi Arabia and the French Republic. We believe it offers a path for a just and lasting peace. We say all this not out of hatred, but out of hope for a future where both Palestinians and Israelis live in peace, not with domination, but with dignity, not with revenge, but with reconciliation. Madam President, the theme of this year's General Assembly, Better Together, is more than a slogan. It is a responsibility. It means renewing our faith in multilateralism. It means strengthening the United Nations' three pillars: peace and security, human rights, and development. And it means embracing inclusivity, transparency, and respect. For small states, multilateralism is not an option. It is our lifeline. As we confront climate change, pandemics, inequality, and conflict, no nation can stand alone. Only together can we secure a peaceful, just, and sustainable world for generations that are yet to come. The United Nations at 80 is not only about history, it is about a promise to be better together, a promise to ensure no voice is silenced and no nation, regardless of its size, is left behind. And so, I end the speech by quoting the words of His Majesty, the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam, spoken in this very hall last year during the Summit of the Future. I quote, "Let us reaffirm our commitment to upholding the UN Charter and international law without prejudice or discrimination, to unite our nations strongly," end quote.
So let us reaffirm multilateralism, because the world is watching us, because the future is listening, and because together, only together, we will endure and keep the promise of never again. Thank you very much. I thank the Second Minister for Foreign Affairs of Brunei Darussalam. I now give the floor to His Excellency Johann Wadefull, Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. Madam President, it's a pleasure to see you and a pleasure to see you in this role. Excellencies, on December 10th, 1932, a friend picked up Albert Einstein and his wife at their house near Berlin. Together they traveled to the German port city of Bremen. Albert and Elsa Einstein boarded a ship to North America. He planned to accept a 3-month position as visiting professor at the California Institute of Technology. Albert Einstein, one of the greatest physicists of all time, would never return to Germany. Only weeks later, the Nazi Party came to power. Excellencies, this year marks 80 years since the San Francisco Conference and the founding of the United Nations. The Holocaust and the World War, started by Germany, taught us that the denial of human dignity destroys lives, nations, cultures. The founders of the UN came together in the belief that the defense of freedom strengthens our shared humanity. It was a belief in a world order that gave my country the opportunity to be engaged for peace, prosperity, and security and the family of nations, the United Nations. As Germans, we are deeply grateful for this opportunity, but it also means we feel particularly responsible for our United Nations. As Albert Einstein wrote in 1947, quote, "No international organization can be stronger than its component parts want it to be." In other words, it is up to us, the member states. We are the United Nations. We want these United Nations to be strong. Today, my country is running again for a seat as a non-permanent member of the Security Council for 2027-28 term. We do so at a time of unprecedented instability and upheaval. In Sudan and neighboring countries, we are witnessing the worst humanitarian catastrophe of our time. Over 30 million people in need of humanitarian assistance. Over 12 million forced to flee their homes. We all need to do more to end this tragedy. The security of the entire region is on the line. The terrible war in Gaza is raging on, hell on earth, a humanitarian nightmare as we speak. This war must end. The hostages must be released. The existence and the security of Israel will always be part of our raison d'etre. There must be a future in peace and in dignity for all in the Middle East. As we have reaffirmed in this hall this week, 2 states for 2 peoples, the only solution. I commend all those who continue to work tirelessly to find a path to peace, notably the United States of America. Excellencies, Iran has created and armed a network of malign proxy forces destabilizing the region. In addition, it has for many years been engaged in a nuclear program which goes far beyond any plausible civilian use. For us, it is imperative. Iran must never acquire a nuclear weapon.
Since Iran clearly does not comply with its obligations under the Joint Comprehensive Plan of Action agreed to in 2015, we had no choice but to trigger the snapback of sanctions. Following a clear vote by the Security Council yesterday, sanctions will be effective later today. But let me emphasize, we remain open to negotiations on a new agreement. Diplomacy can and should continue. And on my own continent in Europe, Russia is waging a war of aggression against its sovereign neighbor, Ukraine. A war that Ukraine did nothing to provoke. A war that demonstrates the disregard for the most fundamental of all rules of the UN Charter, that all member states shall refrain from use of force against territorial integrity of other state. A rule that permanent members of Security Council bear a particular responsibility to uphold. And while our minds are focused on current security and humanitarian crisis, we are aware that they are aggravated by the planetary crisis of pollution, climate change, and biodiversity loss, all of which threaten to bring more instability, more conflicts over resources, more lost lives and livelihoods. At 80 years, our cherished organization is challenged by a budgetary crisis, by a crisis of multilateralism, and by lack of respect for international law. At this time of crisis, we have set ourselves 3 key objectives. These have been at the heart of Germany's work at the United Nations for decades and summarize our Security Council bid today: justice, peace, respect. Since joining the United Nations, we have been adamant justice means development. Where hunger persists, there can be no lasting peace, German Chancellor Willy Brandt said in his first address to the United Nations in 1973. Justice requires that every human being has access to food, to clean water, to education, and to health care. Germany is the second largest contributor to the UN system. We are one of the largest donors of humanitarian assistance to Gaza. We will continue to provide aid through well-established partners operating in line with humanitarian principles, including the UN. This aid must get through to the people who need it most. Repeat our urgent call on Israel to enable safe humanitarian access. We support UNHCR's work in refugee camps in Sudan and neighboring countries. Through UNHCR, we have supported countries in providing shelter, food, and medical services for refugees. And we are investing in giving people a long-term perspective. I saw for myself how citizens from Mariupol have been able to find shelter in a hub created by the UNHCR in the city of Dipno, and how displaced people in Bekaa Valley in Lebanon were able to return to their restored communities through the support of UNHCR. The concept of justice also means combating climate change. I myself come from a coastal region in the north of Germany. I know firsthand the risks and the consequences of rising sea levels. And I can assure those whose safety and livelihoods are already endangered by climate change today, we are and we remain by your side. Climate justice means supporting those who are most affected, helping them adapt and address the losses they are already facing. It means significantly reducing emissions globally and keeping the 1.5-degree limit within reach. Germany will be a reliable partner in this. We stand by our target to be climate neutral by 2045. Excellencies, justice, peace, respect.
35 years ago, we made a promise that a reunited Germany would work towards peace and stability. Our contributions to peacekeeping and peace building are proof that we are keeping that promise. German troops, police officers, and personnel have served in 14 peacekeeping missions over the last 3.5 decades. As we speak, the German military is contributing the maritime component of UNIFIL off the shores of Lebanon. Germany military personnel supports UNMISS and MINURSO. And we are contributing financially to the security of Haiti, where gangs are terrorizing the civilian population, a situation where the UN has an essential role to play for peace and security. We are proud that highly qualified German nationals are making the UN system work and involved in important positions. Germany will continue to provide skilled personnel to the UN system, working for peace, development, and human rights at all levels. We are the largest donor for UN peacebuilding. Germany is chairing the Peacebuilding Commission until January of next year. This is in line with our long-standing commitment to support national peacebuilding and conflict prevention efforts, because we are convinced that resilient civil societies and strong institutions are essential for addressing the root causes of conflict and for building peace in the long run. The Women, Security and Peace agenda provides an essential contribution in that regard. Justice, peace, respect. Respect for the Charter of the United Nations, its fundamental goals and principles that we have all pledged to uphold. It is here in New York, in the halls of the United Nations, that all these nations come together to discuss peaceful solutions to conflicts around the world. This is where we unite. This is us. There is no other place like the United Nations. Excellencies, it is out of respect for international law and human rights that Germany works towards the establishment of a special tribunal for the crimes of aggression against Ukraine. That's why we support and defend international courts. That's why we work to protect human rights defenders where they are at risk. We stand by international humanitarian law. Ladies and gentlemen, respect also means reform. After 80 years, we must make sure that our institutions represent the world as it is today. The Security Council needs additional seats, permanent and non-permanent, in order to reflect the world's actual realities. Germany is convinced that additional permanent seats must go to regions underrepresented today: Africa, Asia, and Latin America. Now more than ever, we need our United Nations to be fit for purpose. Therefore, the UNAT process must succeed. Today, the United Nations needs our support. Excellencies, we all would only stand to lose in a world where might makes right, where international rules are obsolete, in a world where treaties are only binding for the weak, and where war is a continuation of diplomacy by other means. Such a world would ultimately be governed by force. Justice, peace, respect, that is Germany's offer to each and every nation represented here in this great hall. It is an offer to listen, to cooperate, to find solutions. It is an offer rooted in our willingness to listen carefully to your concerns. And it is an offer which we are ready to back up. It is an offer you can always count on, now and in the future. Thank you. I thank the Federal Minister for Foreign Affairs of Germany.
I now give the floor to Her Excellency Torgedur Katrin Gunnarsdottir, Minister for Foreign Affairs of Iceland. Madam President, Excellencies, at the heart of the UN Charter lies a simple but powerful principle: the dignity and worth of the human person. It is a reminder that the international cooperation is not about institutions for their own sake, but about people, ordinary people whose lives are freer, safer, and more prosperous when nations choose cooperation over confrontation, dignity over domination, rules over force. This vision, born in San Francisco 80 years ago, must remain our compass. Without it, our world would be less free, less just, and far less secure. For Iceland, a small state whose independence and prosperity depend on respect for international law, the rules-based order has been nothing short of essential. And sadly, these very foundations are under siege. Fundamental principles of self-determination and equal rights for all nations are increasingly being undermined and even deliberately abandoned. We see paralysis in the Security Councils, contempt for international law, and a disturbing rise in isolationism and big power politics. This, in turn, contributes to a decline in the public's trust in a system that has brought us so much in the past 80 years. This erosion of the rules-based international order is deeply, deeply dangerous. A world not governed by rules will be a world where the strong impose their will and the weaker, they will pay the price. This may appeal to those who possess such power. There are clear indications that it does, but that is a world we cannot and should not accept. Madam President, Russia's full-scale invasion of Ukraine is not only a blatant violation of the UN Charter, it is a direct assault on this organization itself. And the fact that the aggressor sits on the Security Council and trusted with upholding peace is nothing short of obscene. Ukraine is not only bravely fighting for its independence and survival, but also defending the very, very values that the United Nations were founded upon: sovereignty, territorial integrity, and the right of all nations to live in peace and to live in freedom. Unfortunately, despite Ukraine's clear willingness and committed efforts by the United States and Europe, the path to peace has not advanced. As the past few weeks have shown, Russia does not want peace, Instead, the Kremlin accelerates brutal attacks on civilians and critical infrastructure in Ukraine. And meanwhile, Russia's provocations over Estonia, Poland, and Romania should be of concern to all nations. And let us be clear, Russia has no intention of ending this war. It escalates, it terrorizes, it tears children from their homes. Tens of thousands of Ukrainian children have been abducted, a heinous crime, an attack on Ukraine's very, very future. If the dignity and worth of the human person mean anything, it is that these children are returned immediately. To the people of Ukraine, I say, Iceland stands with you, not only out of solidarity, but also because you are on the front lines, defending a rules-based order where law prevails over brute force. You must, dear friends, have a just and lasting peace. Dear colleagues,
We must speak with equal clarity about Gaza. We are witnessing now crimes against humanity and war crimes in broad daylight. What appears before us is systematic ethnic cleansing. This needs to end. We need an immediate ceasefire, full humanitarian access, and the unconditional release of all hostages. We need peace for all the innocent people. Iceland unequivocally condemned Hamas's gruesome terrorist attack on Israel October 7th. There is no justification for such brutality, nor the taking of hostages. But nothing, and I mean nothing, can justify the collective punishment of millions of Palestinians. Starvation, bombardment, forced displacement. These acts are cruel, they are inhumane, and they are illegal. There are children dying every day in Palestine. For the past 2 years, at least one child has been killed every hour in Gaza. Every single hour. Iceland recognized Israel in 1948 and Palestine in 2011. Our position remains clear. Both peoples have equal rights to self-determination. Lasting peace depends on it. A two-state solution where Israelis and Palestinians live side by side in peace and mutual recognition remains the only viable path to peace, even if many doubts its feasibility today. If we abandon it, we abandon hope itself. Extremists and spoilers on both sides have long stood in the way of peace. Hamas has no place in the future of Palestine. And when Israeli officials call for annexation or the expulsion of Palestinians, they are not defending Israel's security. They are not defending Israel's security. They are calling for violations of international law. And we call it what it is: hateful, illegal, and a direct obstacle to peace. President Russia's aggression in Ukraine, Israel's military operations in Gaza, as well as the horrific war in Sudan, are the starkest demonstrations of deeply troubling global trend. Growing disregard for international law and multilateral commitments. We are seeing this when it comes to international courts. The opinions of the International Court of Justice, ACJ, and the International Criminal Court has been defied and targeted with punitive measures. At a time when more accountability is most needed, the very institutions that were set up to exert that accountability, they are now being actively eroded. And it pains me to see friends partake in this. This is especially alarming for small states like my own, whose very existence depends on functioning system of international law and commitments. When the powerful abandon the rules, all nations are at risk. The same applies to arms control, disarmament, and non-proliferation, with troubling erosion of long-standing commitments and the weaponization of emerging disruptive technologies. We must also recognize new challenges, global corporations that transcend borders, shaping economies, technology, and also daily life without sufficient accountability. This is a reality without precedent, and one that demands also international responses. I implore all of you, not least those representing major powers, to think about this, to ponder what kind of world we actually want to live in. I, for one, know my mind in this respect. Madam President,
human rights are not optional. They are not optional. They are universal, indivisible, and fundamental to peace and prosperity. It is a matter of pride for us that Iceland is seen as a global trailblazer in terms of gender equality. 50 years ago, next month, the women of Iceland set out to strike against the systematic inequality in the so-called women's strike. This set us on a path. But no country is perfect, however, and none has achieved full equality. My government, which is led by 3 women for the first time, is committed to pushing this progress further. And on that topic, Iceland expects nothing less than to see the United Nations finally led by a woman when the next Secretary General takes office. Dear colleagues, I must speak plainly. Those who rely on democracy, human rights, and free trade, we are under pressure. Populist movements are gaining ground, and we see how disinformation and conspiracy theories spread online, corroding trust in facts, in institutions, in one another. The result is predictable: rising intolerance, especially towards marginalized groups, women, LGBTQI+ groups, and persons, minorities, people whose only crime is being who they are. And let us be clear, women are not the problem. LGBTQI+ people are not the problem. Minorities are not the problem. The problem lies with those who spread fear and division. This trend is deeply dangerous for democracy, and it is why Iceland, as a member of the Human Rights Council, will continue to speak loudly and very clearly. Equality is not negotiable. Human dignity cannot be bartered away. Freedom of expression is the cornerstone of democracy. It is also the foundation of innovation, of culture, of progress. But freedom comes with responsibility. To distort free speech into the mass production of lies, propaganda, or AI-driven disinformation is not the exercise of freedom. It's betrayal. Twisting facts into fake news, science into lies, and upending reality is an attack on truth itself. Iceland will continue to defend freedom of expression, but also to insist that it be used responsibly, not as a weapon to harm or to divide. President, as global needs are at an all-time high, we are seeing large-scale reductions in development budgets by several major donors with profound consequences for the poorest countries and the most vulnerable. Iceland, we will not follow that path. Ultimately, development cooperation is an investment in our common rights and freedom, bringing us towards a more stable, just, and a peaceful world. The climate crisis that we are certainly facing knows no borders. In the high north, where Iceland lies, temperatures are rising more than twice the global average. Glaciers retreat, permafrost thaws, oceans warm. And it is the poorest, those least responsible, who suffer then the most. For us Icelanders, renewable energy is the backbone of our security and also of our independence. And the ocean is our lifeblood, our history, our livelihood, our identity. Its health is inseparable from the fight against climate change and from the protection of biodiversity. The ocean gives, but it also takes. That shared understanding deepens our solidarity with small island states and others who are now on the front lines of sea level rise. Their reality must be faced
by the entire UN membership together as a global family. Colleagues, the United Nations is not only about states and structures, it is about people, the people who work tirelessly for these organizations, often under immense pressure and even risking their own lives to uphold its ideals. To them, Iceland extends its deepest gratitude. Your dedication reminds us that the United Nations, imperfect as it is, we know that, still has a beating heart. But it is also about us here, the leaders gathered here. These are serious times that demand serious leaders as well. We cannot afford cynicism, short-termism, or the comfort of slogans. We must act with love for our people, with respect for our neighbors, and with wisdom for future generations. This is not naive. This is not naive. It is the essence of responsible leadership, and it is what the world needs from us. President, the undermining the very institutions that have advanced peace, prosperity, and human rights over the past 80 years will only deepen the challenges we face. At this critical moment, it is crucial we reverse course so that we can pass on to the future generations that we may have at times taken for granted. The world needs the United Nations, and we have to be strong as we can be. And yes, we face daunting challenges, but our story as a global community is not only of crisis, not at all. It is also one of progress. Apartheid was abolished. Extreme poverty was cut in half. Treaties were created to protect our skies and to protect our seas. These achievements remind us of what is possible when we act together. For Iceland, the choice is very clear. We will always stand for equality, for respect, for international law, and for peace. Even when the tide turns against us, even when others wish these values silenced, we will not be silenced. We will keep these values alive because they are the essence of the United Nations and they are grounded in the dignity and worth of human person. And let us revive the ideals that inspired the founders in San Francisco 80 years ago and draw on that same spirit today. Not for their sake, but for our children's sake. They deserve a world where peace, where justice, dignity, and freedom are not just words on paper, but lived realities. And that is the legacy we must leave them. Thank you so much. I thank the Minister for Foreign Affairs of Iceland. I now give the floor to His Excellency Subramaniam Jaishankar, Minister for External Affairs of India. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, Namaskar from the people of Bharat. We are gathered here 8 decades since the founding of this unique body. The UN Charter calls on us not just to prevent war, but to build peace. Not just to defend rights, but to uphold the dignity of every human being. It challenges us to stand as good neighbors, uniting our strength so that generations to come
inherit a world of justice, of progress, and of lasting freedom. Madam President, forces unleashed by history since the founding of the UN propelled this body forward. As decolonization advanced, the world began to return to its natural diversity. The membership of the United Nations quadrupled, and the organization's role and remit grew significantly. In the era of globalization, its agenda evolved even further. Development goals took center stage, even as climate change emerged as a shared priority. Trade acquired greater prominence, while food and health access were recognized as essential to global well-being. Where security was concerned, the UN undertook peacekeeping operations and promoted disarmament discussions. As a result, the UN became a natural platform to debate key global issues. Madam President, we must ask ourselves today, how has the UN lived up to expectations? And just look at the state of the world. There are two significant conflicts underway, one in Ukraine and the other in the Middle East, West Asia. Innumerable other hotspots don't even make the news. The slow progress of the SDG Agenda 2030 presents a sorry picture. On climate change, the reality is of recirculated commitments and creative accounting. If climate action itself is questioned, what hope is there for climate justice? When a once-in-a-century pandemic hits us, we saw open discrimination in access to vaccines and to travel. Energy and food security have been the first casualties of conflict and disruption, especially since 2022. Better off societies insulated themselves by having the first call. The resource-stressed ones scrambled to survive, only to hear sanctimonious lectures thereafter. When it came to trade, non-market practices gamed rules and regimes. The resulting concentration exposed the world to leveraging. On top of that, we now see tariff volatility and uncertain market access. As a result, de-risking is a growing compulsion, whether from limited sources of supply or over-dependence on a particular market. Economic concerns have other dimensions as well. Heightened technology control is one. The grip on supply chains and critical minerals is another. The shaping of connectivity is no less sensitive. Protection of key sea lanes has become a challenge. Restricting the evolution of a global workplace is an issue. Each makes a compelling case for more international cooperation, not less. But are we really headed in that direction? And where has the UN actually made a difference? Madam President, as members of the UN, we meet here as sovereign equals. That is not a formalism, but a recognition of the inherent diversity of our world. Understandably, we have different history, traditions, heritage, and culture. For them to coexist, for them to enrich each other, it is imperative that we foster understanding and respect. This will only happen when we resist political interference and economic pressures, when narratives are free of prejudice, when double standards are abjured,
and when pluralism is truly appreciated. Madam President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. Because terrorism is a shared threat, Madam President, it is essential that there is much deeper international cooperation. When nations openly declare terrorism a state policy, when terror hubs operate on an industrial scale, when terrorists are publicly glorified, then such actions must be unequivocally condemned. The financing of terrorism must be choked, even as prominent terrorists are sanctioned. Relentless pressure must be applied on the entire terrorism ecosystem. Those who condone nations that sponsor terror will find that it comes back to bite them. Madam President, an objective report card will show that the UN is in a state of crisis. When peace is under threat from conflicts, when development is derailed by lack of resources, when human rights are violated by terrorism, the UN remains gridlocked. As its ability to forge common ground diminishes, belief in multilateralism also recedes. Central to the erosion of the UN's credibility has been resistance to reform. Most members strongly desire change, but the process is being made an obstacle to the outcome. It is imperative that we see through this cynicism and purposefully address the reform agenda. The historical injustice done to Africa should be redressed. Both permanent and non-permanent membership of the Council must be expanded. A reformed Council must be truly representative, and India stands ready to assume greater responsibilities. Madam President, today the predicament of the Global South is especially acute. Bharat, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, believes that it has both a duty to contribute and an obligation to motivate. That is why we have undertaken more than 600 major development projects in 78 countries, as well as innumerable community-based initiatives. They range from large infrastructure to small livelihoods, from capacity building to people's welfare, from concrete assets to education and training. Turbulent times require that we step forward during moments of crisis. India has been forthcoming in that regard, especially in its immediate vicinity. Whether it is finance, food, fertilizer, or fuel, we have responded to the urgent requirements of our neighbors. Madam President, climate events and conflicts have created a demand for HADR assistance. Reflecting our growing capabilities, Bharat has endeavored to be a first responder.
be it essential medicines or relief supplies, the operations of a field hospital or limb fitment camps. These efforts covered 19 nations last year. The people of Afghanistan and those of Myanmar saw India extend its hand during recent earthquakes. Our efforts at ensuring safe commerce, combating piracy, and preventing attacks on shipping in the Northern Arabian Sea also bear mention. And the Indian tradition of UN peacekeeping operations continues in the Democratic Republic of Congo, in Western Sahara, Central African Republic, Golan Heights, Cyprus, Lebanon, Abyei, South Sudan, and Somalia. To put it clearly, our soldiers ensure peacekeeping, our sailors protect maritime shipping, our security counters terrorism, our doctors and teachers facilitate human development the world over, our industry produces affordable products, our techies promote digitization, and our training facilities are open to the world. These remain the core of our foreign policy. Madam President, each one of us has the opportunity of contributing to peace and prosperity. In the case of conflicts, especially Ukraine and Gaza, even those not directly involved have felt its impact. Nations who can engage all sides must step up in the search for solutions. India calls for an end to hostilities and will support any initiative that will help restore peace. The last decade in Bharat has also seen transformative changes due to the vision of Prime Minister Modi. Our digital public infrastructure has redefined governance and enabled delivery of public services on an unprecedented scale. Our startup ecosystem, innovation culture, and microfinance are changing the face of society. Our rapidly growing infrastructure facilitates both ease of doing business and ease of living for citizens. India remains committed to sharing its experiences and tools with others on their journey of development. Artificial intelligence as a horizontal and cross-cutting technology has a particular promise for development. India's approach is to harness it responsibly for human welfare. Inclusion and impact will be the watchwords for the summit that India will host in 2026. Madam President, Bharat approaches the contemporary world guided by three key concepts. One, Atmanirbharta, or self-reliance. That means developing our own capabilities, building our own strengths, and nurturing our own talent. We see its results already, be it in manufacturing, in space programs, in pharma production, or in digital applications. Make, innovate, and design in India also benefit the world. Two, Atma Raksha, or securing oneself. We remain determined to protect our people and secure their interests at home and abroad. That means zero tolerance for terrorism, robust defense of our borders, forging partnerships beyond, and assisting our community abroad. And three, Atma Vishwas, or self-confidence. As the most populous nation, as a civilizational state, as a rapidly growing major economy, we are confident about who we are and what we will be. Bharat will always maintain its freedom of choice and will always be a voice of the Global South. Madam President, these are certainly challenging times for the international community. Many of our assumptions and expectations no longer hold. In such circumstances,
it is imperative to stay strong, to hold firm, and to deepen friendships. International cooperation must prevail because islands of prosperity cannot flourish in an ocean of turbulence. A world order requires common purpose, as it does empathy for others. That is where we look to the United Nations. Madam President, every member who can make this world a better place must have the opportunity to do their utmost. And for that to happen, reformed multilateralism is the obvious way. The 9th decade of the UN must be one of leadership and hope. Bharat will do its fair share and more. I thank you. I thank the Minister for External Affairs of India. والآن أعطي الكلمة لصاحب المعالي بدر أحمد محمد عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة أنالينا بيربوك رئيس الجمعية العامة، السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، كان مفترضاً أن يكونوا احتفالنا اليوم بمرور 80 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة مناسبة للتأمل في مسيرة المنظمة والتفكير في كيفية تعزيز ما أنجزته لحفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق الرفاهية والتنمية للجميع وبناء نظام دولي يتأسس على قواعد القانون الدولي التي تطبق على الجميع ويخضع لها الجميع لحماية كرامة وحقوق البشر كل البشر. غير أن واقع المنظومة الدولية اليوم وبعد 8 عقود على تأسيسها لا يمت للأسف الشديد بصلة لهذه الأهداف النبيلة. فالنظام الدولي متعدد الأطراف في حالة سيولة غير مسبوقة، وآلياته تتداعى وتتآكل مصداقيته بفعل الجرائم التي ترتكب تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يكتفي بدور المتفرج إذا ما يحدث من انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي قوضت شرعية المنظومة الدولية في ظل ما نشهده من ازدواجية المعايير والكيل بأكثر من مكيال، خاصة في منطقتنا في الشرق الأوسط. ويقف الشرق الأوسط على شفير الانفجار، إذ تغيب كل مقومات السلم والأمن والاستقرار، ولا يوجد احترام يذكر للشرعية الدولية. ويقع أشقاؤنا الفلسطينيون ضحية أبشع الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في حرب ضروس وغاشمة وغير عادلة على مدنيين عزل لذنب لم يقترفوه، مدفوع بأيديولوجية متطرفة لا ترى سوى القتل والدمار والتجويع الممنهج، وخطاب مسموم للتحريض على العنف والكراهية. وامتدت أيادي العدوان في سكرة من القوة وانعدام المساءلة على دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى، وآخر حلقاته العدوان الغادر على قطر الشقيقة. وتنظر مصر أول من أرسى دعائم السلام في الشرق الأوسط بالزيارة التاريخية للرئيس السادات للقدس عام 77، تنظر للواقع الأليم السائد بالمنطقة
بعين القلق والمسؤولية في آن واحد. فبعد عامين من العدوان الغاشم على غزة والانتهاكات المتكررة اليومية في الضفة الغربية، أضحت أسس السلام الذي استغرق نسجه أكثر من 45 عاماً في مهب الريح. وإذاء هذه الظروف العسيرة تطرح مصر رؤيتها للتعامل مع الوضع في الشرق الأوسط والمنظومة الدولية على النحو التالي: أولاً، الإعراب عن الامتنان والتقدير لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التزام كامل واستعداد للعمل مع قادة المنطقة لإنهاء هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة، وفقاً لرؤية متكاملة تحقن الدماء وتضمن الأمن للجميع وتستعيد أسس بناء الثقة المفقودة. وتبدي مصر كل الاستعداد وكامل الالتزام للبناء على رؤية الرئيس ترامب لاستعادة الاستقرار وإنهاء الحرب وفتح أفق سياسي يقود نحو تجسيد الدولة الفلسطينية، وفضلا عن إطلاق سراح الرهائن والأسرى وتضميد كل الجراح، جراح اليتامى والأسرى والجرحى والجوعى في قطاع غزة، ووضع حد لغطرسة القوة ووضعها جانبا ورفع رايات الاستقرار والعمران والأمل في الغد. ولقد كرست مصر منذ اندلاع الأزمة كافة جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ويكون مستداما في قطاع غزة بالاشتراك مع قطر الشقيقة والولايات المتحدة، واستئناف إدخال المساعدات دون عوائق لمواجهة الحالة المجاعة الحالية التي هي من صنع إسرائيل، وهو ما يجب أن يمثل مع الإنعاش المبكر لمقومات الحياة في غزة أولوية قصوى للمجتمع الدولي. وعلينا جميعا وسويا التضامن والتكافل لضمان توفير ونفاذ المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن وبالكميات اللازمة والكافية وحماية المدنيين. ونعيد هنا التأكيد على رفضنا القاطع لأي سيناريوهات لتهجير الشعب الفلسطيني، باعتبار أن ذلك جريمة للتطهير العرقي. ونقولها بوضوح شديد: مصر لم ولن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية، وسنستمر في دعم صمود الشعب الفلسطيني الأبي المتشبث بترابه الوطني، ولن نكون أبدا شركاء في نكبة جديدة وما تعنيه من جرائم ومآس إنسانية مضاعفة. كما طرحت مصر خطة متكاملة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تم اعتمادها عربيا وإسلاميا ودوليا، ولا يفوتني هنا الإشادة بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لما تقدمه من دعم هائل ومقدر لملايين اللاجئين الفلسطينيين. كما نشيد بدور الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وندعو كل دول العالم لتوفير الدعم الكامل والمستدام لوكالة الأونروا. إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعملية الإبادة الجماعية التي تحدث اليوم في قطاع غزة وتغييب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إنما يفرغ أي حديث عن الأمن والسلام في المنطقة من مضمونه. ونؤكد في هذا الصدد دعمنا الكامل لمسار مؤتمر حل الدولتين الذي قادته فرنسا والمملكة العربية السعودية، ونشيد بالقرارات الشجاعة للدول التي أعلنت مؤخرا اعترافها
بدولة فلسطين المستقلة والحرة. فلا يمكن أن تنعم إسرائيل بالأمن فيما ينعدم الأمن للآخرين، ولن تنعم تلك المنطقة بالاستقرار دون دولة فلسطينية مستقلة، وتسخر قرارات الشرعية الدولية بمحددات كل الحلول لأزمات المنطقة. كل ما نحتاجه فقط الرؤية الثاقبة والحكمة والإرادة السياسية واستيعاب دروس الماضي. ونحذر في هذا السياق من استمرار السياسات القمعية والممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة في غلق الباب أمام آمال شعوب المنطقة في التعايش السلمي والتعاون الإقليمي. وفي مواجهة هذه التحديات طرحت مصر والسعودية الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة التي أقرتها الجامعة العربية لتكون أساساً لتصور جديد لإقليم ينعم كل أطرافه بالأمن المتكافئ والمتوازن والمستدام. يدنا ممدودة بالسلام، فلا تخذلوا أحلام أطفال يتطلعون لمستقبل مشرق، وشباب يرغبون في البناء والتعمير، وشيوخ يرجون الحياة الكريمة في سلام. وأقتبس ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن السلام هو خيار مصر الاستراتيجي لضمان مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة. نهاية الاقتباس. ثانياً، تنظر مصر لمحيطها الملتهب من منظور شامل يرتكز على القانون الدولي ويعطي الأولوية لاحترام سيادة الدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومكافحة الإرهاب كركائز الاستقرار. وفي هذا الإطار تشدد مصر على الأهمية البالغة لدعم السودان الشقيق الذي يمر بمرحلة دقيقة ومفصلية من تاريخه تحتاج إلى تكاتف كل الجهود، وندعم بكل قوة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية بما فيها الجيش السوداني الوطني، كما نعمل بالتعاون مع مجلس السيادة السوداني والشركاء الدوليين في إطار الرباعية الدولية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام في السودان استناداً للملكية السودانية الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. كما نؤكد دعمنا الثابت لليبيا الشقيقة ومؤسساتها الوطنية وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، وأهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا إذا كنا نتحدث بجدية عن الأمن والاستقرار المستدام في ليبيا، وبما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين وتوحيد المؤسسات الليبية من الاطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية. ونشدد أيضا على ضرورة حل الأزمة اليمنية وفقا للمرجعات الدولية وصون حرية الملاحة والحفاظ على أمن البحر الأحمر شريان التجارة الدولية، خاصة وأن مصر هي أكثر الأطراف المتضررة من هذا التصعيد، حيث خسرت أكثر من 9 مليارات دولار من عوائد قناة السويس نتيجة اضطراب حركة التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. كما نؤكد على أمن الصومال واستقلاله ووحدته الترابية جزء لا يتجزأ من أمن الإقليم، وندعو إلى تضافر الجهود وحشد التمويل اللازم من أجل تفعيل بعثة حفظ الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أوسوم. ونؤكد هنا اعتزام مصر المشاركة في هذه القوة بمكون شرطي وعسكري. كما لا يفوتني هنا
أن ندين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان وسوريا، والانتهاك المتكرر للأراضي اللبنانية والسورية، ونؤكد على ضرورة احترام وحدة وسلامة التراب الوطني اللبناني والسوري. وفي ظل هذه الأزمات الإقليمية المركبة تقوم مصر بدور إنساني بارز من خلال استضافة أكثر من 10 ملايين من اللاجئين وتوفر بيئة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتضمن حصولهم على الخدمات الأساسية دون تمييز. ورغم الأعباء المتزايدة التي تفوق قدرتنا، وأتحدى أن تكون هناك دولة في العالم تستضيف هذا العدد الهائل من اللاجئين وتقدم لهم كل هذه الخدمات وتعاملهم معاملة المصريين، فهذه الأعباء كما ذكرت تفوق قدرتنا، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والإقليمية والعالمية. ومع ذلك تواصل مصر التزامها الأخلاقي والإنساني، ونؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات المنصوص عليه في العهد الدولي للاجئين. ثالثا، تتبنى مصر سياسة نشيطة للوساطة وبناء السلام تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنسج التفاهمات والتوصل لحلول، وإثر ما شهدته منطقتنا من استهداف لمنشآت نووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمخالفة للقانون الدولي. رابعا، نؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون وفقا للقانون الدولي ركيزة الاحترام المتبادل والسبيل الأوحد لتحقيق المنفعة المشتركة، ولقد أثبتت التجارب أن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات. وفي المقابل ارتأت إثيوبيا مخالفة القانون الدولي وفرض الأمر الواقع ضمن سياستها الأحادية المزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي وحوض النيل الشرقي، وأعلنت عن انتهاء سدها وأن ما مضى قد مضى، حالمة أو بالأصح متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية للنيل. وإن كان هناك من يتشدق بمزاعم التزامه بالقانون الدولي، فإننا على أتم الاستعداد لتناول الأمر في آليات القضاء والتحكيم الدولي، ذلك إن صدقت النية للاحتكام لهذه الآليات القانونية، الأمر الذي لم ولن يتوفر. أما وإن ركنوا للمماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب، فإننا لن نتهاون في ضمان حقوقنا، وإننا لقادرون على ذلك. ويكفل لنا ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي حماية مصالحنا الوجودية في نهر النيل. خامساً، تؤكد مصر أن إصلاح الأمم المتحدة ومنظمات التمويل الدولية لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة ملحة لضمان تمثيل عادل ومتوازن في آليات اتخاذ القرار الدولي. وتعيد مصر التأكيد على تمسكها بتوافق أوزوليني وإعلان سرت لرفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية، كما تدعو مصر لزيادة تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار المالي العالمي وتوفير التمويل الميسر ومعالجة أزمة المديونية. وأختتم حديثي بأن أؤكد مرة أخرى إلى أننا نتطلع إلى البناء على مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي استضافته إسبانيا في يوليو الماضي لاتخاذ خطوات فعالة لتمويل التنمية، كما نتطلع لتعزيز جهود نفاذ الدول النامية للرقمنة والذكاء الاصطناعي. ولقد بذلت الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 قصارى جهدها لتحقيق تقدم ملموس خاص بتأسيس صندوق تمويل الخسائر والأضرار، إلا أننا نبدي قلقا متزايدا في ظل أزمة تمويل المناخ المستمرة.
وتؤكد مصر على ضرورة توفير التمويل للدول النامية دون تحميلها أعباء ديون إضافية. السيد الرئيس، إن الظرف الدولي والإقليمي دقيق للغاية، وفي ظل مسؤوليتنا التاريخية ودور مصر الأممي والإقليمي كان علينا دق ناقوس الخطر والتحذير من مغبة الوضع الراهن وطرح خارطة طريق للتعامل مع هذا الوضع المحرج والحرج، وإننا أمام منعطف مفصلي، فإما توجيه الشرق الأوسط نحو استعادة العقلانية والاحتكام للقانون الدولي، أو الاندفاع إلى حالة من الفوضى قد يظن البعض أنه سيتحكم فيها بالقوة وغطرسة القوة، إلا أن التجربة والتاريخ أثبتوا أن سكرة القوة دائما ما تنتهي بكارثة أول من تصيبه صاحبها. أؤكد أن مصر الدولة المؤسسة للأمم المتحدة تظل بعد 80 عاما من عمر المنظمة على عهدها ملتزمة بالقانون الدولي، ومتمسكة بتعزيز العمل متعدد الأطراف، إدراكا منا أن غياب الحوكمة الدولية سيكون وبالا على الجميع، وأنه لا مناص عن الالتزام بالقانون الدولي وتعزيز آليات إنفاذه وتفعيل المساءلة إزاء منتهكيه. فلا توجد دولة فوق القانون، ولا توجد دولة أيا كانت غير قابلة للمساءلة، كل ذلك لصون السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة والوفاء بحقوق الإنسان. وفي الختام أقتبس من كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن السلام لا يولد بالقصف ولا بالقوة ولا بتطبيع ترفضه الشعوب، وأن السلام الحق يبنى فقط على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. وشكرا جزيلا. أشكر معالي وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. I now give the floor to His Excellency Maxim Bezhenikov, Minister for Foreign Affairs of Belarus. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, тема общеполитической дискуссии этого года «Вместе лучше. 80 лет во имя мира, развития и прав человека». Отличная тема. Ключевое слово здесь «вместе». Вот давайте вместе вспомним все и поразмышляем. Уверен, найдем истинные первопричины тех вызовов и угроз, с которыми планета сталкивается сегодня. Первое. 80-летие Великой Победы во Второй мировой войне. 80 лет назад закончилась кровавая беспощадная война, которая стала огромной трагедией для всего человечества. И только ценой миллионов жизней и сломанных судеб мы справились с этим вызовом. Очевиден вклад в Великую Победу США и Великобритании, также китайского народа, который скинул ярмо японского милитаризма. Однако определяющим был подвиг советского народа. Многонационального народа, который до последней капли крови боролся за свою свободу и свободу угнетенных народов. Заметьте, не выносил завоевателям ключи от своих городов, не прятался за пронацистские режимы коллаборационистов, не снабжал нацистский режим техникой и солдатами. Тогда, 80 лет назад, это было очевидно. В столицах Европы освободителей встречали цветами и радостью, им ставили памятники, мемориалы, называли их именами проспекты и города. Прошло всего 80 лет сытой, спокойной жизни в Европе, и как все поменялось. Что мы видим? На Западе появилась своя собственная правда о событиях тех лет. Стирается память, сносятся памятники, переписываются учебники истории. Вновь на улицах отдельных городов Европы то и дело слышим нацистские лозунги и призывы. Так воспитывается поколение 21 века, которое не видело ужасов той войны, даже не слышало о них от своих родителей. Поэтому подпитывается фальшивым героизмом своих предков,
когда-то вступивших в гитлеровскую коалицию наций, которые мечтали о мировом господстве. Далее. Раз переписывается история, значит, переписываются ее итоги. Значит, ставится под сомнение и правильность установления поствоенного миропорядка, основанного на универсальных принципах ООН. Это очевидно. Как представляется, вынужденного для Запада на определенный период времени. Вынужден был коллективный Запад тогда разделить бремя ответственности за мировую судьбу с так называемым советским блоком. На время отбросить мысли о мировом господстве, и, конечно же, ждать какого-то события, чтобы перевернуть все с ног на голову. И вот смотрите, с этой трибуны уже звучало в эти дни, что Холокост – это наш общий позор. Почему наш общий позор? Перед историей каждый ответит сам. Например, белорусы до последней капли крови сражались с нацизмом, умирали, ценой своей жизни спасали тысячи евреев. И мы сегодня не можем молчать об этом. Мы помним сотни деревень, сожженных нацистами вместе со своими жителями. Мы помним миллионы растерзанных, изувеченных белорусов и сотни тысяч угнанных в европейское рабство женщин и детей. Поэтому понимаем, что сохранение памяти важно для того, чтобы история не повторилась, чтобы не было больше национальных идеологий расового превосходства, где нет места целым народам. Не было бы концлагерей, этого ужасного изобретения Запада. И, конечно, не было бы геноцида в отношении любого из народов. Уже 80 лет белорусский народ живет в мире, и если посмотреть на нашу историю, это невероятно долго в мире. Никогда белорусы не жили так хорошо, достойно и под мирным небом, как последние 30 лет, когда под руководством нашего президента успешно строим социально ориентированное государство для простого человека. Свято храня при этом память об ужасной трагедии Второй мировой войны и передавая эту память молодым поколениям. Почему так не хотят жить многие другие вокруг, особенно к западу от нашей границы? Ответ прост. Политикам там глаза застилают личные амбиции. За ними они и простых людей не видят, даже в своих странах. И поэтому неудивительно, что пренебрежительно относятся к человеческой жизни других народов, призывая, например, Украину воевать до последнего украинца. Следующее. Этот год знаменателен для ООН, которая празднует свое 80-летие. Организацию создали победители той кровавой войны. Мы помним, что в первых рядах основателей была и Беларусь, где был убит, замучен или сожжен каждый третий. И на протяжении всех этих лет белорусская делегация в ООН была одним из самых надежных сторонников укрепления основ организации, инициируя самые смелые, миролюбивые, выстраданные истории инициативы. Поэтому имеем право прямо говорить сегодня о том, с чем наша организация пришла к своему юбилею. Хотел бы отметить 4 ключевые момента. Во-первых, неоспоримо, что ООН остается центральным элементом международной жизни. Это стало возможным в силу ее неоспоримой легитимности, универсального членства и всеобъемлющей повестки. Однако мы наблюдаем, что принцип универсальности серьезно подорван, особенно в последние десятилетия. Теми, кто настойчиво пытается превратить ООН в инструмент для реализации своих интересов, причем вопреки устремлениям всего человечества. Во-вторых, действительно, ООН удерживает планету от новой мировой войны. Ее ключевой механизм, Совет Безопасности, позволяет великим державам обсуждать вопросы войны и мира за столом, а не на поле боя. Однако, к сожалению, этот орган задействуется все меньше и меньше. Его влияние на мировые дела уже не то. И скажем прямо, ООН оказалась не способна предотвратить многие кровавые региональные конфликты современности, и чем дальше, тем больше. В-третьих, под эгидой ООН создана огромная сеть международных структур и разработано множество правовых документов. Эта инфраструктура вроде как дает возможность осуществлять эффективное взаимодействие по всему спектру направлений человеческой деятельности. Но если приглядеться, лишь некоторые из ООНовских структур остаются действительно рабочими, реально выполняют свои задачи. Почему же так происходит? Это очевидно. Организация должна идти в ногу со временем. Это вызывает необходимость реформы, о которой говорил наш генеральный секретарь Гутерриш, и прежде всего Совета Безопасности ООН. Я говорю в том числе о расширении категории постоянных членов за счет развивающихся стран Африки, Латинской Америки и Азии. За 8 десятилетий членский состав организации увеличился в разы, и многие государства, которых при образовании ООН даже не было на карте мира,
хотят, чтобы их мнение и голос учитывались, и они имеют на это право, так как сегодня являются важными политическими и экономическими субъектами. Они справедливо ожидают, что ООН будет работать в интересах всех ее членов и на укрепление сотрудничества между ними, а не быть инструментом манипуляций со стороны отдельных стран, в том числе для сведения счетов с другими государствами. В-четвертых, проблему также видим в том, что ООН сильно заинструментализирована. И действия Соединенных Штатов Америки по снижению поддержки ООН, что уже вызвало планы по сокращению персонала нашей организации, очень неприятный звоночек. Главный же вывод. Если организация сможет обновляться вместе со временем и быть бесперестрастным форумом, она будет востребована всеми, и сильными, и слабыми, и развитыми, и развивающимися. В противном случае ее ждет судьба Лиги наций. Беларусь этого не хочет, поскольку пока не видит альтернативы ООН. Поэтому, в том числе и сегодня, искренне говорит об этих институциональных проблемах, для того, чтобы понять их природу и исправить. И еще. 50-летие Хельсинского заключительного акта мы празднуем в этом году. Этот документ, инициированный, кстати, руководством Советского Союза, закрепил сложившиеся после Второй мировой войны реалии в Европе. Более того, акт предопределил стабильный характер отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами, что нашло отражение во всех регионах мира и тем самым помогло сделать холодную войну, слегка управляемой. Важнейшее наследие акта еще и в том, что он ввел в практику принцип неделимости безопасности, следование которому не позволило холодной войне перерасти в горячую. Хельсинские договоренности предоставляли возможность построить единую, неделимую, процветающую Европу в период и после холодной войны. Однако история пошла иным путем. Так называемые победители в холодной войне сегодня полностью забыли этот принцип, взяли на вооружение логику превосходства и конфронтации. Кстати, именно такая логика стояла за процессом расширения НАТО на восток. Как результат, был подорван баланс сил в Европе, возникли угрозы безопасности для многих государств, югославский кризис, кровопролитие в ряде постсоветских республик, да и конфликт в Украине представляет собой наиболее яркие примеры таких последствий. Сегодня очевидно, что путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности. И важно, что один из основных глобальных центров силы США начинает осознавать важность данного тезиса. К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами. Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать, и мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатываются все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти. Поэтому мы говорим, медлить нельзя. Но вы посмотрите, что делают наши европейские соседи на границе ЕС с Белоруссией и Россией. Закладывают мины, возводят стены, рвы, оборонительные линии, колючую проволоку. Пытаются создать у своего населения ощущение надвигающейся угрозы от варваров с Востока. И первые, кстати, жертвы уже есть. Правда, со стороны солдат НАТО, которые то топятся в болотах, то подрываются на своих же минах. Кстати, тут я видел на северной лужайке около здания ООН установлен в качестве трофея прав человека кусочек Берлинской стены. Так и написано. 155 километров, на которых погибло 200 человек. Около этого. Так вот, сегодня воздвигается гораздо более огромная стена протяженностью в 1000 километров на границе ЕС с Россией и Белоруссией от Финляндии и до Польши. И жертв вдоль этой стены с начала строительства уже сотни. Сотни ни в чем не повинных мигрантов из стран Юга, которые в поисках лучшей жизни стремятся ЕС, который до этого разрушил привычный уклад в их государствах. Так вот, если мы тут все вместе не можем предотвратить строительство этой стены, давайте хотя бы там на лужайке зарезервируем место, где потом поставим кусочек этой стены, когда наконец-то соответствующие страны одумаются и скажут, что такая стена больше не нужна. Повесим, сколько она по протяженности была и сколько же там погибло людей. Да, и скажем, что это трофей свободе передвижения. Беларусь говорит во весь голос и предлагает конкретное решение. В частности,
Президент Республики Беларусь выступил с инициативой разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия в 21 веке, которая призвана запустить новую парадигму евразийской архитектуры равной неделимой безопасности. Много говорить об этом не буду, об этом очень хорошо сказал министр иностранных дел Российской Федерации. Так вот, мы призываем все евразийские государства подключиться к процессу и проявить такую же ответственность, какую продемонстрировали наши предшественники полвека назад. Альтернативы такому диалогу нет. Нам надо избавиться от предубеждений и сесть за стол переговоров. Наш призыв, безусловно, обращен и к странам Европейского Союза, которые традиционно скептически воспринимают любые инициативы, которые исходят из Востока. Но хотел бы напомнить им, этот Восток далеко уже не тот, который был десятилетия назад. Это, по сути, глобальный Юг или даже, по-другому, глобальное большинство, с которым им придется считаться и приходится считаться. Пора бы действительно уже понять о том, что времена диктата коллективного Запада ушли в прошлое. Поэтому хотели бы посоветовать странам Европейского Союза задуматься в свете всего этого о своем месте в мире, в свете происходящих преобразований, которые, конечно, как мы, как соседи, видим, не идут им на пользу. Падение экономической конкурентоспособности ведет к подрыву традиционной европейской модели государства всеобщего благосостояния, падению жизненного уровня и росту неравенства, что мы видим. Сумасшедшая милитаризация региона загоняет Европу, а особенно новые страны ЕС и НАТО, в глубокую финансовую пропасть. Стремительно происходит разрушение цивилизационных основ европейского общества в результате практически неконтролируемой массовой миграции и провальной политики фальшивого мультикультурализма в качестве ответа на этот вызов. И все это на фоне новых заборов, которые спешно воздвигаются на восточном направлении. И заборов уже не бетонных, а политических, идеологических, межчеловеческих, а по сути цивилизационных. А что, задумаемся, от них находится за этим забором, сюда, к востоку? Там же не только Беларусь и Россия уже сегодня. Там до самого Тихоокеанского горизонта и до Индийского океана, как говорят наши китайские друзья, формируется сообщество единой судьбы, единой ответственности за будущее человечества. С ослаблением таможенных и физических границ, усилением взаимодействия по всему спектру актуальных проблем, развитием межчеловеческих контактов, многопланового уважения. Такое сообщество, где, несмотря на многочисленные культурные, национальные различия, уважают, тем не менее, друг друга, не навязывают идеологические догмы и правила поведения, а миллиарды людей, миллионы километров территорий, мощная быстрорастущая экономика и самые передовые технологии и уже собственные. Все там есть. И, кстати, свои современные механизмы взаимодействия. БРИКС, ШОС, АСЕАН, Африканский союз, Лига арабских государств. Поэтому, по сути, вся эта политика-милитаристская возня ЕС на восточной границе и вот эти экономические санкции в отношении нас – это меры вообще жесткой самоизоляции, которые загоняют страны ЕС еще глубже во внутренний экономический и политический кризис. Повторю особо – самоизоляции. И если европейские элиты намерены продолжать в том же духе, станет еще хуже для народов Европы. Однако все эти проблемы решаемы, если вместо самоизоляции Европа примет на вооружение концепцию евразийского сотрудничества и безопасности на нашем громадном континенте. И еще. В этом году мы отмечаем четверть века, прошедшее с момента, когда с трибуны Генеральной Ассамблеи прозвучали одни из величайших надежд и обещаний в истории ООН. Уже целые 25 лет отделяют нас от памятного саммита тысячелетия, на котором были приняты цели развития тысячелетия. Тогда казалось, что с началом нового тысячелетия мы входим и в новую эру благой глобализации и всеобщего процветания. И где же мы находимся сегодня, четверть века спустя? С одной стороны, мы стали еще более взаимозавязанными и взаимозависимыми. Это заслуга технологического развития, которое постоянно изменяет понятие времени и пространства. Но с другой стороны, появились множественные новые линии разлома, которые перечеркивают напрочь весь позитив. Задумайтесь над следующими цифрами. В 2000 году в мире было порядка 50 миллионов вынужденных переселенцев. Сегодня их уже более 120 миллионов. Более миллиарда жителей планеты, которые все еще живут в условиях многомерной бедности сегодня на планете. Конфликты в Украине, Палестине, Сирии
Поствоенный синдром в Афганистане, Ираке, Ливии и ряде других стран, который не дает выйти народам этих государств прочно на путь восстановления. Масштабные силовые акции в отношении суверенных стран вне всякого правового поля. Триллионы долларов на бездумную милитаризацию. Вот к чему мы пришли за эти 25 лет, вместо надежд. Чего стоит только 6,5 десятилетий экономической блокады Кубы, которую совершенно безосновательно еще объявили спонсором терроризма. Из этого же ряда история про некую наркоугрозу со стороны Венесуэлы, что абсолютно необоснованно, неприемлемо. Это что, вот тот результат, к которому ООН стремилась все эти 25 лет? Так почему же ожидания, надежды и начала тысячелетия не оправдались? В этом отношении пророческими оказались слова нашего президента, произнесенные на том памятном саммите тысячелетия. В течение многих веков небольшая группа государств вершила судьбы мира, рассматривая остальные нации и народы как бесправную массу. Прошедшие четверть века показали, что многие на Западе так и не смогли отказаться от этого своего многовекового менталитета. Поэтому Запад так и не стал лидером в процессе перемен, а более даже источником угроз и потерь. У определенных западных элит, привыкших жить столетиями за счет других, продолжает присутствовать хоть и модернизированная, но все же колониальная инерция мышления. Неудивительно, что и сегодня они продолжают проявлять высокомерие и силу в отношении развивающихся стран, которая была характерна для колониальных времен. Но про колониальные времена хорошо говорят наши африканские друзья, которые через одного призывают к репарациям за то время со стороны стран Запада. Поэтому в прошедшие четверть века мы увидели со стороны Запада не общую работу по решению проблем развития, а насаждение демократии, вепонизацию экономики. Эта политика породила многочисленные войны, хаос, миллионы беженцев, создала барьеры в международной торговле, подорвала глобальную продовольственную безопасность, укоренила бедность, голод и неравенство. А международные организации, прежде всего ООН и Всемирная торговая организация, были так отодвинуты в сторону. Вот поэтому, как реакция на эти негативные тенденции, становится популярна идея регионализации. Происходит рост и укрепление механизмов сотрудничества, не связанных со странами Запада, таких, как вот, я уже называл, БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, ЕАЭС, ЛАК, Африканский союз. Эти структуры отражают интересы стран глобального большинства, функционируют на принципах взаимного уважения, равенства, консенсуса, а не доминирования и грабежа. Они, по сути, формируют справедливую многополярную экономическую архитектуру развития. И абсолютно закономерно появилась весьма своевременная инициатива председателя КНР Си Цзиньпиня о глобальном управлении, которое Беларусь всемирно поддерживает. Господин председатель, для сегодняшнего дня как никогда актуальны слова великого итальянского мыслителя прошлого века Антонио Грамши, который писал из фашистских застенков. «Старый мир умирает, а новый борется за свое рождение». Действительно парадоксально, что и сегодня новый мир рождается в муках, поскольку старый мир не хочет спокойно уходить со сцены. И не мы разрушаем старый мир, в этом хорошо преуспевает сам Запад. Но именно мы, глобальное большинство, пытаемся построить новый. Особо отмечу «вместе». Помните, это ключевое слово, название нашей Генеральной Ассамблеи. Вместе с нашими единомышленниками. Спасибо за внимание. I thank the Minister for Foreign Affairs of Belarus. أعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في موريتانيا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدة الرئيسة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، صاحب المعالي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب المعالي والسعادة، سيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في مستهل هذه الكلمة أن نتقدم بأحر التهاني
لمعالي السيدة أنا ليلى بيربك على توليها رئاسة الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موقنا بأن ما تتمتع به من تجربة غنية وما تمتاز به من كفاءات عالية سيسهم في قيادتها لهذه الدورة على أكمل وجه. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى معالي فيلومين يانغ على الكفاءة العالية التي قاد بها أعمال الدورة 79، والشكر موصول لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة سيد أنطونيو غوتيريس على جهوده الحثيثة لتطوير منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها. سيد الرئيس، سيدات والسادة، يسعدني أن أنقل إلى جمعكم الوقر تحيات فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد شيخ الغزواني وتمنياتي لهذه الدورة 8 الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوفيق والنجاح. وقد شرفني فخامته بأن ألقي باسمه كلمة بلادي الجمهورية الإسلامية الموريتانية. إن هذه الدورة تمثل بطبيعة الحال فرصة سانحة للاحتفاء ب80 عاما من الإنجازات التي راكمتها منظمتنا في خدمة البشرية جمعاء في مختلف المجالات، وهي كذلك مناسبة لتشخيص موضوعي للكبريات الاختلالات والنواقص التي طبعت هذا المنحى أو ذاك من مسار الأمم المتحدة على مدى 8 العقود الماضية. وفي هذا الإطار فإن من الجلي أن عالمنا اليوم عبارة عن عالمين متباينين، أحدهما ينطلق بخطى سريعة نحو الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، بينما الآخر لا يزال للأسف أسير الفقر والتهميش. وإن اتساع هذه الفجوة باضطراد في ظل ما يطبع الظرف الراهن من تنامي النزاعات والحروب ليضع الإنسانية أمام امتحان عسير يفرض علينا توحيد الجهود لإبداع حلول كفيلة بتقليص هذه الفجوة عبر تحقيق تنمية عادلة وشاملة محورها الإنسان وحقه في حياة كريمة. وإن الشعار الذي ينعقد تحته هذا المحفل الدولي الكبير اليوم ليعكس هذه الغاية النبيلة ويلخصها بدقة. معا نحقق الأفضل 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الظرف العالمي الذي تنعقد فيه هذه الدورة بالغ التعقيد ومثقل بالتحديات، ففيه تتوالى التوترات والحروب وبؤر النزاع في مناطق مختلفة، وتتفاقم التهديدات الإرهابية والكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، فتزداد معاناة البشر وتتضاعف الأعباء الإنسانية على شعوب بأكملها، مما يعرض الاستقرار والسلم الدوليين لمخاطر متزايدة ويعزز الحاجة إلى دور أكثر فعالية لمنظمتنا الأممية. وفي هذا الخضم تضع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في غزة الضمير الإنساني ومصداقية منظمتنا الدولية عموما أمام اختيار مصيري. ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية إذ ندد بحرب الإبادة لنجدد وقوفنا ثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مجددين التأكيد بأن
العنف لا يمكن أن يجلب أمنا وسلما وسلاما مستديمين، وإن استقرار الشرق الأوسط بمجمله يمر حتما بتمكين الشعب الفلسطيني الأبي الشقيق باستيفاء حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشرقية طبقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربي. وفي هذا الإطار نعبر عن ارتياحنا لما نلمسه من ديناميكية في العمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجسدها بقوة التصويت الواسع بالجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تمخض عنه المؤتمر الدولي رفيع المستوى المنعقد بيوليو الماضي على المستوى الوزاري بمبادرة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم باسم بلادي بالشكر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية على تنظيم هذا المؤتمر المذكور رغم التحديات والعراقيل، مشيدا بمواقف البلدان التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، وآملا أن تحذو بلدان أخرى حذوها في تغليب منطق الحق والعدل حتى تصبح في فلسطين الشقيقة دولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة. وفي نفس هذا السياق تعرب بلادنا مجددا عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة، والذي شكل خرقا سافرا لسيادة هذا البلد ولكل الأعراف والمواثيق على المستوى الدولي. كما نؤكد دعمنا للحلول السلمية في ليبيا والسودان واليمن وسوريا، ومساندتنا لجهود الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، داعين أيضا إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر التفاوض بما يجنب العالم مزيدا من المآسي. وإننا لنشيد في الوقت ذاته باتفاقات السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية كونغو الديمقراطية من جهة وباكستان والهند من جهة أخرى. سيدة الرئيسة، سيدات والسادة، في عالم تثقل فيه النزاعات والفقر والمرض والتغير المناخي كاهل الإنسان تتأكد الحاجة إلى حوكمة دولية سياسية واقتصادية والصحية أكثر عدلا وفعالية تضع حياة البشر وكرامتهم في صدارة الأولويات، ولا يتحقق ذلك إلا بإصلاح متوازن يعيد الثقة في الأمم المتحدة ويجعلها أقدر على الوفاء بمقاصدها النبيلة في حفظ السلم والأمن وبناء عالم أكثر إنصافا. ولذا فإن بلادي تجدد التزامها بالمطالب المشروعة لقارتنا الإفريقية كما وردت في تفاهمات أوزلوين من أجل تمثيل منصف في هياكل الحوكمة العالمية. كما تدعو المجتمع الدولي إلى مؤازرة الدول النامية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومشكل المديونية دعما لسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيدة الرئيسة، سيدات والسادة، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تضع تعزيز دولة القانون والحكام الرشيدة وترسيخ قيم العدالة والمساواة في صدارة أولوياتها، ولذا فقد وضعت قيد التنفيذ عددا من الاستراتيجيات
والإصلاحات الهادفة إلى تكريس الشفافية في تسيير الشأن العام وإصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته ودعم دور البرلمان في الرقابة والمساءلة بما يضمن محاربة الفساد وحماية الحقوق والحريات وتوطيد الثقة بين المكونات الوطنية. وفي ذات السياق وتكريسا لصورة موريتانيا كأرض للاستقرار والتوافق وكدولة قانون، اختار فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني أن يجعل من الحوار نهجا ثابتا في تدبير الشأن العام، حرصا منه على إشراك جميع الموريتانيين وترسيخ الحكام الرشيد. وفيما يتصل بحماية اللحمة الاجتماعية، تعمل حكومة بلادي على جعل التنمية في خدمة المواطن حيثما كان عبر برامج مهيكلة تجسد العدالة المجالية فتشيد السدود وتبني المدارس وتنشئ المراكز الصحية وتوفر مقومات الحياة الكريمة لآلاف الأسر في المدن والقرى والأرياف، بما يعزز التضامن الوطني في انسجام تام مع مسار ترسيخ دولة القانون وتوطيد أسس الحكام الرشيد. وبفضل برنامج التأمين الصحي الشامل للأسر الهشة، تضاعف عدد المستفيدين بنسبة 147% بين 2019 و2024 ليصل حوالي 21% من إجمالي السكان. وعلى صعيد حقوق الإنسان، عززت بلادي منظومتها الحقوقية من خلال مكافحة آثار الاسترقاق بكافة أشكاله والتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر عبر آليات قانونية ومؤسسية راسخة. كما تستضيف بلادنا قرابة 250,000 لاجئ من جمهورية مالي، وقد أكملت تسوية الوضعية القانونية لأكثر من 150,000 مهاجر في ظروف تحترم كامل حقوقهم وتصون كرامتهم. وفي إطار أولوية بناء الإنسان، أطلقت بلادنا عملية إصلاح تربوي شامل بمشاركة الفاعلين التربويين، تهدف إلى تطوير البرامج التعليمية وطرق التدريس وتعزيز قيم المواطنة، إلى جانب برامج للتكوين المهني تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل. كما تم تعزيز دور المرأة بالحياة العامة والسياسية وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الصحية. وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، تتبنى بلادي استراتيجية متكاملة تجمع بين التدابير الأمنية والمناهج الفكرية والتربوية مع تعزيز قيم العدالة وطنيا وفي إطار التعاون الإقليمي الدولي من جهة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل البلاد تنويع اقتصادها لتعزيز قدرته على خلق فرص العمل ومواجهة الأزمات، حيث سجل النمو بنسبة 5% سنة 2024 مع توقعات بمعدل تضخم لا يتجاوز 2.5%. وفي إطار الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شهدت البلاد إطلاق مشاريع نوعية، منها محطة هجينة للطاقة المتجددة بقيمة 3 مليون دولار، واعتماد قانون الهيدروجين الأخضر، وتوقيع اتفاقيات دولية كبرى، بالإضافة إلى إطلاق مشروع دريم المدعوم من البنك الدولي. كما تتواصل الجهود لمكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيئي، وتتطلع بلادنا
إلى المشاركة في الفاعلة في قمة المناخ كوب 30 في البرازيل لدفع الوفاء بالالتزامات على المستوى الدولي للحد من الانبعاثات وتمويل التكيف مع تغير المناخ. سيد الرئيس، السيدات والسادة، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية ملتزمة بالعمل على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف وإصلاح منظومة الحكامة على المستوى الدولي سياسيا وماليا بالنحو الذي يقوي قدرتنا الجماعية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستظل بحول الله وقوته وفية لنهجها القائم على الإسهام في تعزيز الأمن والسلم إقليميا ودوليا والتنويع وتوطيد الشراكات في سبيل رفع مختلف التحديات التي تواجه بلدنا وقارتنا والعالم عموما على طريق تحقيق حياة آمنة وكريمة للجميع. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر معالي وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في موريتانيا. I now give the floor to Her Excellency Ona Silvia Tusoyo, Minister for Foreign Affairs of Romania. Excellencies, our very presence here today, representing our countries together in the same room, part of the same conversation, is in itself a deep expression of our commitment to multilateralism. What is also now important is that this is a place for our hopes and our trust in the framework provided by the United Nations. Romania stands firmly by the United Nations as we mark 80 years since its creation and 70 years since we joined. And yes, we do celebrate, and we are proud of both our membership and the history, the mission, and the work of this organization. But we also have a duty to see what works, to see also what does not work, and to act accordingly. We are living in troubled times, without precedent in history. People say that we want to prevent war, but war is very near to us. People say that we want to live under the reign of international law, but the world assists impassively to its repeated violation. I have heard similar statements many times in the interventions here of world leaders in the United Nations plenary, that we live and we face unprecedented times. However, the phrase that I just mentioned does not belong to me, and it is not about 2025. It was said by another Romanian Minister of Foreign Affairs, almost a century ago, by the Romanian diplomat Nicolae Titulescu, twice President of the General Assembly of the League of Nations. He was himself an advocate of collective security, speaking to the world in an attempt to prevent the escalation towards war, in an attempt to ensure that multilateralism has the power to fulfill a vision for peace. We all know here what is the history of the League of Nations, but we also know here that we must not repeat it. The United Nations must not share the same fate. Today, the world does not assist impassively. The world is here, present, involved, committed to peace efforts. We are here to ensure that aggressors can no longer replace the rule of law with the rule of the mighty. Romania remains a staunch supporter of international law. We lead in promoting the universal jurisdiction of the International Court of Justice. This is particularly so after the International Court of Justice rendered its advisory opinion on the obligation of states in respect of climate change this July. We call on the states here today to join the declaration of promoting the universal jurisdiction of the ICJ launched by Romania. Looking at the international peace and security,
our aspirations remain the same as those of Titulescu, remain the same as those that were 80 years ago, 70 years ago. For almost 4 years, we have been witnessing a fully fledged war of aggression against Ukraine, started by Russia, uninvited and unprovoked. A war that has unleashed the greatest security crisis in Europe in recent history and challenged the rule-based international order. We must respond to that challenge. The latest violations of the sovereign airspace of Poland, Estonia, Denmark, and of my country, Romania, by reckless actions aimed to provoke, were condemned by many other countries here in New York at the UN Security Council, and we are grateful for that. We once again proved together that provocations meant to destabilize our alliances and to put pressure on our unity have achieved the exact opposite. Any common challenge unites us more. We know and reaffirm that we are stronger together, that the prosperity of any of us is based on the security of all of us. The war in Ukraine, which is carried out both conventionally and hybrid by Russia and its allies, potentially might affect the maritime security in the Black Sea area, and it challenges already the resilience of the neighboring states. We, the United Nations, must act with the conviction that a just and lasting peace in Ukraine is in everybody's interest. We welcome the ongoing US and European leaders' efforts in that respect, and we urge for an immediate, complete, and unconditional ceasefire. We also consider that the recent statements of President Donald Trump and that of European leaders are also an acceleration needed towards peace. In the meantime, Ukraine continues to need our support and our solidarity. In full accordance with the UN Charter, Ukraine has the right to protect its sovereignty, its independence and territorial integrity, and has the support of its people to do so. Romania's support has been substantial and multifaceted, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it is needed, because their security, peace there, is also connected directly to our own security and prosperity. The government of Romania supports the pursuit of justice and accountability on the brutal war of aggression of the Russian Federation against Ukraine. Looking at the global map, we are also concerned about the escalation of tensions and conflicts in the Middle East. An immediate ceasefire in Gaza, the unconditional release of all hostages, as well as adequate humanitarian assistance, are merely the first steps towards a permanent end to hostilities. We fully support mediation efforts towards these goals. We also need to maintain a political horizon for the implementation of the two-state solution. Romania supports this approach for over 3 decades as the only viable basis towards a just, comprehensive, and lasting peace in the Middle East. We also remain concerned about developments on the African continent, and we do reiterate our commitment to the stability of the region. A continent with such a large young population needs to give them the right to hope, to plan, and build their future in peace. But there is a decrease of the UN peace and security footprint around the world in the exact time while conflicts sometimes have no end in sight. This is not only because of the expected effects of the reform triggered by the UN80 initiative. The reviewing process of the UN peace operations must respond better to current realities. Adaptability, local ownership, partnerships, including with regional organizations, are key attributes for such success. At the same time, conflict prevention and mediation should always come first, while the separation between the special political mission and peacekeeping operations should be eliminated to fully exploit synergies and capabilities. We need to rebuild trust in the mandates of the UN peacekeeping and UN political special missions. And that means action. From our perspective, there are already various instruments within the established UN framework to help maintain and restore the international peace and security, as it is our common mission. For example, the global nuclear non-proliferation regime is one such key instrument, and the constructive cooperation of the member states with the International Atomic Energy Agency is essential. That is why Romania has also resumed our role in its leadership. The Security Council reform should make further progress in terms of transparency, working methods, and representativity, in order to become more effective and consolidate its credibility beyond our small diplomatic circle. Successful steps have already been taken, such as the veto initiative, but more needs to be done.
And let me be clear here, what am I referring to when I say more needs to be done? We need to act together and make sure that the aggressor doesn't have the power to veto anymore on the wars that it has started unprovoked and uninvited. The General Assembly has its own role in the area of peace and security, according to the UN Charter. Its complementarity, its synergy with the Security Council must be put to good use. We welcome the recent consensus on the revitalization process, including with regard to the Secretary General's selection and appointment, one that we proudly co-facilitated. Closely linked is also the peace and security for ensuring international humanitarian response to emergencies. Romania supports the central coordinating role of the UN and the more consistent humanitarian diplomacy. We must ensure a fully effective, non-discriminatory, and unhindered response to the needs of those affected, to the needs of those that are vulnerable now. At the same time, an integrated approach to humanitarian development and peace actions is key to leverage investments on the long run. Distinguished audience, we now come to another fundamental pillar of the UN, to fulfill a legitimate aspiration towards prosperous, sustainable, and inclusive societies. We have shown political will, but will is not enough. Our actions do not suffice. Sustainable development cannot be achieved without peace and security, protection of human rights, as enshrined in all 17 SDGs, and adequate capacities and financial resources. Romania supports the effective official development assistance, as it is reflected in alignment to best standards in the field of OECD recommendations, as we also plan to join OECD next year. As we approach COP30, we must urgently address environmental degradation, including pollution and biodiversity loss. We are also committed to achieve climate neutrality by mid-century, and we join efforts to keep the 1.5 degrees Celsius target alive. Some consider this effort to be expensive, but it is way more expensive not to do it. We must accelerate a just energy transition and emission reduction while ensuring energy security. Romania already does so. And since climate change is a threat multiplier, Romania supports an integrated approach to the climate and security nexus within the UN system. We remain firmly committed to support sustainable development globally. We believe that investing in human capital, advancing green and digital transitions, and reinforcing institutional resilience are key pillars for long-term prosperity. We live in a digital age. Human rights must be upheld also online, especially because that is where we currently have the attention of most of the young people living in our countries and globally. The implementation of Global Digital Compact should ensure a human-centric, human rights-based approach to the digital future. We cannot leave it with no rules. Moreover, it should harness the achievements of the SDGs. Thirdly, let us look at the human rights pillar, starting with the Universal Declaration of Human Rights, also a spectacular example of women leadership in the United Nations. We have progressively built a complex system to ensure that the fundamental rights and freedoms are protected, respected, and fulfilled. Our shared values and goals are still not met, but we have the necessary means at our disposals. Romania believes we can succeed if we continue to uphold the universality, indivisibility, and interdependence of all human rights. We cannot dilute existing commitments. We cannot afford to accept pushbacks. We must ensure adequate, predictable, and sustainable funding for human rights. That is the only way. Each of us has the ability, but also the responsibility to act, since human rights, democracy, and the rule of law come hand in hand. Furthermore, the civic space is a vital component of resilient and democratic societies. We have witnessed this firsthand in Romania as well. It is essential that we rely on civil society. Romania advocates for the meaningful participation of civil society actors and human rights defenders in all UN human rights processes. The voices of youth must be heard. Gender equality in law, but also in practice, must remain a priority and is a priority for my country. We are imperfect in following that priority, but we are doing our best. We celebrate now 30 years since the adoption of the Beijing Declaration and its platform for action.
And we must show real progress in terms of gender parity, combating discrimination and harmful stereotypes, eliminating pay gaps, as well as violence and abuse. We look forward for the upcoming session of the Commission of the Status of Women to deliver results on the implementation of the Beijing Agenda further. Romania welcomes the adoption of UN Convention Against Cybercrime, which will contribute to preventing and combating the misuse of technology, besides safeguarding fundamental rights and freedoms. We have actively contributed to its negotiation, and we believe that many international and regional instruments should be used in its implementation. For example, Cybercrime Program Office of the Council of Europe from Bucharest has achieved major impact worldwide. It has benefited more than 140 countries since its creation a decade ago. The Southeast European Law Enforcement Center, also hosted by my country, has brought an important contribution in the fight against transnational crime in all its forms, in the region and beyond. We should also bear in mind that disinformation with malign intent has dire consequences for democracies. They have tried to influence our democracy at home in Romania, and they have failed. They will try again, and we must ensure they will fail again. In neighboring Republic of Moldova, in about 12 hours from now, the polls open. It is perhaps the most consequential legislative election since the country's independence. In the run-up to these elections, we have seen reports from Moldova that witness malign foreign interference and disinformation on an unprecedented scale, directed by Russia through proxies inside and outside Moldova. The intent, as we see it, is clear: to deny the Moldovan voters the legitimate right to freely decide the future of their own country. Our neighbors are a young and vibrant democracy. They have proved courage, resilience, and vision. But now they are challenged with the powerful tools of an authoritarian state. Ladies and gentlemen, we must ensure a swift implementation of the Pact for the Future, our building block for action on the whole range of UN activities. And we must be responsible and ambitious with the UN reform process, particularly with regards to the UN 80 initiative. Romania supports efforts towards more efficiency and effectiveness in mandate delivery, as well as a system-wide approach to harness synergies and eliminate duplications. We simply cannot afford not to do so. At the same time, the UN can function properly only if it is adequately funded. In conclusion, I would like to renew our support to the UN system for a better world and a prosperous future. You can count on Romania, and Romania counts on the United Nations. Thank you for your attention. أشكر وزيرة خارجية رومانيا I now give the floor to His Excellency Sehasak Wangiki Tikyu, Minister for Foreign Affairs of Thailand. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, at the outset, I would like to congratulate you, Mr. President, Madam President, on your assumption to the presidency of the 80th session of the General Assembly. Though I assumed office only a few days ago, my government made it a priority for me to be here today because we believe this moment matters. This 80th anniversary of the United Nations comes at a time when the UN is at a crossroad, facing critical challenges. Let me begin by reaffirming Thailand's steadfast commitment to multilateralism. There is no doubt that the world still needs the UN, and the UN needs all of us. For the UN to fulfill its purpose, it must evolve with the changing times. Thailand, too, stands at an important crossroads, facing pressing challenges at home with no time to lose.
Our vision reaches beyond our borders to the world at large. For we, like all nations, aspire for a peaceful, just, and inclusive world. It is in this spirit that Thailand stands ready to play a constructive role in shaping a United Nations that is truly fit for purpose, delivering peace, development, and human rights for all. Madam President, this year's general debate theme, Better Together, reminds us that the United Nations is strongest when we act together as one. First, we must unite as one community. 80 years ago, our community of nations adopted the UN Charter with hope for peace. Yet today, we face a world increasingly divided by protectionism, fragmentation, conflicts, and climate change that spares no nation. The war in Ukraine, now in its third year, continues to bring immense suffering and destruction. Likewise, the horrendous suffering in Gaza, where innocent civilians, especially children, are paying the heaviest price, weighs heavily on our collective conscience. It is a stark reminder that when peace is broken, the human cause is borne not only by nations, but by ordinary people whose lives are torn apart. As one community, every nation shares the responsibility to promote global peace and security. And this responsibility must be inclusive. Multilateralism is more effective when women participate fully, whether in peacekeeping, conflict prevention, or humanitarian response. Their voices, leadership, strengthen our community and make peace more durable. I am confident that Madam President's election to lead this assembly will inspire us all to advance UN's Women Agenda with greater resolve. Thailand intends to do our part. Our peacekeepers continue to serve around the world, helping to rebuild lives torn apart by conflicts. At home, we have cleared over 99% of mine-contaminated areas under the Anti-Personnel Mine Ban Convention. This is not just about treaty obligations. It is about giving communities back safe land they can live and grow on. It is about fulfilling our duty to our people. Protecting people at home is only part of the task. We must also respond to transnational challenges like migration, driven by conflict and disasters. A shared test no nation can solve alone. This is a real task for Thailand. For over decades, we have hosted displaced persons from Myanmar. Today, we are giving them greater opportunity to work outside of their temporary shelters so they can live with dignity and contribute to society, to mark our commitment to humanitarian assistance and practical solutions. In the same spirit, Thailand is stepping up our efforts to combat transnational crime, including online scams, as their impacts ripple far and wide. Crimes Without Borders demands cooperation without borders. The vision of one community must begin close to home. Regions are the building blocks of the global community. In our region, peace and stability also lies at the heart of ASEAN's community building efforts. Yet, challenges exist even in our own neighborhood. The situation in Myanmar remains a grave concern. Thailand has provided humanitarian aid along our borders, and we continue to urge all parties towards dialogue and a viable
peace process. This is the foundation for lasting peace in Myanmar. And even among closest neighbors, disputes can arise. Admittedly, the current situation with Cambodia is neither desirable or in the interest of either side. Our peace, stability, prosperity are closely intertwined. We cannot move away from one another. We are part of the same ASEAN family. This morning, I intended to say something different and positive, reflecting hope for the future. But I had to rewrite the speech because of the most regrettable remarks by my Cambodian colleague. To my dismay, Cambodia continues to present itself as the victim. Time and time again, it has portrayed its own versions of the facts, which does not hold up to scrutiny because it is simply a distortion of the truth. We know that who are the real victims. They are Thai soldiers who have lost their legs from landmines, children whose schools were shelled, and innocent civilians who were shopping that day at the grocery store that came under attack from Cambodian rocket fire. Yesterday, I met my Cambodian colleague in the very hall of the United Nations. We talked about peace, dialogue, mutual trust, and confidence. This was emphasized later at the informal four-party consultations organized by the United States. We appreciate President Trump's dedication to peace. But unfortunately, what was said today by the Cambodian side was completely opposite to what was said yesterday at the meeting. It reveals the true intention of Cambodia. These allegations were so far-fetched that they make a mockery of the truth. From the beginning, Cambodia initiated the conflict with the intention to expand a border dispute into a national conflict and to further internationalize it, as was the case again this morning. The villages referred to by my Cambodian colleague earlier are in Thai terror, full stop. In fact, they exist because Thailand made the humanitarian decision to open up our borders in the late 1970s for hundreds of thousands of Cambodians fleeing the civil war in their country to seek shelter in Thailand. We made this decision out of compassion and humanitarian principle. And as a young diplomat, I witnessed the scene myself. Although the civil war has ended and the shelters were closed, the Cambodian villages have expanded over the decades. And despite Thailand's repeated protests, Cambodia has ignored those requests to address this encroachment. And when peace returned to Cambodia after the 1991 Paris Peace Agreement, we were there to rebuild and to rehabilitate the Cambodian nation to sustain peace. We built homes, roads, hospitals, because peace in Cambodia is in Thailand's interest. This is what neighbors should do for one another. Mr. President, the ceasefire is still fragile. We must make it work. This demands commitment and sincere actions from both sides. Regrettably, Cambodia's continued provocation, including mobilization of civilians into Thai territory and recent firings toward our side, undermine peace and stability along the border. I am referring to a series of incidents since 23rd of September
of Cambodia's troop firing at Thai troops stationed along the border. The most recent incident happened just today. Thai troops have also continued to detect surveillance drones intruding into Thai territory on a daily basis across the border areas. These actions constitute a violation of Thai sovereignty and territorial integrity, and the ceasefire agreement reached at the special meeting in Putrajaya, Malaysia, and reaffirmed at the bilateral border committee meeting. Now, let there be no doubt that Thailand has always and will always stand for peace, and we will do everything we can to find a peaceful solution to the current problem with Cambodia. At the same time, Thailand will always stand firm and resolute in the defense of our sovereignty and territorial integrity. We urge Cambodia to work with us in resolving the differences through peaceful dialogue and existing mechanism. Today, our two countries face a defining choice. As a close neighbor and as a friend, we must ask Cambodia which path they wish to take, the path of continued confrontation or the path of peace and cooperation. Thailand chooses the path of peace because we believe that the people of both countries deserve no less. But we really question whether it is the intention of Cambodia to join us in this pursuit for peace. For Thailand, dialogue, trust, and good faith are not just words, they are the way forward. We will continue to uphold these principles in our engagement with partners in ASEAN and beyond, including major powers, in pursuit of sustainable peace and shared prosperity. To speak of one community, Mr. President, is to reaffirm that we are bound by shared principles that everyone is born free and equal in dignity and rights. As a member of the Human Rights Council for 2025-2027 and chair of the Third Committee of the General Assembly, Thailand is committed to promote and protect human rights for all. For us, it is not just about holding a seat at the table. It is about making a real difference in people's lives, the lives of those caught in conflict, those living with disabilities, and those who are often left behind. Advancing the rights of women and girls is also central to this effort. Equal participation and freedom from violence and discrimination are not just human rights, they are the foundation of just and resilient societies. Health is another fundamental right that cannot be overstated. Ensuring access to care is not only about saving lives, it is about giving every person the chance to live with dignity and security. This is why Thailand champions the right to health at home and globally. Our universal health coverage and village health volunteers put people first so that no one is left behind and every community is given the tools to thrive. Thailand is also contributing to global efforts on non-communicable diseases and pandemic preparedness, including through the WHO pandemic agreement. We do not know when the next pandemic will strike, and only by working together can we be prepared and ready. Mr. President, peace and human rights cannot stand without sustainable development. Yet today, development is under threat from rising protectionism, tariffs, and trade barriers may serve short-term interests, but they hurt us all in the long run and divide us when we need the most solidarity. Thailand believes that true prosperity is built not on walls of tariff, but on bridges of trust. Our path forward is open and fair trade, rooted in people-centered and inclusive development. But sustainable development is not just growth. It is about values and balance between progress and preservation.
That is why Thailand's sufficiency economy philosophy, built on balance, resilience, moderation, has guided our development journey. It reminds us that true progress must empower people while protecting the planet. With only 5 years left to achieve the SDGs, we must strengthen partnership at all levels and confront the inequalities and financing gap that still hold back our common future. At the same time, we must never forget that the planet lies at the core of sustainable development. Climate change, the overarching threat of our time, is widening the gap between the haves and have-nots. Without stronger support for those most affected, we will fail both our people and our planet. As the UN turns 80, our task is simple but profound: to come together under one dedication. We are all bound by ideals, norms, and principles of the UN Charter. But the world has changed dramatically. Renewing our dedication to multilateralism is no longer optional. But the truth is, the history of the UN is filled with promises made but not kept. Each unfulfilled pledge erodes the credibility and weakens global trust. If the UN is to remain at the heart of multilateralism, we cannot afford to repeat this cycle. That is why the Pact for the Future adopted last year must become a blueprint for action. To deliver meaningful progress, our national actions must match our collective pledges. But for the UN to effectively deliver on its task, it must be equipped with the resources it needs. We must ensure that the UN has the means to achieve the ends it has been mandated to undertake, so that the UN can remain a driving force for peace and development. Mr. President, as we seek to rebuild, reinvigorate, and reform the UN, we must be guided by the vision of one future. For the UN to guide us into the future, comprehensive reform, including the Security Council, are imperative. The UN must be more representative, transparent, accountable, and also fit for the future, coherent in action, relatable to people, and adaptive to change. That is why Thailand strongly supports the UN 80 initiative. It is not just about closing financial gaps, but a once-in-a-lifetime chance to make the UN reconnect with the people it serves. But as we strengthen the UN, we must recognize its limit. The UN cannot do everything, and multilateralism is bigger than the UN alone. It thrives when rooted in strong regionalism. Regional institutions are the first responder to crisis, builders of trust among neighbors, and the bridge between global commitments and local realities. For Thailand, ASEAN is our home and our center. The upcoming 15th ASEAN UN Summit will show how shared principles become practical cooperation. Thailand is fully committed to advancing this partnership so that regional voices are fully heard in shaping global solutions. Building a strong global community goes beyond our generation. That is why we must embrace the power of youth. Marking the 30th anniversary of the World Programme for Action for Youth, Thailand reaffirms its commitment to invest and empower young people and give them real opportunities to drive change. With this in mind, Thailand is proud to have youth delegates joining our national delegation to the UNGA so they can actively participate in shaping the future they envision. For in the end, the future belongs to them. It should therefore be built by them. Mr. President, Excellencies, distinguished guests, in its 80th year, the United Nations must live up to its very name,
nations that stand united. We gather here not only in celebration of what has been achieved, but to look ahead to what more we can accomplish together. The lessons of 80 years is clear. We are strongest when we stand as one community, bound by one dedication and united in shaping one future for all. This is the true meaning of better together as one. Thailand pledges to do our part, and more than that, we challenge ourselves and all our friends here today to turn words into deed. That is how we will make the next 80 years better than the last. Thank you very much. أشكر معالي وزير خارجية تايلاند. لقد استمعنا إلى آخر متكلم في المناقشة العامة لهذه الجلسة. تعقد الجلسة العامة التالية التي تتواصل خلالها المناقشة العامة بعد رفع هذه الجلسة مباشرة. رفعت الجلسة. أعلن افتتاح الجلسة العامة 13 للجمعية العامة. تواصل الجمعية العامة النظر في البند 8 من جدول الأعمال المعنون مناقشة عامة. أعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي لوكا بيكاري، وزير الخارجية والشؤون السياسية والتعاون الاقتصادي الدولي والانتقال الرقمي في سان مارينو. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, on behalf of the government of the Republic of San Marino, I would like to congratulate Excellencies Annalena Baerbock on her election as President of the 80th section of the United General Assembly and to wish her a fruitful work. The Republic of San Marino supports the priority of your program and ensure you, Madam President, full cooperation in all works of the General Assembly. I would also like to extend my special thanks to Secretary General Antonio Gutierrez for his energy and determination in leading the United Nations in these difficult and challenging times. Madam President, we are meeting at a moment of profound global transformation. The global order is undergoing fundamental shift, impacting trade, technology, and international cooperation. In such time, the enduring value of a rule-based multilateral system becomes even more critical. The 80th anniversary of our organization provides an opportunity for the United Nations membership to reflect on the enduring significance and relevance of the Charter of the United Nations. As geopolitical dynamics change and new global challenges emerge, this year's general debate must strengthen our collective reaffirmation of the spirit of San Francisco and the founding principle of the United Nations enshrined in the Charter. Our meeting in the General Assembly not only honors the legacy of the United Nations, but also regenerate the continued cooperation in the pursuit of a more peaceful, just, and sustainable world. Madam President, unfortunately, the search of a peace remains as urgent today as it was in 1945, emphasizing the need for renewed commitment, collective action, and stronger multilateral effort. Conflict continues to rise in different parts of the world, inflicting immense human suffering and devastation. If we want that the United Nations remain a light of hope for those who are experiencing the despair of the war, we must advance our strategy for prevention, mediation, and resolution conflict. We acknowledge the essential role of the UN in delivering life-saving assistance and protection to millions of people in country and area
that are enduring conflict, such as the Horn of Africa, the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, the Sudan, Ukraine, Yemen, and beyond. But it is not enough. We, member states, must do more in advancing international peace and security, guided by the Charter and the mandate of the General Assembly and the Security Council. The war of aggression against Ukraine brought dramatic consequences for the civilian population, including civilian death, destruction of vital infrastructure, and massive displacement. San Marino condemned the Russian aggression against Ukraine and support Ukraine's independence, sovereign, and territorial integrity within its international recognized border. We remain committed to ensure that Russia is held fully accountable for its war of aggression against Ukraine. At the same time, San Marino welcomes all international effort for a comprehensive, just, and lasting peace in Ukraine, in line with the UN Charter, the resolution of the General Assembly, and international law. Madam President, the humanitarian catastrophe unfolding in Gaza and the West Bank is unbelievable and remains one of the most painful and long-standing tragedies of our time. San Marino condemned unequivocally the horrific terror attack perpetrated by Hamas on 7 October and called once again for the immediate and unconditional release of all hostages. At the same time, we reiterate our call for an immediate and permanent ceasefire and for full, safe, and unhindered humanitarian access to the affected civilian population. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people through indiscriminate bombing, starvation, and displacement. The continued expansion of settlement, including highly sensitive projects such as E1, together with the devastation in Gaza, threaten the erase of a concrete possibility of peace. Unless we act with unity and determination, the vision of two people living side by side in dignity and security will be lost. It is in this dark hour that responsibility becomes urgent. On 15 May, our Parliament, with unanimity, mandated government to recognize the state of Palestine within this year. Today, before this Assembly, we announce the fulfillment of that mandate. San Marino officially recognized the state of Palestine as a sovereign and independent state within secure international recognized border in line with the resolution of the United Nations. Having a state is the right of the Palestinian people. It is not and can never be a reward for Hamas. This decision is consistent with the message delivered last July at the high-level conference co-chaired by France and Saudi Arabia, and with the New York Declaration, which call on states to take concrete and reversible steps. By joining today the group of countries that move from word to action, San Marino intends to send a strong political and diplomatic signal. Recognition of Palestine is essential to reaffirm that peace must be built on justice and equality. San Marino will also continue to support Palestine's admission as a full member of the United Nations. Madam President, civilians continue to bear the brunt of armed conflict worldwide. The death toll of civilians, including children and women trapped in conflict, has reached a shocking number. We cannot remain silent in front of such tragedy. They have been targeted, killed, injured, kidnapped, and tortured. The number of civilians that have been displaced has reached new records. Civilians have been deprived of water, food, and humanitarian assistance. Houses, critical infrastructure, schools, and hospitals have been targeted and destroyed or damaged, leaving civilians in despair, leaving children without education, patients without health care. Extensive use of explosive weapons in populated areas have caused the majority of civilian casualties in different conflicts.
San Marino condemns such attack and call on all states to support and implement the political declaration on explosive weapons in populated area. San Marino is deeply concerned about violence against children, particularly children in situations of conflict. As we celebrate the 20th anniversary of Security Council Resolution 1612, San Marino renews its commitment to the CAAC agenda and support the role of the Special Representative for Children and Armed Conflict. We are particularly worried about the high number of grave violations against children that have been reported, the denial of humanitarian access, killing and maiming of children, and the recruitment and use of children, abduction, rape, and other forms of sexual violence. San Marino calls on all armed force and armed groups to constructively engage with the United Nations for reaching and implementing action plans to end and prevent grave violation against children in accordance with their obligation under the international law. San Marino also firmly condemns attacks on schools and hospitals, as well as their use for military purpose. We reiterate our support for the Safe School Declaration. Educational facilities should be a safe place for all children, students, and teachers. We call on all member states to ratify the optional protocol to the Convention on the Right of the Child on the involvement of children in armed conflict. We also encourage all parties to support other important tools, such as the Paris Principle and Commitment and the Vancouver Principle. San Marino reiterates the importance of accountability for all violation against children. Impunity for the perpetrator of grave violation is not acceptable. The international community has the duty not only to stop and prevent this violation, but also to assist child victims and to work for their reintegration. Regrettably, violence has increased also against the humanitarian actors and journalists. Humanitarian personnel and aid workers are being killed in unprecedented numbers. Attacks against humanitarian personnel, aid workers, and journalists must end, and they are illegal and unacceptable. San Marino firmly condemns such attacks and cannot remain silent against the fact that impunity is becoming the new normal. Attack on humanitarian personnel cannot be tolerated. San Marino has recently endorsed the Declaration for the Protection of Humanitarian Personnel, developed by Australia with a group of countries. This declaration demonstrates a strong political will to protect humanitarian personnel and to uphold compliance with international law. The urgency and uncertainty underpinning the current international context are jeopardizing progress towards sustainable development. San Marino is concerned about the crises that are precluding progress on the SDG, particularly where terrorism, regional conflict, acts of aggression are unraveling the year of achievement. Sustainable development must remain high on our agenda. The Pact for the Future, adopted last year, is a crucial opportunity to reinvigorate multilateralism and turbocharge the SDG and the 2030 Agenda. We believe that monitoring and evaluating the Pact is a decisive part of the implementation, as it not only enables to access progress, identify gaps, and make the necessary adjustment, but also help ensure that our collective commitment lead to tangible results. With the 2030 Agenda as our collective roadmap, we must act to reverse the current backsliding in the implementation of the SDG. These include enhanced mobilization of financial resources from all sources in order to contribute to eradication of poverty, social inclusion, stronger partnership, and a collective commitment to leave no one behind. Financing for sustainable development remains an essential priority. San Marino welcomed the Seville commitment adopted at the 4th International Conference on Financing for Development, concluded in Spain, which promote investment in sustainable development, address the debt crisis afflicting many of the world's poorest countries, and give developing countries a stronger voice in the international financing architecture.
We need to strain a rule-based and equitable financial system that ensure a more effective and inclusive global economic governance. We are concerned by the multiple interlinked crises that are punishing our world over the brink, especially developing countries. The triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution must remain at the center of the UN agenda. Climate change and environmental degradation lead to increased instability and conflict, as well as to human suffering, lack of sufficient accessible fresh water, food insecurity, internal displacement, and forced migration. An urgent collective action is required to fully implement the Paris Agreement and keep the 1.5 degree temperature goal within reach. We must accelerate the transition away from fossil fuel and ensure a global, just, and inclusive green energy transition. Halting and reversing biodiversity loss and reducing pollution must remain solid priority of the UN, as healthy ecosystems are vital for achieving the SDG. Malnutrition, unhealthy diets, unsustainable agriculture, and most alarming, the threat of famine caused primarily by ongoing conflict and negative consequences of climate change take a terrible toll on human suffering. Addressing food security must also be at the core of the work of the UN. In this context, San Marino firmly believes that the fight against food loss and waste will contribute to promote food security and welcome all the initiatives aiming at developing awareness in such responsible behaviors. Madam President, since the foundation of the UN, significant progress has been made in advancing the promotion and protection of human rights, but inequality and backsliding persist. The world continues to witness persistent violation of human rights. In 2025, 30 years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action, gender equality remains one of the world's greatest challenges and most transformative opportunities. It is extremely important to address the root of gender inequality alongside the effort to combat gender-based violence in all its forms. San Marino supports women, youth, and vulnerable groups' equal, full, effective, and meaningful participation in all spheres of public and political life. We support the Declaration of Future Generation adopted last year at the Summit of the Future, which aimed to unleashing future generation full potential through the all and inclusive and equal access to quality education. San Marino believes it is essential to safeguard the human rights and digital age. In this respect, the Global Digital Compact is an important tool that underscores our collective commitment to bridging the digital divide and promoting digital inclusion, creating a more equitable and sustainable future, and finally ensuring that digital technology are used for the benefit of all humanity. Moreover, the establishment of an independent international science panel on AI and on the global dialogue on artificial intelligence governance are fundamental to promote scientific understanding of AI and to ensure inclusive multi-stakeholder discussion on this matter, that it will contribute to building the UN membership capacity by fostering shared knowledge, common understanding, and pooled experience, equally benefiting the stakeholders, particularly from developing countries. We are worried about the risk related to new technology in the military domain. The rapid advance in artificial intelligence have led to concerning level of autonomy in conflict. Artificial intelligence has been used in conflict to select target and make decisions over life or death. San Marino believes that meaningful human control must be retained over such a decision, guided by international law and ethical principles. San Marino is also worried about the enlargement and upgrading of nuclear arsenal, aimed at escalating global tension. The threat of nuclear weapon use continues to pose an existential risk to humanity. Furthermore, we are witnessing an unprecedented rise
in global military expenditure. We are working on a dangerous and unpredictable path. We need to redirect our effort on multilateral system, renewing our commitment to peace through diplomacy. Madam President, multilateralism and our international order stand on the principle of justice and international law. However, in this recent year, we have witnessed a progressive erosion of international law and the rule of law. San Marino believes in the principle that the true rightness is based on fairness and ethics, not on brute force. The rule of law exists for this reason, to ensure that all states, regardless of their power, are held accountable, that a rule-based international order with the Charter at its center is our best guarantee against chaos and war. Thanks to its unique role at the center for setting goals, the United Nations serve the collective interest of all nations and people, transcending any individual state. San Marino reaffirmed its commitment to multilateralism, with the United Nations at its center, and in particular in the framework of the General Assembly, as the most representative body of the United Nations on account of its deeply democratic nature, universal participation, and undisputed legitimacy. Accountability is an integral and essential part of the multilateral system. It plays an important role in addressing global challenges, fostering trust and legitimacy in international institutions. We are deeply worried about the disregard and violation of international law. The Republic of San Marino reaffirmed its full commitment to the obligation under the human and humanitarian law, such as the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, the Rome Statute, and the Geneva Convention. Madam President, we need to revitalize the United Nations by reinvigorating the multilateralism if we want to pursue credible solutions to the global challenges. The SDG, the 2030 Agenda, the Pact for the Future, and the Seville Commitment are recent testimonial to our joint commitment and to what multilateralism can deliver. But it's not enough. It is essential to rebuild trust in the potential of the organization, in its leadership, and most of all, trust between its members and all the stakeholders. Reform must remain the center of our action because they are crucial to future world stability and maintenance of international peace and security. The UN 80 initiative, launched last March by Secretary General, must be an inclusive reform process capable to deliver innovative solutions. Its purpose is to make the UN more efficient, integrated, effective, and tackling complex global challenges and adjusted to the financial reality. We believe this reform effort should preserve the integrity and balance of the three UN pillars on an equal basis and continue to primarily support those most in need as well as those affected by crisis, disaster, and armed conflict. In conclusion, Member States must assume their responsibility, including that of making our organization able to fulfill its mandate, which is to protect the citizens of the world. It is essential to find new ways of working together and to ensure that multilateral institutions will be able to address the rapid change taking place. I would like to reiterate the strong support of the Republic of San Marino to all initiatives aimed at implementing the principle enshrined in the Charter of the United Nations. Thank you. أشكر معالي وزير الخارجية والشؤون السياسية والتعاون الدولي والانتقال الرقمي في سان مارينو. والآن يشرفني أن أعطي الكلمة لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية. بسم الله الرحمن الرحيم.
معالي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي الأمين العام للأمم المتحدة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود في البداية أن نهنئ معالي السيدة أنالينا بيربوك لانتخابها رئيسة للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشكر معالي السيد فيلمونت يانغ على جهوده المبذولة خلال رئاسته للدورة السابقة. كما نعرب في هذه المناسبة عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على جهوده الدؤوبة في تحقيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها. سيد الرئيس، تفتخر المملكة العربية السعودية بكونها عضواً مؤسساً لهذه المنظمة، وهي تبذل كل ما في وسعها لترجمة مبادئ الميثاق إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي وتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم التعاون متعدد الأطراف، انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دور المنظمة في عالمنا اليوم. وتحرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة بالإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية، ولم تأل جهدا في مد يد العون والعطاء حتى تجاوز ما قدمته من مساعدات وإعانات 141 مليار دولار أمريكي، واستفاد منها 174 دولة. سيد الرئيس، مع وصول المنظمة إلى عامها 80 نؤكد الحاجة الملحة لأن تصبح أكثر قدرة وكفاءة على مواكبة التطورات وإيجاد المقاربات اللازمة لحل الأزمات ووضع حد للصراعات، وألا تحيد عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، خاصة فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن ودون ازدواجية أو انتقائية. إن المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني والأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، والتي صنفت رسميا حالة مجاعة وفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC، تتنافى مع مبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في ظل الممارسات الوحشية التي تقوم بها سلطات الاحتلال دون رادع من تجويع وتهجير قسري وقتل ممنهج، في تجاهل تام لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والقانونية في أرضه، وسعيا لطمس حقوقه المشروعة، مما يحتم علينا جميعا التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية. سيد الرئيس، لقد آن الأوان لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، فالتصعيد العسكري لن يحقق الأمن والسلام، واستمرار التعامل مع القضية الفلسطينية خارج أطر القوانين والشرعية الدولية هو ما أدى إلى استمرار العنف وتفاقم المعاناة. ومن هنا نؤكد أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه المأساة وإيجاد سلام مستدام من خلال حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن أمن الجميع في المنطقة. إن تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لن يسهم إلا في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، وفتح المجال أمام تداعيات خطيرة وتصاعد جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية. ومن هذا المنطلق بادرت المملكة بالتعاون مع مملكة النرويج والاتحاد الأوروبي بإطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما ترأست مع الجمهورية الفرنسية المؤتمر الدولي لرفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يشكل مسارا تنفيذيا واضحا لحل الدولتين يفضي إلى إنهاء الاحتلال والصراع. وستكمل المملكة جهود الحديثة للوصول إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وفي هذا الإطار تشيد المملكة بالدعم الدولي الذي شهد المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. كما تشيد المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، الذي حشد أغلبية كبرى. كما ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما فيها فرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا والبرتغال ومالطا وبلجيكا ولوكسمبورغ وموناكو وأندورا وسان مارينو، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تكريس حل الدولتين وتعزيز مسار السلام العادل والدائم. وتدعو جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين واستمرار دعم مسار تنفيذ حل الدولتين التزاما بالقانون الدولي وترسيخا للأمن والسلام في المنطقة والعالم. ولا يفوتنا الإشادة بتوجه السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء إصلاحات مهمة، وهو ما يستحق المزيد من الدعم والتمكين من قبل المجتمع الدولي. سيد الرئيس،
نؤكد حرصنا على العمل المشترك القائم على الاحترام المتبادل وترسيخ قواعد القانون الدولي بما يعزز الثقة المتبادلة ويوفر أساسا راسخا للأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. وتؤكد المملكة في هذا السياق استمرار سعيها نحو تعزيز علاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول والإسهام في جهود خفض التصعيد والتهدئة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ومن هذا المنطلق أكدت المملكة إدانتها الاعتداء الإيراني على دولة قطر الشقيقة الذي جاء مناقضا لما نسعى إلى ترسيخه من ملاقات حسن الجوار، كما تدين المملكة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، وآخرها العدوان السافر على دولة قطر الشقيقة، والذي يتطلب تحركا دوليا لمواجهة هذه الاعتداءات واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف إسرائيل وردعها عن ممارسة أعمالها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. وانطلاقا من اقتناعنا الثابت بأهمية الأمن والاستقرار الإقليمي ومنع سباق التسلح النووي في منطقتنا، تشدد المملكة على ضرورة الالتزام بمنظومة منع الانتشار وصولا إلى منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع احترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق الضوابط الدولية. وتؤكد المملكة أن المسار الدبلوماسي هو السبيل لمعالجة مسألة البرنامج النووي الإيراني، وتدعو الانخراط بإيجابية في المفاوضات والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتؤكد المملكة أهمية حماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمضايق لما تمثله من أهمية بالغة للاقتصاد العالمي والأمن الإقليمي والدولي. كما تدعو المملكة إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات وتجفيف مصادر تمويله والحد من حملاته الدعائية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها. كما تنبه المملكة إلى مخاطر الاستخدامات العسكرية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأسلحة ذاتية التحكم وضرورة سن القوانين الدولية التي تنظمها. وتشيد المملكة بالخطوات الإيجابية التي تقوم بها الجمهورية العربية السورية لترسيخ الأمن والاستقرار، وترحب برفع العقوبات عنها الذي يسهم في دعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتعزيز خطوات التعافي واندماج سوريا إقليميا ودوليا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا والعالم بما ينعكس إيجابا على تحقيق الاستقرار والازدهار والنماء للشعب السوري الشقيق. وتشدد المملكة على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية ودعمها لكل ما يسهم في ترسيخ أمن سوريا واستقرارها واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وتجدد المملكة حرصها على استعادة أمن الجمهورية اليمنية واستقرارها، وتؤكد أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ودعمها للجهود الأممية والقرارات الدولية ذات الصلة. كما تواصل المملكة مساعيها لدعم الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة الإنسانية، وهي تعد أكبر المانحين للجمهورية اليمنية، حيث تجاوز حجم مساعدتها الإغاثية والتنموية 27 مليار دولار أمريكي. وقدمت المملكة مؤخرا دعما اقتصاديا للبنك المركزي اليمني بقيمة نصف مليار دولار أمريكي لمعالجة عجز الميزانية. كما قدمت المملكة في 20 من الشهر الجاري دعما اقتصاديا تنمويا جديدا للجمهورية اليمنية بمبلغ 368 مليون دولار أمريكي. تؤكد المملكة أهمية استقرار السودان ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية، وتدعو إلى تكثيف الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية ووقف الحرب والحد من التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع وتطيل أمده. وتشدد المملكة على أهمية استمرار الحوار عبر منبر جدة وصولا لوقف إطلاق نار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع رفضها لأي خطوات خارج إطار مؤسسات الدولة قد تمس بوحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق. وتقف المملكة إلى جانب لبنان وتدعم كل ما يعزز أمنه واستقراره، وتثمن جهود الدولة اللبنانية لتطبيق اتفاق الطائف وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، مع ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية تطبيقا للقرارات الدولية ذات الصلة. كما تدعم المملكة حل الليبي وتدعو إلى الالتزام بتنفيذ وقف إطلاق النار بما يفضي إلى ترسيخ وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية ويدعم جهود مكافحة الإرهاب. وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية، تدعو المملكة إلى إيجاد تسوية سلمية من خلال الحوار بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، وتؤكد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة مستندا إلى موقفها المتوازن وعلاقتها الموثوقة مع مختلف أطراف الأزمة. وفي هذا الإطار استضافت المملكة محادثات سلام روسية أوكرانية أمريكية ضمن مساعيها للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة ويعزز الأمن والسلم الدولي.
وتشيد المملكة باستجابة باكستان والهند لجهود الدبلوماسية وتغليب الحكمة في التوصل لاتفاق بينه التوتر بين البلدين. وتؤكد المملكة دعمها لحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية انطلاقا من مبادئ حسن الجوار بما يحقق السلام والازدهار للبلدين وشعبهما. سيد الرئيس، يمضي الآن عقد من الزمن على انطلاق رؤية المملكة 2030 التي رسمت مسارا تنمويا للمملكة على المدى الطويل، أرسلت خلالها تحولات هيكلية واسعة على مستوى الاقتصاد والمجتمع والحكومة. عملت من خلالها على تمكين الشباب والمرأة وتعزيز قيم التسامح وتبني الابتكار وتوسيع آفاق التواصل والتعاون الدولي. وبنهاية عام 2024 حققت 93% من مؤشرات أداء الرؤية على مستوى برامجها واستراتيجيها مستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها، حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل اليوم إلى 6.3% مقارنة ب 12% عام 2016. وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، وبلغت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة 913 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، فيما وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وتستمر المملكة في إطار رؤيتها 2030 في استكمال مسيرة التقدم وتطوير قدراتها البشرية وتعزيز شراكاتها الدولية لتمثل نموذجا تنمويا رائدا في التحولات الوطنية وبناء مستقبل أكثر ازدهارا وشمولا. السيد الرئيس، تؤكد المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار التغيير المناخي، وذلك ضمن إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال تبني نهج متوازن وشامل في مسارات تحول الطاقة، يأخذ في الاعتبار 3 ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي الحفاظ على أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسورة واستدامة البيئة. وفي هذا السياق أطلقت المملكة عددا من المبادرات الريادية التي تستند إلى نهج الاقتصادي الدائري للكربون الشامل والمتوازن، ومن أبرزها مبادرة السعودية الخضراء على المستوى الوطني، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام المملكة بالعمل المناخي من منظور شامل يراعي التنمية والبيئة معا. كما تؤكد المملكة أهمية عدم إقصاء أي من مصادر الطاقة وتدعو إلى انتهاج مسارات انتقالية واقعية وشاملة، وإضافة لامتلاكها تقنيات متقدمة مكنتها من أن تكون من الدول الأقل في كثافة انبعاثات الكربون والميثان في عمليات إنتاج البترول والغاز، فإن المملكة تطلع بدور ريادي في الاستثمار في تقنية إدارة الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المواد الهيدروكربونية، لا سيما تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه CCUS التي تتيح استخداما فعالا للموارد مع خفض الأثر البيئي، بما يسهم في حماية النظام المناخي العالمي. وفي الإطار نفسه تستثمر المملكة في جميع التقنيات المبتكرة التي تسهم في خفض ومعالجة انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، بما يشمل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وإنتاج الهيدروجين النظيف بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الحلول المبنية على الطبيعة مثل التشجير الواسع النطاق وحماية النظم البيئية البرية والبحرية، تأكيدا لالتزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والمناخ. السيد الرئيس، في إطار التزام المملكة بضمان استدامة الموارد المائية وإتاحتها للجميع، فقد أعلن صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله عن تأسيس المملكة لمنظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، بهدف تطوير التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه بشكل متكامل عبر تبادل الخبرات وتعزيز التمكين والابتكار والبحث والتطوير، بما يسهم في وضع قضايا المياه على رأس الأجندة الدولية. وقدمت المملكة تمويلا تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي للدول في 4 قارات لدعم مشاريع المياه فيها. وتتطلع المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى ضمان وفرة المياه وتحقيق الأثر الشامل الذي يمهد الطريق لمستقبل مائي آمن ومستدام للجميع. سيد الرئيس، في إطار حماية البيئة ومكافحة التصحر والجفاف، ضاعفت المملكة مساحة المناطق المحمية أكثر من 4 أضعاف لتتجاوز حاليا 18% من مساحة المملكة، وتستهدف الوصول إلى 30% في عام 2030. كما اعتمدت نظام إدارة النفايات الجديد لاستبعاد 90% من النفايات من خلال إعادة التدوير والاستفادة من النفايات، مما يسهم في حماية البيئة البرية والبحرية والحد من التلوث البلاستيكي.
كما أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء لإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي انضمت إليها 30 دولة عربية وآسيوية وأفريقية لتعزيز الجهود المشتركة لإعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة. واستضافت المملكة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كوب 16 بمشاركة أكثر من 170 دولة وحوالي 90,000 مشارك من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وشهد المؤتمر انطلاق العشرات من المبادرات من أهمها مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية، ومبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض لتعزيز دور القطاع الخاص في صون الأراضي، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الاستعداد للجفاف في 74 دولة حول العالم، وهي المبادرة العالمية الأولى من نوعها التي تعنى بالاستعداد للاستباق للجفاف قبل حدوثه. وقد أعلن أثناء المؤتمر عن تخصيص مبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي من المؤسسات المالية الإقليمية للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف. وفي ختام سيد الرئيس، تؤمن المملكة أن لا خيار أمامنا إلا العمل الجاد والمسؤول مع شركائنا في المجتمع الدولي لترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل وتعزيز قواعد القانون الدولي بما يسهم في بناء الثقة بين الدول ويجنب الأجيال القادمة ويلات النزاعات. إننا نؤمن بأن الطريق إلى عالم أكثر استقرارا وازدهارا يمر عبر التعاون الصادق والحوار البناء والعمل المشترك من أجل الأمن والسلام المستدام للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية. أعطي الكلمة الآن لصاحب المعالي فيفيان بالاكريشينان وزير خارجية سنغافورة. Madam President, Your Excellencies, the 80 years since the end of the Second World War has in fact been a unique period in history. The first half of the 20th century was amongst the bloodiest periods known to mankind. However, the victors of World War II were most unusual. Instead of collecting the spoils and imposing their wills on the vanquished, they decided that it was in their own enlightened self-interest to build and underwrite a system where sovereign equality, territorial integrity, and political independence of each nation, big or small, would be protected, where the interactions of states in security, trade, development were founded on a set of commonly agreed rules, international law, and trust. The ultimate goals were peace and prosperity and progress for all. And the centerpiece of this was the United Nations and the UN Charter. The UN Charter that provided the framework to govern interactions between sovereign states. The International Court of Justice stood as the principal judicial organ of the UN, offering states a forum to settle disputes under the rule of law peacefully. For small states, it was a world that operated on principles and international law, where might did not make right. The stability and predictability offered by this system allowed all countries to develop their economies, to leverage on one another's strengths, and to accelerate development. There was unparalleled dissemination of technology, of ideas, and intellectual property. Trade grew significantly, and companies built global supply chains based on the principle of comparative advantage and efficiency. And Singapore is a tiny city-state in the heart of Southeast Asia, a small and open economy. We rode on these megatrends. And that's why in 60 years, a hardworking and disciplined people have built our per capita GDP from $500 in 1965 to around $85,000 today.
This multilateral system, founded on international law, also helped us to manage the global commons. For instance, the UN Convention on the Law of the Sea sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out. It grants freedom of navigation and overflight as a universal right, crucial for an island city-state like Singapore, which depends on trade. It also provides the foundation for coordinating global efforts on sea level rise, pollution, and the loss of biodiversity. Meanwhile, specialized UN agencies such as the International Civil Aviation Organization, the International Maritime Organization, set common rules and standards to enhance safety and efficiency of all these essential arteries. Of course, the system was not perfect. The rules will not always apply equally, and international law was not always respected. But nevertheless, there was a clear framework, and people and states knew what was right and what was wrong. The first few decades after 1945 were marked by decolonization and the expansion of the membership of the UN. The Cold War spawned several proxy wars around the world, including some in our region. But thankfully, as a world, we avoided another world war between superpowers, and mutually assured destruction deterred the use of nuclear weapons, although we all know there were a few close shaves. For small, newly independent states, and especially for those of us who were able to achieve national cohesion and effective governance, in fact, the last 80 years, on the whole, was a favorable period of peace, prosperity, and progress. Madam President, Excellencies, however, the post-World War order that I've just described has come to an end. The current distribution of economic weight, of technological sophistication and military strength today is very different from the world of 1945. And it is obvious that the UN and the other international organizations have not evolved to keep up with the times. Add another factor. The primary underwriters of the old world order have now decided to take a more transactional, a narrower view of their national interests, and are less willing to provide public goods. And the sharper strategic contest between superpowers has also made them less able to cooperate, less able to underwrite, less able to manage the global commons. Consequently, today the world has become more turbulent, more uncertain, and in some places more violent. The erosion of respect for the principles of the UN Charter, the egregious violations of international law and of international humanitarian law have unfortunately become more common, as have violations of sovereignty and territorial integrity. The current wars which we all witness in the Middle East, in Ukraine, and parts of Africa reflect this tragedy. In all conflict zones, too many innocent lives are lost, preventable famines occur, and impunity abounds. The humanitarian situation in Gaza is dire and shocking. Singapore hopes there will be an immediate ceasefire, an immediate and unconditional release of all hostages, and for immediate access to humanitarian aid, food, and medical care for the civilians in Gaza. Singapore will recognize the state of Palestine when it has an effective government that accepts Israel's right to exist and categorically renounces terrorism. Singapore cannot recognize any unilateral annexation of occupied territory because this would be a flagrant breach of international law. And if the situation continues to deteriorate,
or if Israel takes further steps to extinguish a two-state solution, we will then have to reconsider our position on when to recognize a Palestinian state. In the Ukraine, a permanent member of the Security Council has to comply with the UN Charter. And we must not forget the victims in Sudan and other conflict zones throughout the world. Madam President, Excellencies, these geopolitical shifts have also disrupted the multilateral trading and economic system. Decades of progressive trade liberalization and investments expanded opportunities and prosperity all over the globe. But today those are at risk. The tariffs, the export controls are being used as levers to secure unilateral advantage, including sometimes to address non-trade related issues. The repudiation of the principle of most favored nation. This is a principle which is a cornerstone of the WTO and GATT systems, erodes a transparent, rules-based multilateral system and giving way to a system where trade agreements approximate bilateral arm wrestling matches. And it's obvious that this will be to the detriment of small and trade-dependent states everywhere. In such a fragmented world, we risk compounding the tragedy of the commons because collective action for long-term good becomes even more elusive. And climate change and pandemics are existential problems that no single country can resolve on its own. And if I may add, all of us need to base our decisions on scientific evidence and a commitment to fairness, both to current and future generations. Notwithstanding this prevailing pessimism, Singapore believes that the multilateral system and international law, underpinned by the UN, still remains the best way to uphold global peace and prosperity in a fair and inclusive way. As a small state, we cannot afford to be passive or fatalistic and pessimistic. In fact, we're here to call on all of us to double down on multilateralism founded on international law. Even small states and middle powers have agency, and we have strategic autonomy to collectively protect our long-term national interests and the global commons. And Singapore will support the UN80 process to strengthen this institution and the multilateral system. The good news is that actually the multilateral system still works. And let me cite a few success stories. The BBNJ treaty agreement will enter into force on the 17th of January 2026. Earlier this week, we exceeded the 60 ratifications necessary to bring it into force. It is a legally binding treaty to conserve and to sustainably use marine biodiversity beyond national jurisdiction. And we congratulate Ambassador for International Law, Rina Lee from Singapore, who presided over these very difficult negotiations that led ultimately to a consensus, and I emphasize the word consensus adoption of the historic BBNJ agreement in June 2023. In July, to cite another example, we achieved consensus on the final report of the open-ended working group on cybersecurity, which strengthened the normative framework for responsible state behavior in cybersecurity. We also agreed to establish the global mechanism on cybersecurity as a permanent home for this work at the UN. Mr. Berhan Ghafor, our PR of Singapore to the UN, had the honor and the burden of chairing this open-ended working group over the past 5 years. To give you a third example, in 2024, 2 World Intellectual Property Organization treaties on IP and the genetic resources and the associated traditional knowledge, and the Riyadh Design Law Treaty
were concluded under the leadership of Mr. Darren Tang. These three examples demonstrate that even in these fractious times, it is possible to come together to manage our global commons and to achieve agreement and consensus. Now, this does not mean that we will always reach agreement on every issue, but it is vital that the UN remains an arena for continued dialogue and discussions so that compromises can be reached, solutions can be found for even the most hotly contested issues. The key to the multilateral system for small states is international law. And on this note, I'm proud to share that Singapore will nominate Ambassador Rina Lee as a candidate for the International Court of Justice, which is the principal judicial organ of the UN. Our nomination underscores Singapore's deep commitment to upholding international law and support for the ICJ. If elected, Ambassador Lee will be only the second person, and in fact the first woman from Southeast Asia to serve on this court. Madam President, Excellencies, just as the world has changed dramatically in the last 80 years, it is also clear that the UN needs to reform to be fit for purpose for the next stretch. We need a more representative and a more inclusive UN that reflects current realities. The UN Charter confers on the UN Security Council the primary responsibility for the maintenance of international peace and security. It clearly needs reform to better fulfill this mandate. The increasing, and if I may add, cynical use of vetoes by the P5 must be constrained, and the wider UN membership must reach agreement on how this veto is to be exercised in the future. We commend the role played by the elected members of the Council, which gives the wider membership of the UN greater agency in addressing the pressing issues of the day. We also believe it is important to strengthen the relationship between the Security Council and the General Assembly. We need a UN that delivers for real people on the ground. Clean water, education, pandemic preparedness, social mobility, jobs, education, and an international financial architecture that delivers stability and prospects of progress for all. These are the building blocks for sustainable development and human dignity. The commitments made at the Summit of the Future last year signal our collective resolve to implement the SDGs. The UN needs to be future-ready and to harness the potential of emerging technologies like AI as a force for good for all. Early and constructive and inclusive multilateral engagement is essential, and AI's transformative force can aid conflict prevention, peacekeeping, and humanitarian options, but you all know there are also downsides and dangers, and it requires guardrails so that it can be harnessed responsibly. Madam President, Excellencies, the first Foreign Minister of Singapore said it best 60 years ago in 1965, quote, "Despite cynics who focus attention on its many shortcomings, Singapore has faith in the future of the United Nations simply because without it, there is no worthwhile future for humanity," unquote. These words still ring true today. So together, let's ensure that this institution continues to serve as humanity's best hope for peace and prosperity for all of us. Thank you, Excellencies. I thank the Minister for Foreign Affairs of Singapore. أعطي الكلمة الآن لمعالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية عمان.
معالي رئيسة الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، رؤساء وأعضاء الوفود الأكارم، الحضور الكريم، تواجه الأسرة الدولية اليوم طيفاً واسعاً من القضايا الحيوية التي تؤرق ضمير الإنسانية وتتطلب منا تضافراً حقيقياً لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون. وقد عبرت سلطنة عمان في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلاً عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجال التجارة والتنمية المستدامة. غير أن هناك قضية إنسانية وسياسية عميقة الجراح ما تزال تقف في صدارة الأولويات الملحة، ويجب أن تتقدم على سواها في مداولاتنا وقراراتنا، ألا وهي القضية الفلسطينية. لقد طال الأمد وتفاقمت المعاناة وبلغ السيل الزبا، وآن أوان إنهاء الاحتلال ورفع الظلم وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقوداً من الصراع والحرمان. إن سلطنة عمان تؤمن بأن السلام العادل يعد ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية. ومن هذا المنظور فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لبلوغ السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط. ولذلك فإن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ هذه القضية. وإن سلطنة عمان تعبر عن تقديرها العميق للحكومات التي اتخذت هذه الخطوة التي ترسخ احترام القانون الدولي وتتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما أن الاعتراف بفلسطين يجسد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين حسب ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر حل الدولتين وإعلان نيويورك برعاية الأمم المتحدة. رؤساء وأعضاء الوفود الكرام، حضرات المندوبين المحترمين، إن سلطنة عمان ملتزمة بسياستها الثابتة بتحقيق الأمن والسلام العادل في المنطقة، ولها مبادرات ومنجزات مشهودة في هذا المضمار، وهي ما زالت تواصل جهودها وتعاونها البناء مع كافة الأطراف والشركاء لبلوغ هذه الغاية النبيلة لمصلحة الجميع. واليوم نحتفل بمرور 80 عاماً على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، هذا الكيان الدولي الذي يجسد التزامنا الجماعي بالعمل المشترك من أجل السلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والقانونية. ومع ذلك لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، وبذلك فإن استمرارها في استخدام القوة
وتغييب صوت العقل يهدد مصداقية النظام الدولي. ومن هنا فإن مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مضاعفة الجهود وبذل الضغوط الفاعلة لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار، وإفهامها أن طريق السلام لا يمكن أن يرسم بالإملاءات أو فرض الأمر الواقع، بل بالتفاهم والاحترام المتبادل للقانون الدولي وحقوق الشعوب. إن بلادي سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه. ومن هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. الحضور الكريم، انطلاقاً من المواقف الثابتة والمبادئ الراسخة القائمة على دعم السلم والاستقرار الإقليمي والرفض القاطع للتعدي على سيادة الدول، تؤكد سلطنة عمان تضامنها ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، مجددة استنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم 9 سبتمبر الجاري، كما نجدد استنكارنا للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، وندعو لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول. حضرات المندوبين المحترمين، إن على الأسرة الدولية وفي مقدمتها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تمكين الأمين العام بالقيام بدوره في الوفاء بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن مده بالتعاون اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي الشامل للأمم وتوفير فرص العمل وتشجيع الابتكار بما يسهم في تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية ومكافحة الفقر والمرض وتحقيق الأمن الغذائي والأمن الصحي وأمن الطاقة. إن سلطنة عمان تولي التعليم والصحة أولوية خاصة لكونهما حقين أساسيين للجميع وركيزتين رئيسيتين للتنمية، كما نولي اهتماماً عالياً بالتحول الرقمي إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتصنيع وترسيخ منظومة الحماية والعدالة الاجتماعية والأمان الوظيفي. ومن جانب آخر، فإن عمان تؤكد دعمها المتواصل للشباب وتمكينهم بالعلم والمعرفة باعتبارهم قطب الرحى للتنمية والقوة الدافعة للابتكار والنماء والاقتصاد المعرفي،
حيث نواصل العمل على خلق الفرص وتنويعها بما يتيح لهم توظيف مهاراتهم والمساهمة في بناء المستقبل. الحضور الكريم، يمر العالم اليوم بإحدى أكثر الفترات تعقيداً وصعوبة، حيث تتزايد الأزمات الدولية وتتقاطع التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية بصورة غير مسبوقة. وفي خضم هذه الظروف الدقيقة نشهد عجزاً واضحاً لدى المجتمع الدولي عن اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة تسهم في نزع فتيل النزاعات أو التخفيف من معاناة الشعوب المتضررة ومعالجة الأزمات بمنظور شامل وعادل. ولكن رغم هذه التحديات فإن ما نعيشه اليوم يمثل فرصة حقيقية أمامنا لإعادة تصحيح المسار وتجديد أسس العمل الدولي المشترك نحو مستقبل يسوده العدل والإنصاف. فلنجدد في هذه الجمعية العامة تمسكنا الصادق والجماعي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبالمبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى تعزيز دور هذه المنظمة الأممية ومؤسساتها المتفرعة كافة لتطلع بدور أكبر في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ونشر مظلة التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة العدالة والتسامح والاحترام المتبادل. فهذا هو السبيل لتحقيق تطلعات الشعوب في الحرية وبلوغ الرخاء وصناعة مستقبل مزدهر يسوده الإنصاف والاستقرار. شكراً على اهتمامكم وحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I thank the Foreign Minister of Oman. Now I give the floor to His Excellency Mr. Mohammed Hassan, Minister of Foreign Affairs of Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, Your Excellencies, may I begin by congratulating President Annalena Baerbock on being elected as the President of the 80th session of the General Assembly. I also wish to thank His Excellency Philemon Yang for his leadership throughout the 79th session of the General Assembly. Madam President, it is now the 80th session of the General Assembly. Yes, 80 years since our dreams of bright future gave birth to the United Nations. Humanity has imagined the future in many ways. Among other things, we imagined that in some of its darkest version, information overload would numb critical thought while apathy take over. I fear that this has come to pass. 80 years after the end of the Second World War, we are watching in high definition as genocide unfolds around the world. 80 years, after all, after the fall of the empires, colonialism is still alive, armed, funded, and justified by some of the supposedly most liberal powers in the world. They have defended and supported the only party who has any real power in a conflict as it makes a fuss out of international law. As we approach the 80th anniversary of the United Nations, Madam President, I suppose I should say, congratulations. But today, that word rings hollow.
Should we congratulate ourselves on our inability to bring an end to the occupation of Palestine? Or should we congratulate ourselves for allowing a rogue state to undermine our charter and our efforts? In Gaza, the clock is ticking, the bombs are falling, and the light is fading. We have failed at least 70,000 people. Israel can no longer hide behind its pretense of victimhood. From London to Dhaka, from Paris to Sydney, from Montreal to Kuala Lumpur, populations have spoken out in grief and outrage. More and more people are standing up for the truth that Israel is committing genocide in Gaza. Remember, the eyes of the world are upon us. We must take action now, Madam President, now. Sanction Israel. The metastasis of Israel's brutality in the Middle East cannot go on. Their latest assault on Doha was not merely an attack on a few representatives of Hamas. It was an attack conducted on another state's soil and an insult to the efforts of all who have attempted to mediate. And it is a signal that Israel violence will continue to destabilize the region. The effect of this will spill over to the rest of the world. The atrocities may have begun with Palestine, but they certainly will not end with Palestine. As the Middle East grows ever more dangerous for its residents, we will feel the reverberations all over the world. And this is why simply advocating for a two-state solution is not enough, Madam President. Malaysia will agree to any measures of the support for the Palestinian people, including the New York Declaration. But let us be clear. Let us be clear, there are only three real answers to this conflict. Number one, to take concrete action against the occupying force. Two, to lend our long-term support to the development of a self-governing Palestinian state. And number three, to reform the United Nations and ensure that such a travesty of justice never happen again. Madam President, repeated failures of the Security Council to fulfill the will of General Assembly must be met with strong resistance. We must continue to demand accountability from the permanent members of the United Nations Security Council through Resolution 76/272, or popularly known as the Veto Initiative. And we must pursue results through Resolution 377A, that is Uniting for Peace. No more shall we quietly accept the dismissal of our collective voice. We must question and challenge the veto. We must free the Security Council from this humiliating paralysis. And we must keep the United Nations a relevant and effective international organization and global guardian of peace. Madam President, over the course of our chairmanship of ASEAN this year, Malaysia too has learned of the colossal efforts that peace requires. As a unique example of an inclusive form of multilateralism, ASEAN has embraced change, expanded our membership, and engaged with the world over the past 58 years. And this is why it has been Malaysia's honor and our greatest task yet to take on such a serious challenge this year. When conflict threatened to spiral between our neighbors, ASEAN did not stand idle. We stepped in, convened both sides in Malaysia, and implemented a ceasefire, one that ASEAN is now ensuring takes root through active monitoring on the ground. Yes, challenges remain, but our message is clear. ASEAN will stay at the table, urging both states to honor their commitments, for there is no conflict, whether interstate or intrastate, that is worth risking the stability of our home. This is why our efforts to cultivate security and stability in Myanmar and to restore credibility to five-point consensus must continue.
ASEAN is deeply disappointed that the agreed-upon ceasefires in Myanmar have been broken in some areas and that violence continues to endanger civilians. Those in power have a responsibility to remember that Myanmar is a part of a region, not an isolated country. There is a bright and safe future for all of our peoples if we work together in good faith towards a Myanmar-owned, Myanmar-led resolution to the crisis in the country. Madam President, as ASEAN's focus deepens on bolstering security, strengthening economic resilience, and advancing sustainability goals across the region, we will address not only our internal crisis, but also from beyond. The South China Sea must not be used as leverage in strategic competition. Southeast Asia and its waters become a theater for rivalry between superpowers. We therefore urge all parties to fully comply with UNCLOS and to avoid actions that could provoke miscalculation or conflict in the waters we share. We will also continue to champion the rights and the needs of the global South at large. Madam President, for far too long, the global South has borne the brunt of unequal economic policies that marginalize and prevent developing nations from participating fairly in the global economy. And today, the global South faces a staggering financing gap for sustainable development, despite being home to the world's most vulnerable populations. The irony is painful, Madam President. We constitute the world's majority, yet remain unrepresented in decision-making, underserved in development financing, and sidelined in global governance. These imbalances must be corrected. The voices, needs, and aspirations of the global South are not secondary. Remember this: we cannot build a fairer international order without the global South at its center. Malaysia will continue to advocate for dignity, equity, and opportunity for all developing nations. Madam President, Excellencies, the UN has served the world for 80 years, but the world we live is in shifting beyond any recognition from what it was back then. The task that we now face is an existential one, for the question of Palestinians has haunted the UN for nearly its entire life. 80 years of the United Nations and 77 years of the ethnic cleansing of the Palestinians. I cannot emphasize this enough, Madam President. If we cannot resolve this, the citizens of the world will lose faith in us and the international order. Because there is no longer any way to deny that this is modern-day colonization. Only the formerly colonized have been able to see it for what it is since the start. It is a genocide. And it is a genocide dressed in the cape of Western tolerance. For us to remain relevant, we cannot move forward on the habits of the past. We must summon the same courage that built this organization from the ruins of war. To conclude, Madam President, Malaysia believes that 3 urgent reforms are key to our survival. First, we must limit, if not abolish, the veto. We must challenge it each and every time that is wielded, particularly in cases of crimes against humanity. Second, authority must flow back to the General Assembly, and the most inclusive body, as the most inclusive body of this House, it should be allowed to serve as the conscience and voice of the world unimpeded. And third, we must redesign global financing mechanisms to ensure transparency and fairness for the global South. Reform is no longer a choice, it is our imperative. Madam President, to be better together, we must change together. Billions of lives depend on whether we succeed. Madam President, I thank you.
I thank the Minister of Foreign Affairs of Malaysia. Now I give the floor to His Excellency Muhammad Ali Nafti, Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad of Tunisia. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، أصحاب المعالي، السيدات والسادة. أود في البداية أن أنقل خالص تحيات رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيد، وبالغ تقديره إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على جهوده الخيرة من أجل نصرة قضايا الحق والعدل وإعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف. وأجدد دعمنا له في مبادرته الأمم المتحدة 80 لإصلاح وتطوير عمل المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي يشهده العالم، ظرف يتسم بعدم الاستقرار وتواتر غير مسبوق لخرق قواعد القانون الدولي ومبادئ الميثاق. كما أتقدم إلى سعادة السيدة أنالينا باربوك بأحر التهاني على توليها رئاسة الجمعية العامة في دورتها 80، متمنيا لها التوفيق في إدارة أعمالها. وأعرب لسعادة السيد فيليمون يونغ عن الشكر والتقدير على رئاسته الموفقة للدورة 79. السيد الرئيس، نحيي في هذه الدورة بكل فخر واعتزاز الذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، ونستحضر بهذه المناسبة جملة المبادئ التي انبنت عليها والمقاصد النبيلة التي أنشئت من أجلها، لا سيما التضامن الإنساني ووحدة المصير التي ألهمت من سبقونا في النضال والصمود الدبلوماسي. ولقد تأسست الأمم المتحدة إبان أعنف الحروب وأشرسها عبر تاريخ الإنسانية من أجل أن تكون صوت الضمير الجماعي للشعوب، وذلك الحصن الأمين الذي يحمي البشرية من ويلات النزاعات والحروب. وما أحوجنا اليوم إلى تعزيز هذا البيت المشترك وصونه ليكون منارة للأمن والسلم والكرامة الإنسانية، وليظل موئل الشرعية الدولية ومنبرا للحوار والتفاوض والوفاق، بغية بناء عالم أكثر أمنا وعدلا واستقرارا وتضامنا، عالم أكثر رسوخا وتعلقا بالقيم الكونية. فلنتعظ من دروس الماضي، وليس الماضي ببعيد، فلقد علمتنا الحروب والصراعات بما حملته من مآس إنسانية وانتهاكات جسيمة أن منطق القوة مهما كان جبروته ومسوغاته لن يقدر على كسر إرادة الشعوب وإيمانها الراسخ بحقها في تقرير المصير. نقف اليوم جميعا على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب منا عزما صادقا وسعيا دؤوبا من أجل تجديد الثقة في العمل متعدد الأطراف وفي قدرة المنتظم الأممي على تحقيق الأهداف السامية التي أنشئ من أجلها، من خلال استكمال مسار الإصلاح واعتماد خارطة طريق ناجزة واضحة المعالم لتنفيذ بادرة الأمم المتحدة 80، بما يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ويكرس شعار دورتنا السابقة: لا يتخلف أحد عن الركب. وتجدد تونس تمسكها بالعمل متعدد الأطراف وبالمسؤولية المشتركة في مجابهة التغيرات المتسارعة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والمناخية التي يشهدها عالمنا اليوم، وتثق بالدور المحوري للأمم المتحدة في إيجاد الحلول المناسبة لها. ومن هذا المنطلق قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بمناسبة الذكرى 80 لإنشاء المنظمة الأممية وضع سنة 2025 تحت شعار
سنة تعزيز العمل المتعدد الأطراف وتدعيم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، شعار تسير على هديه الدبلوماسية التونسية، وذلك من خلال تنظيم عدة تظاهرات بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس بالتنسيق مع الهيئات الأممية المتخصصة حول مواضيع في اتساق مع مخرجات قمة المستقبل 2024 الأمنية منها والتنموية والعلمية والتكنولوجية والثقافية. السيد الرئيس، إذ نؤمن بقدرة منظمتنا وأجهزتها على الصمود أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم وإعطاء قدر من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة في مستقبل أفضل، فإنه يتملكنا شعور بخيبة الأمل والإحباط اليوم أمام عجز مجلس الأمن عن وضع حد للمأساة الإنسانية الفظيعة وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني الصامد في ظل إصرار الكيان الغاشم المحتل على الإمعان في التمكين به على مرأى ومسمع من العالم بأسره دون مساءلة أو محاسبة. لقد بات بينا اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن جرائم الاحتلال تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة. وتجب تونس من هذا المنبر إعلان الكيان المحتل عن نيته في إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل ودفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن أرضه. فكيف لنا أن نكرس سيادة القانون وعلوية الميثاق الأممي والمبادئ التي جاء بها ودولة فلسطين لم تتحصل بعد على عضويتها الكاملة، بالرغم من أن القرارات الأممية قد أقرت منذ عقود حقها في الاستقلال وفي السيادة الكاملة وفي تقرير المصير دون أي تدخل أجنبي، في حين أن الكيان المحتل يحافظ على عضويته في المنتظم الأممي بالرغم من خرقه الممنهج والمتواصل دون انقطاع لقواعد القانون الدولي الآمرة، وبالرغم من تعديه على عمل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وحصاناتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. وإذ تثمن بلادي موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين التي تفوق اليوم 150 دولة، آملة في أن يسهم هذا التوجه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون تأخير أو تردد، فإنها تذكر بأن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي، وأن اعتراف الدول بها لا ينشئ هذا الحق بل يظهره ويدعمه، فالحقيقة واضحة المعالم والحق بين، وهو حق أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بتاريخ 19 جويلية 2024 حين أقرت بأن الكيان الغاصب ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن، وأن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني وبعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع واستمراره، وأنه على الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية أن تنظر في السبل والإجراءات الكفيلة بذلك. ونهيب من هذا المنبر بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فورا من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية ووضع حد لحالة المجاعة وضمان الإيصال الفعلي للمساعدات وتأمين طالبها. كما ندعو مجلس الأمن إلى تدخل عاجل لوقف الانتهاكات المتكررة التي طالت عددا من دول المنطقة سوريا ولبنان وإيران وأخيرا قطر، وهو ما نادت به تونس مؤخرا في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة على أساس أن الأمن العربي الإسلامي كل لا يتجزأ. ونؤكد في هذا السياق أن عملية إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل متعدد الأطراف والعلاقات الدولية لا يمكن أن تكون فاعلة وملموسة لدى كافة الشعوب
إلا إذا كرست قيمة المساواة بين أرواح البشر وابتعدت عن التمييز والانتقائية وازدواجية المعايير. وستظل تونس على عهدها متمسكة بإرادة ثابتة لن تنيل من أجل مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين حتما، وعاصمتها القدس الشريف. السيد الرئيس، يظل تحقيق أهداف قمة المستقبل نبراسا نهتدي به، لكنها تبقى إلى حد الآن صعبة المنال ما لم تتحلى المجموعة الدولية بالرغبة الصادقة في إحداث التغيير والتوافق على تشخيص دقيق للأسباب العميقة التي أدت إلى فشل النظام الدولي الحالي. فلا يمكن مجابهة التحديات العالمية الماثلة والمستجدة دون إعادة بناء العلاقات الدولية على أسس التضامن والتعاون البناء والعدل والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغير، واحترام السيادة الوطنية. تلك هي المعادلة الصعبة التي تعرض إليها الأمين العام في كلمته الافتتاحية. ومن هذا المنطلق تجدد تونس دعوتها الملحة إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة التمويل الدولية ومؤسساتها، بما يضمن العدالة في النفاذ إلى الموارد المالية ويعزز فاعلية توظيفها في خدمة التنمية الشاملة، وذلك من خلال وضع آليات مبتكرة لتمويل التنمية على غرار مبادرة الإسكوا الخاصة بمقايضة الديون مقابل العمل المناخي التي انضمت إليها تونس، والتي تهدف إلى تحويل التزامات خدمة الديون الخارجية إلى استثمارات في العمل المناخي وأهداف التنمية الشاملة. وتؤكد تونس على أهمية مواصلة الجهود لاستعادة الأموال والأصول المنهوبة والمهربة إلى الخارج، بما يعزز العدالة الدولية ويضمن حقوق الشعوب في التنمية والحوكمة الرشيدة، وتعتبر بلادي ذلك حقا سياديا لا يسقط أبدا. السيد الرئيس، انطلاقا من قناعتها الراسخة بالترابط الوثيق بين التنمية والسلم، تؤكد بلادي أن الاستثمار في الإنسان خاصة في مجالات التعليم والتربية والصحة والبنية التحتية والبيئة يشكل الضمانة الأساسية للوقاية من النزاعات والتصدي لأسباب الهجرة غير النظامية. وإن مقاربتنا في التعاطي مع تدفقات الهجرة غير النظامية تقوم على احترام حقوق الإنسان في مفهومها الشامل ورفض كل أشكال التمييز العرقي وخطاب الكراهية. وإذ تواصل سلطات بلادي بذل ما في وسعها من جهود لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتمكينهم من العودة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، فإنها تجدد دعوتها إلى اعتماد مقاربة شاملة للهجرة، مقاربة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي، مقاربة لا يمكن اختزالها في أبعاد أمنية ضيقة أو تحميل دول الجنوب أعباء تفوق طاقاتها، حيث نشدد على ضرورة دعم جهود التنمية في بلدان المنشأ وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وتيسير عملية التنقل النظامي. وتؤكد تونس رفضها القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر، فالهجرة يجب أن تبقى خيارا وليس ضرورة، فمتى كانت منظمة فهي تمكن من خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية، وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب. ونذكر في هذا الإطار بالمؤتمر الدولي حول الهجرة الذي انعقد بروما إيطاليا في جويلية 2023 بمبادرة من رئيس الجمهورية التونسية للتوصل إلى حلول تنموية شاملة ودائمة وحشد الإمكانيات
المادية اللازمة لتنفيذها. وعلى صعيد آخر تؤكد تونس على ضرورة الفصل بين تمويل المناخ وتمويل التنمية، باعتبار أن تمويل المناخ يعد مسؤولية تاريخية وحقا تعويضيا مستحقا. فرغم المساهمة المحدودة للعديد من الدول النامية في الانبعاثات العالمية، فهي تشابه تحديات مناخية متفاقمة، من أبرزها شح المياه وتراجع الأراضي الزراعية وارتفاع مستوى البحر وغيرها من الظواهر المناخية الأخرى. وعليه تطالب تونس بالإيفاء بالتعهد الدولي المتمثل في تعبئة 300 مليار دولار سنويا وتخصيص نسبة معتبرة منها لبرامج التكيف، مع تسهيل آليات النفاذ إلى هذه الموارد عبر تبسيط الشروط الفنية والمالية وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار كآلية تعويض فعلية ومنصفة. وتؤكد بلادي أن الحق في التنمية هو حق أساسي غير قابل للتجزئة، يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة والتضامن الدولي. ونشدد على أن إعمال هذا الحق يتطلب بيئة دولية عادلة تتيح نقل التكنولوجيا والمسك بناصيتها وتسهيل إجراءات النفاذ إلى التمويل الميسر وتعزيز الشراكات المتكافئة بين الشمال والجنوب. السيد الرئيس، تواصل بلادي بكل عزم وثبات مسارها الإصلاحي الذي انطلق منذ 25 جويلية 2021 في سبيل مزيد ترسيخ ديمقراطية حقيقية تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين وتستجيب لتطلعات الشعب التونسي في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة خلال السنوات الماضية، وهي تعول في ذلك أولا على إمكانياتها الذاتية وما يزخر به شعبها من طاقات بشرية، وذلك من خلال تنويع الشراكات على قاعدة المنافع المتبادلة بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. وفي إطار هذا التوجه تؤكد تونس تمسكها الثابت بقيم حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وفقا لدستور 25 جويلية 2022 ولتعهداتها الدولية واحترام سيادتها الوطنية واستقلال قرارها وخيارات شعبها. وتشدد على أهمية تعزيز الطابع الشامل والمترابط لحقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والمناخية، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في التنمية. وتولي تونس البعد الاجتماعي المكانة المركزية في الخطط التنموية بهدف بناء مجتمع مندمج ومتماسك، وندعم مشاركة الشباب في صياغة السياسات وفي مسارات الحلول التحويلية ودوائر صنع القرار، اقتناعا منا بأن صوته يجب أن يسمع وأن طاقته راسخة وقادرة على تغيير الواقع نحو الأفضل. كما تواصل تونس تدعيم الأطر التشريعية والاستراتيجية للإدماج الاقتصادي للمرأة وتوسيع مساهمتها في الشأن العام وفي سائر المجالات، وضمان تكافؤ الفرص ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء. ومن هذا المنطلق تؤكد تونس التزامها بأجندة المرأة والسلام وأجندة الشباب والسلام والأمن، إيمانا من بلادي بأن مشاركة النساء والشباب في جهود الوقاية من النزاعات وحل الأزمات وبناء السلام شرط ضروري لتحقيق سلام عادل ودائم وتنمية شاملة. السيد الرئيس، إيمانا منها بترابط مصالح الشعبين الشقيقين التونسي والليبي، تجدد تونس موقفها الثابت والمبدئي الداعم للخيارات الحرة للشعب الليبي. فالوضع داخل ليبيا ليس قضية دولية، بل هو شأن داخلي خالص، والحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا دون تدخل من أي جهة كانت، فالشعب الليبي هو صاحب السيادة وهو المخول وحده لوضع الحلول التي يرتضيها بمساندة من الأمم المتحدة. وندعو في هذا السياق إلى ضرورة المحافظة على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الترابية، ونعرب عن رفضنا لأي انتهاكات
تطال سلامة أراضيها، ونشدد على ضرورة تضافر الجهود الأممية والدولية لإيجاد حل سياسي للوضع في اليمن ينهي معاناة هذا الشعب الشقيق ويحقق له السلم والأمن. وتدعو تونس الأطراف السودانية إلى الاحتكام إلى الحوار والطرق السلمية من أجل تجاوز الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق من ويلات الحرب والانقسام. وبخصوص الأوضاع في القارة الإفريقية التي نعتز بانتمائنا إليها، تؤكد تونس على ضرورة معالجة أسباب الهشاشة التي تواجهها عديد الدول في القارة، وتدعو إلى مزيد من تضافر الجهود الأممية والدولية لمساعدة إفريقيا على مجابهة مختلف التحديات والتخلص من الأزمات ودفع مسارات إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والسلم والتنمية. كما نؤكد على أهمية دعم الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لا سيما عبر دعم الموارد المالية المخصصة لمنع نشوب النزاعات والتصدي لحالات النزاع وضمان استدامة السلم والأمن والتنمية الشاملة في كافة ربوع القارة الإفريقية. وتؤمن بلادي بضرورة إيجاد حلول إفريقية كمنهج لتحقيق هدفنا بإسكات البنادق بحلول سنة 2030. كما نجدد الدعوة إلى توفير الدعم المالي واللوجستي الأممي لعمليات تعزيز السلام، وإلى ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين الهياكل الأممية والإقليمية في إطار مقاربة تشاركية تضع على سلم أولوياتها أمن أفريقيا واستقرارها، إفريقيا التي نريد. السيد الرئيس، تجدد تونس التزامها الراسخ بثقافة السلام كخيار استراتيجي ومبدأ ثابت في سياستها الخارجية، فإنها تؤكد في الآن ذاته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وتشدد على أهمية مواصلة دعم دور الأمم المتحدة في الوقاية من النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية دون انتقائية، وعلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات كرافد أساسي للتعايش السلمي بين الأمم والشعوب. إن تونس المنخرطة في مهام حفظ السلام بروح المسؤولية والالتزام انطلاقا من عقيدتها الدبلوماسية والأمنية الراسخة التي تضع الإنسان في جوهر اهتماماتها، فهي تؤمن أن حماية المدنيين واجب أخلاقي قبل أن يكون تعهدا دوليا. فمنذ السنوات الأولى للاستقلال ورغم حداثة جيشها الوطني آنذاك، كانت تونس من أوائل الدول التي ساهمت في عمليات حفظ السلام، وهي تشارك اليوم في 4 بعثات أممية لحفظ السلام، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في كفاءة العنصر التونسي وانضباطه والتزامه بميثاق الأمم المتحدة. وقد أدركت تونس بحكم تجربتها التاريخية وانخراطها المبكر في هذه العمليات الإنسانية أن حماية المدنيين ليست مجرد استجابة ظرفية، بل هي عمل متواصل ومتكامل يقوم على الوقاية وعلى الاستباق. واستنادا إلى هذه التجربة بادرت بتنظيم المؤتمر الدولي حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين في عمليات حفظ السلام يومي 10 و11 جويلية 2025 بالتعاون مع إدارة الأمم المتحدة لعملية السلام، وقدمت جملة من المبادرات والمقترحات العملية الكفيلة بتعزيز حماية المدنيين وتحقيق النجاعة المرجوة من عمليات السلام وتجديد ثقة الدول والشعوب فيها. وختاما، أؤكد السيد رئيس أصحاب المعالي والسعادة أن تونس التي انخرطت في العمل الأممي قبل الاستقلال وغداة تحررها لاستكمال مقومات سيادتها لهي معتزة بما قامت به منذ إمامها بتاريخ 12 نوفمبر 1956 للمنظمة الأممية في سبيل الدفاع عن الميثاق
وتكريس مبادئ السلم والأمن الدوليين قولا وفعلا، والمساهمة في جهود حفظ السلام. وبنفس العزم والالتزام ستواصل تونس انخراطها الفاعل في كل المبادرات الصادقة والرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لكافة شعوب المنطقة والعالم. وسيبقى الأمل يحدونا أن نصنع معا مستقبلا يحمل فرصا حقيقية ترتقي إلى تطلعات وآمال شعوبنا وأجيالنا المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على حسن الإصغاء. I thank the Minister of Foreign Affairs, Migration and Tunisians Abroad of Tunisia. Now I give the floor to His Excellency Abdullah Khalil, Minister of Foreign Affairs of the Maldives. Bismillahirrahmanirrahim. Madam President, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. On the 21st of this month, we mark the 60th anniversary of the Maldives joining the United Nations. Over the last 60 years, we have placed our confidence in this institution and in the multilateral system it represents. A promise that sovereignty matters, borders are respected, and every country, small or large, has an equal voice in shaping our shared future. That confidence was never naive. It rested on the conviction that laws restrain might and rules hold firm against coercion. But assurances endure only when the rules-based order is upheld. When it is breached without accountability, we lose more than order. We lose faith in the system itself. And when faith collapses, it is not peace that fills the void. It is unrestrained might, power that redraws boundaries, silences voices, and tramples norms. This is the erosion we confront. Three fault lines in the global order. First, the taboo against conquest. For many decades, the rule that borders cannot be changed by force underwrote peace. That foundation is cracking. Every breach, once allowed, becomes precedent. And precedent invites repetition. Second, sovereignty, respect for sovereignty and territorial integrity. These are not slogans, but the ground rules for peace, development, and dignity. But today, powerful aggressors treat them as optional. Third, multilateralism. The doctrine that shared challenges require shared solutions. That doctrine is under siege. When institutions are bypassed, when vetoes paralyze, when laws are applied selectively, confidence unravels, and with it, the system itself. We see erosion everywhere. In Palestine, especially Gaza, Israel's ongoing genocide has killed more than 66,000 civilians, more than half of them women and children. In the West Bank, settler violence intensifies, trying to force more Palestinians out and annex more land.
Israel has willfully, shamelessly, and repeatedly violated international law. It has defied hundreds of resolutions of the Security Council and this very assembly. It has rejected the decisions of the International Court of Justice and sanctioned the International Criminal Court. People killed while begging for food. Mothers holding lifeless babies. Children staring blankly at the ruins of their homes and their future. These are the images that you simply cannot forget and move past. And the sheer hypocrisy is, this genocide is sustained by weapons and money from the very countries that claim to defend human rights. The same countries that helped define the very norms and laws being broken. By their actions, they refuse to see Palestinians as equal human beings, deserving of life, dignity, and freedom. This complicity is the shame of this century. Once again, this complicity is the shame of this century. Let me be clear. Famine can never be a weapon of war. Innocents must not be mercilessly maimed, arbitrarily jailed, and ruthlessly killed. The assault on sovereignty is equally clear in Israel's illegal attacks against Qatar, Syria, Lebanon, Yemen, Tunisia, and Iran. Each strike is a reminder that borders are trampled when power speaks louder than law. In each case, where laws and norms give way to leverage, where responsibility gives way to convenience, the pattern is the same. If this erosion continues, the question will no longer be whether it will happen again, but who will be the next victim. UN80 must be the repair moment, the turning point. Reform is no longer optional. It is the only pathway forward. Any serious reform must tackle the Security Council, the Council's paralysis. We need an expanded and more representative Council. A rotating seat for SIDS is where we must start. We need a Council that is transparent in its deliberations and accountable in its decisions to the membership and to itself. We need a Council that does not hide under the threat of veto. The Secretary General's three-track reform should be member state-led, member state-driven, and implementation-focused. It should enhance the UN's presence, especially in SIDS. It should align mandates and secure predictable development finance. It should ensure sufficient program delivery staff. Realign must not mean less, but better service and better support. We must also confront another imbalance. The United Nations should exemplify equally. But the shameful reality is that it has never had a female Secretary General until today. The time has come to correct that. Reform is not only about structures, it is about credibility. And credibility lives or dies with trust in multilateralism. That trust is eroding.
And unless we act, the institutions built to uphold our systems will weaken further. If the UN cannot act to prevent, to protect, and to provide, trust in multilateralism will continue to erode. UN80 must repair the guardrail before they fail beyond repair. Repair also begins with the global commons, the ultimate test of whether law and multilateralism still matter. A decade ago, this Assembly adopted 3 foundational documents. But today, the 2030 agenda is off track. The promise of Paris is broken, and the Addis Ababa action agenda lies unfulfilled. The climate emergency deepens as major emitters evade their responsibility to cut emissions and to pay for loss and damage inflicted on countries like mine, the Maldives. Similarly, under the crushing weight of external debt, creditors and institutions tighten the vice, stripping developing economies of the fiscal space needed for resilience, health, and education. There are promises worth keeping. The BBNJ agreement entering into force next January must be universally ratified and fully implemented, with benefit sharing, technology transfer, and capacity building that are real, predictable, and accessible to citizens. Comments from the UN Ocean Conference, commitments from the UN Ocean Conference, and the Financing for Development Conference must translate into tangible gains for our islands, and above all, deliver debt relief. The global financial architecture must deliver deeper, faster, fairer structuring, scaling up concessional financing for SIDS, and ensure that climate finance is additional, predictable, and aligned with adaptation needs. We do not need to look far for solutions. The Antigua and Barbuda agenda provides the roadmap for SIDS to achieve resilient prosperity. But it requires building economic resilience, scaling up climate action and support, accelerating biodiversity protection, conserving and sustainably using the ocean, and mainstreaming disaster risk reduction. The upcoming World Social Summit in Doha must renew the social contract. A clean, healthy, and sustainable environment, decent work, universal social protection, and inclusion are not privileges, they are rights. Human rights must never be wielded as tools for political or diplomatic leverage. They must be a means to relieve suffering and support communities. The Maldives will continue to champion core human rights values, including climate justice, gender equality, and the voice of youth. We will continue to be a voice for small island developing states, too often excluded, unheard, and ignored. We advocate for reform abroad by taking responsibility at home. Maldives 2.0 is our blueprint for change. It is reshaping governance, digitalizing services, and building an inclusive, future-ready economy. So every child on every island has the same chance to thrive. Health is central. We have banned vaping devices, e-cigarettes, and tobacco for the next generation.
We are bringing NCD treatment into communities, expanding mental health care, and preparing for the realities of an aging population. Young people are at the heart of our choices. We are broadening access to skills and vocational training, opening new pathways to work, and creating space for them to build the future they imagine. Sustainability anchors our development. Ocean accounts now guide how we protect biodiversity, while our third NDC commits us to generating 1/3 of our electricity from renewable sources. Innovation drives resilience. President Dr. Morris has positioned the Maldives as a hub for investment and ideas. The Maldives International Financial Center will be the cornerstone, supported by competitive tax and regulatory incentives under our special economic zone framework. Geography is an asset we are determined to use. By investing in maritime logistics and trade gateways, we are placing the Maldives at the crossroad of global exchange. And inclusion remains our promise. Content creators, entrepreneurs, and MSMEs, especially those led by women and persons with disabilities, will have the support they need to succeed. In doing so, we are not only building resilience at home, but also contributing to a fairer and stronger global community. The choice before us is stark. Either we rebuild the foundations of law and norms, or reconcile ourselves to a world where might makes right. Small states will be the first casualty of a lawless world. But we will not be the only ones who will suffer. No state, small or large, will be safe. In such a world, borders become bargaining chips. Human rights become selective, and the global commons become a free for all. We refuse to accept that fate. At UN 80, let us restore the taboo against conquest. Let us renew respect for sovereignty and territorial integrity. Let us revitalize multilateralism, not as a talk shop, but as a system that acts with courage, clarity, and conviction. If the rules stand, the small can stand. And if the small can stand, all of us will stand taller. I thank you all. I thank the Minister of Foreign Affairs of the Maldives. Now I give the floor to Minister of Foreign Affairs, Minister of State and Secretary General of Presidency of Guinea, His Excellency Amara Kamara. Bonsoir à tous. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole à cette tribune universelle au nom de Son Excellence, le Président Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée,
chef de l'État. À cette occasion solennelle, il m'a chargé de transmettre ces chaleureuses félicitations à Madame Annalena Bauerbach pour sa brillante élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies et de lui assurer du soutien total de la République de Guinée durant son mandat. En saluant les efforts constants de M. Antonio Guterres pour la paix mondiale, nous rendons également hommage à M. Philémon Yang pour le travail remarquable accompli lors de la 79e session. La République de Guinée, dont nous avons l'honneur de porter la voix, s'identifie pleinement au thème de cette présente session. Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Dans notre contexte national, ce thème prend une résonance particulière. Mieux ensemble, grâce à la refondation, après plus de 66 ans d'indépendance, la paix, le vivre ensemble, le développement et les droits humains deviennent une réalité en République de Guinée. Je vous prie, mesdames et messieurs, de recevoir les salutations fraternelles du peuple souverain de Guinée, de son président et de son gouvernement. En prenant la parole ici même, il y a 2 ans, le président Doumbouya affirmait « Mon pays continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux problèmes auxquels notre monde est confronté. Mais les fondamentaux qui ont présidé à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. » Cet espoir, malheureusement, tend à céder la place à l'inquiétude, car il est désormais évident que le monde est bouleversé. Aucun continent n'est épargné. La paix devient un luxe. Les guerres et le conflit se banalisent. Les organisations internationales et régionales s'affaiblissent. Et les alliances dépendent trop souvent de la volonté des dirigeants du moment. À ce rythme, nous devons avoir le courage d'admettre que les plus belles années de notre organisation commune pourraient bien être derrière nous. Mesdames et messieurs, il existe un lien indissoluble entre la paix, le développement et les droits humains. Nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui, partout dans le monde, se battent pour la paix. Mais force est de constater que la simple dénonciation des atrocités reste trop souvent l'ultime niveau d'action de la communauté internationale. Par ailleurs, la nature jadis agressée par l'homme nous inflige aujourd'hui les conséquences les plus dramatiques. La raréfaction des terres arabes, l'aggravation des sécheresses, la multiplication des inondations, la chaleur devenue de plus en plus insupportable. Ces réalités doivent nous interpeller et nous pousser à une profonde remise en question. Mesdames et messieurs, le bien-être du peuple et le vivre ensemble sont les véritables synonymes de la paix. C'est ce qu'affirmait déjà le président Doumbouya en faisant de cette priorité la ligne directrice de son action à la tête de l'État. Grâce à sa rigueur et à sa constance, la Guinée s'est réconciliée avec elle-même
et avance courageusement sur le chemin de son développement. En affirmant la fin d'une époque déséquilibrée et injuste, où l'Afrique n'avait pas droit au chapitre, le président Doumbouya a fait le choix d'assumer pleinement notre souveraineté nationale. Il s'agissait tout d'abord de notre souveraineté minière, par le retrait de plusieurs permis non conformes aux textes et aux lois, notamment le Code minier de la République de Guinée. Aussi, notre souveraineté intellectuelle, à travers la transformation de notre système éducatif et la promotion de l'excellence. C'est ainsi qu'est née l'initiative Simandou Academy, qui offre aux meilleurs enfants du pays, en termes de rendement scolaire, l'opportunité d'étudier dans les meilleures écoles du monde et dans les meilleures conditions, afin de doter notre pays du capital humain nécessaire pour son développement. Mesdames et messieurs, nous savons mieux que quiconque le prix de la paix et le coût du sous-développement. C'est ce qui a justifié, dans un passé récent, la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité pour éviter à notre pays de sombrer. Aujourd'hui, dans une démarche méthodique tournée vers l'avenir, le président Mamadi Doumbouya a initié le programme Simandou 2040, construit autour de 5 piliers stratégiques. Le premier pilier, c'est l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce, qui est le moteur de notre croissance. Le second pilier, c'est l'éducation et la culture, qui sont les fondations de notre demain. Le troisième pilier, ce sont les infrastructures, les transports et les nouvelles technologies pour connecter davantage notre beau pays. Le quatrième, c'est l'économie, les finances et l'assurance, afin de garantir notre souveraineté financière. Enfin, le dernier, c'est la santé et le bien-être, qui constituent pour nous une priorité nationale. Le projet Simandou, qui abrite le plus grand gisement de fer au monde, contribuera significativement à la décarbonisation de notre planète grâce à la teneur exceptionnelle de son minerai, qui est autour de 65%. Et pour garantir la pérennité du programme, un fonds souverain sera mis en place, alimenté essentiellement par les revenus de Simandou, bien entendu complété par d'autres mécanismes classiques. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler encore une fois les mots d'un grand dirigeant africain qui affirmait du haut de cette même tribune, je cite, « De façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux, nous sommes tous conscients que ce modèle démocratique que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, elle ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour le démontrer. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même, c'est un bilan. Un constat sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ce modèle dans notre environnement. Une période où il n'a été question que de joutes politiques au détriment de l'essentiel, qui est l'économie. J'ai cité le président Mamadi Doumbouya. À ce propos, je suis heureux d'annoncer que la République de Guinée vient de franchir une étape historique en obtenant sa première notation souveraine inaugurale, classée B+, avec perspective stable par Standard & Poor's. Grâce à la vision et au leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
le général Mamadi Doumbouya, la Guinée franchit aujourd'hui un cap majeur avec cette reconnaissance internationale. Cette notation place désormais la République de Guinée au rang de deuxième puissance économique de l'Afrique francophone de l'Ouest et ouvre la voie à un accès plus favorable et compétitif aux marchés internationaux de capitaux. Pour la République de Guinée, le respect du droit humain signifie la reconnaissance de la dignité inhérente à chaque personne et l'application de principes et de normes qui protègent ses droits, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Malheureusement, son application à travers le monde demeure à géométrie variable, selon les régions, selon les acteurs, selon les contextes et selon les intérêts. Mesdames et messieurs, en venant ici, le président Doumbouya nous a chargés de réaffirmer son adhésion sincère au thème de cette session. Il attache une importance primordiale à la paix, au développement et aux droits humains. Madame la Présidente, en voulant doter notre pays d'une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble, une démarche de concertation et de recherche d'inclusivité a été initiée. Elle fut certes longue, mais utile et nécessaire au regard de nos passifs. Nous sommes heureux d'annoncer du haut de cette tribune que le projet de constitution qui a été soumis au peuple de Guinée par référendum a été adopté à une très large majorité. C'est l'occasion pour moi, au nom du chef de l'État, de saluer la maturité du peuple de Guinée et saluer également son attachement à l'avenir de son pays. Depuis hier, 26 septembre 2025, à la suite de sa promulgation par le chef de l'État, la République de Guinée a désormais une constitution qui marque son retour à l'ordre constitutionnel tant attendu par nos populations et la communauté internationale. Je vous remercie pour votre aimable attention. I thank Minister of State and Secretary General of the Presidency of Guinea. Now I give the floor to Her Excellency Maria Teresa Lazaro, Secretary for Foreign Affairs of the Philippines. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, at the closing of the San Francisco Conference in 1945, Filipino General Carlos P. Romulo declared the UN Charter as an achievement for all humanity. It is an accomplishment, he said, that will embrace and protect us at the same time that it liberates the human spirit. Our faith in the United Nations Charter endures as the international community celebrates the 80th anniversary of the United Nations. United in purpose, we, the 193 member states of the United Nations, are stewards of this office, of this edifice. It counts on our courage to be equal to the task it bestows on us. The United Nations was born in the rubble of war. We embark on a peace that works not only for the powers of that day, but also for all of humanity, for all time. We forge through the Charter a covenant of just and equitable peace. Yet today,
we ponder on the triumphs of this shared journey amidst the jolting clamor for peace and humanity under the very circumstances for which the United Nations was conceived. We must end the suffering of millions who live in starvation and fear in Gaza. Ceasefires must hold. Humanitarian access must be restored without restrictions. Children, women, and innocent civilians must be saved from further violence. Healing must begin. The two-state solution is the only viable diplomatic solution for sustainable peace. We must end the conflict in Ukraine. A just peace is only possible with respect for Ukraine's sovereignty, independence, unity, and territorial integrity. We must double down to address humanitarian crises around the world, looking at their roots and investing in durable solutions. We must protect and assist displaced populations in Sudan, Syria, Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, the Sahel region, of the Rohingyas, and in many other parts of the world. This June, the Secretary General reported that over 40,000 cases of violations against children in armed conflict, the highest recorded in 30 years. This is unconscionable. We owe our children peace. Excellencies, distinguished delegates, as UN founders recognized that peace was the antidote to fragility and uncertainty after the war, this time's call on the United Nations, particularly the Security Council, to make bold decisions. We must forge new pathways for international peace and security. This is a challenge that the Philippines is ready to rise up to as we seek a non-permanent seat in the Security Council for the term 2027-2028. We look ahead to the solemn honor of serving this body. The Philippines is committed to contribute to the Security Council in a manner that takes into account the views and concerns of the general UN membership and other principal organs of the United Nations. We recognize the weight of the responsibility of the Security Council. When it acts for the interest of humanity, it is a fulcrum of change, a force for good, and a bastion of hope for populations trapped in hopeless situations. We seek to be part of it to help advance the cause of global peace with the depth of experience earned from our struggles for peace. In the Philippines, we know that beyond stopping hostilities, peace is a just order with individuals flourishing in dignity at its center. The success story of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or BARM, tells us that peace building, though sometimes arduous and long, endows communities their rightful future. Our vision for global peace finds its home in the 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of Disputes. Excellencies, distinguished delegates, the UN Charter binds nations in promoting peace and progress in larger freedom. This drives our quest for global solutions to the transcendent challenges that affect nations. New models are needed to achieve equitable, sustainable, and inclusive development. For decades, the UN development system has aided transformation in many nations, including the Philippines. Amidst current funding shortfalls, we must support reforms to help it deliver value to UN member states in tight accord with national priorities, with less bureaucracy and fragmentation. It is regrettable that politics and the demands of war have cut development financing globally, just as we embark in the last mile of the SDG agenda. This has shifted the focus to the roles of developing and middle-income countries as shapers of development solutions. And why not? Together, we are the fastest-growing economies, the largest consumer markets, and the top sources of human capital. Even as we manage our share of economic vulnerabilities within our borders, developing nations are assuming greater responsibility as agents of transformative and inclusive cooperation. We are actively reshaping the global development agenda in the 21st century. In the Financing for Development
conference in Sevilla, we faced the sobering truth that the current financial system is untenable. It is one that has fostered debt burdens, particularly climate-vulnerable ones, to mobilize the scale and quality of finance required for resilient development. Access to finance remains skewed. Climate-vulnerable developing countries face borrowing costs that exceed their projected growth rates. The eligibility criteria for concessional finance is tied to outdated income classifications with no account for risks and vulnerabilities faced by many countries that need such lifelines for sustaining their growth. Reforms are long overdue. Multilateral processes must confront the widening gap between climate ambition and the means of implementation, whether in terms of financial resources, technology transfer, or capacity building. Developed countries must fulfill their financial obligations. Multilateral development banks must do their part. Climate finance is a binding commitment as affirmed by the International Court of Justice in its unanimous advisory opinion last July. We need to rebalance decision-making power in global financing institutions. Developing countries must be co-architects of systems that determine allocation, eligibility, and accountability. As a maritime country known for its mega biodiversity, the Philippines considers the sustainability of our environmental ecosystem as key to our climate and economic resilience. I am pleased to announce the Philippines' ratification of the BBNJ agreement, and this is in line with our commitment to the rules-based international order and the 1982 UNCLOS. We are determined to advance the just governance of the oceans and the conservation of maritime biodiversity. In our reflection on evolving multilateralism to be more fit for purpose, we must consider progress in the way we account for our stewardship of resources. Our economic models must account for the health of our planet. We must measure our success in promoting development in larger freedom in our accountability to every nation and every person of the community. Societies thrive in diversity and inclusion. Ladies and gentlemen, we stand in the midst of a global revolution of people, of economies, and of technologies. Migration straddles these changes. The movement of people across borders sustains growth in countries of origin, transit, and destination alike. Every day, Filipino migrants across the world are a testament to this. They support health systems, advance education, and boost creative economies. The 1.9 million seafarers are the backbone of maritime trade that accounts for 90% of global commerce. The International Conference on Seafarers, Human Rights, Safety, and Well-being held in Manila early this month affirmed that states and stakeholders are ready to do more for them. As migrants link our nations, their rights and dignity should be a gathering point, not a fault line for governments. Technology is the other defining force of our age, a connector, an enabler, an equalizer. Artificial intelligence offers promise, but carries profound risks. We must help build digital societies that bridges development divides rather than widen them, conforming with safeguards against misuse. Over the last 80 years, the United Nations Charter has served as a wellspring of purpose and action for those who rise equal to the task of delivering its promise. There is no alternative to the United Nations. There is no good global order other than one based on international law and the principle of the sovereign equality of states. A rules-based order is indispensable. To maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 Law of the Sea, is fundamental to our future. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and as we remain the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea, we abide by the UNCLOS as reinforced by the
binding 2016 arbitral award on the South China Sea. We are committed to diplomacy and other peaceful means to settle disputes. At the birth of the UN, the Philippines actively helped in framing the foundational principle of the Universal Declaration of Human Rights, which states that all human beings are born free and equal in dignity and rights. The early decades of the UN saw the spirited engagement of Filipino diplomats against colonization and apartheid and economic inequality. We have steadfastly strived for justice. For its cause, we have helped manage the front lines of climate diplomacy, from the drafting of the Climate Change Convention itself to the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. We have engaged with the fire of a nation familiar with the brunt of devastation, of disasters and extreme weather events. We know the urgency of global action. Justice and equity was our guidepost during the crafting of the WHO Pandemic Agreement. The adoption of this treaty last May was a sweet spot in the Philippines' presidency of the World Health Assembly. Our pledge to peace is unwavering. The Philippines was among the first to respond to the UN call for assistance in the Korean War. A decade later, Philippine troops flew halfway across the globe to aid in peacekeeping operations in the Congo. Since then, we have sent nearly 15,000 troops to 21 peacekeeping missions in Africa, Middle East, and the Asia Pacific. This experience has taught us that peacekeeping is about empowering communities. It must carve exit strategies with focused, non-politicized mandates from the Security Council. New models must be tailored to context and needs on the ground. Then as now, we embrace our role as a bridge builder. As General Carlos P. Romulo put it in 1946, a bridge between two worlds, among the first of many that must be erected to make them one. Then as now, we offer steady hands in New York, Geneva, Vienna, Bangkok, Nairobi, Rome, and the cradles of joint action as a partner, pathfinder, and peacemaker. Excellencies, distinguished delegates, our world is far different from the world inhabited by the founders of the UN. Our new realities test the durability of the Charter at its 80th year. The measure of credibility for the UN is whether it can hold its sovereign promise in today's world, where nations shape the future on equal terms. As I conclude, I recall again General Romulo's words at the first UN General Assembly in 1946 that the Filipino stake in the United Nations is one of an identical destiny, of shared anxiety, of hope and endeavor. The journey of the entire family of the United Nations has been one of hope and endeavor. In the strength of our diversity, the UN is the common vessel steering humanity through the onslaught of challenge and change. We count on each other for the courage to hope and courage to act. Let us persevere in purpose, in action, as the United Nations, so we can claim before those who came before us and those coming after that we have risen to the challenges of our time and have far exceeded our calling. Thank you and mabuhay. I thank the Secretary for Foreign Affairs of the Philippines. I now give the floor to Her Excellency Lana Nuseba, Minister of State for Ministry of Foreign Affairs of the United Arab Emirates. السيد الرئيس، حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل 80 عاماً، وجد نفسه أمام لحظة مفصلية تحتم الانتقال إلى نظام جديد بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعي لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة. واليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية. وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة وخفض التصعيد وتسخير كافة إمكانياتها لبناء الجسور وتجنب الصراعات ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف وقواعد ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول إلى جانب النهوض بمسعى جاد وفاعل لخلق الفرص وتحقيق التقدم في كافة المجالات. كما تبنت بلادي دبلوماسية إنسانية صادقة تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وساعد كذلك لتقريب وجهات النظر التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها. وفي مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية والحلول السلمية والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما خلت أنظارنا سواء في قطاع غزة أو أوكرانيا أو السودان أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار. وقد تفاقمت العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة التسامح والسلم والأمن، إعلاءً للقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ولكسر دوامات النزاع. ولا شك بأن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية. وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين أو استخدامهم كأهداف للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني. كما لا يمكن استغلال هذا الوضع كمبرر للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شاهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي. ونؤمن بأن الممارسات العدوانية لن تجلب الاستقرار للمنطقة. وبالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل كمطلب أساسي لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة. كما وترحب بلادي بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين
ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة. ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وعلى نطاق واسع ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها كأكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانيات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل. وفي توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها لهذه الجزر التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وحين نتحدث عن السيادة، لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية. السيد الرئيس، إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة وصلت إلى حد المجاعة، وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية المعنية العميقة. وإذ نؤكد على أهمية البيان الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد. إن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لهيمنة أي من الأطراف المتحاربة، ولا مكان فيها للتطرف والإرهاب. السيد الرئيس، تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف، ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن. وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة 80 كفرصة لتعزيز قدرات المنطقة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة. وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة. وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة وتوسيع نطاق الشراكات بالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية، والتي امتدت الاستثمارات فيها لمختلف القطاعات، إيماناً منا بأهمية الانفتاح والتواصل لتحقيق التنمية والازدهار والاستقرار المشترك. وفي مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فقد حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم،
عبر بناء قدرات الدول في هذا المجال مع احترام قيمها وأولوياتها الوطنية ومراعاة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات بما يتماشى مع القانون الدولي. وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة، تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال ويعزز الطاقة النظيفة. وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج اتفاق الإمارات المنبثق عن مؤتمر الأطراف 28 الذي انعقد في دبي عام 2023. كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي. وتستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتحفيز الاستثمار في الابتكار. وفي كافة مشاريعنا وتوجهاتنا نسعى لتعزيز المشاركة الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة بوصفها شريكاً أساسياً وروح المجتمع. وختاماً السيد الرئيس، في الوقت الذي تتعرض فيه المؤسسات الدولية للإضعاف ويتعرض فيه القانون الدولي للتقويض، يتعين علينا الالتزام بمسؤولياتنا المشتركة لضمان استمرارية نظامنا الدولي واسترجاع مصداقيته ولضمان الوصول لمستقبل أفضل للأجيال القادمة. وشكراً السيد الرئيس. I thank the Minister of State for Ministry of Foreign Affairs of the United Arab Emirates. We have heard the last speaker in the general debate for this meeting. We will continue the general debate on Monday, 29 September at 9 a.m. in this hall. The exercise of right of reply has been requested. May I remind members that statements in the exercise of right of reply are limited to 10 minutes for the first intervention and 5 minutes for the second intervention, and should be made by delegations from their seat. I call on the representative of Ethiopia. Mr. President, we ask for the floor in the exercise of the right of reply to the statement made by the Egyptian delegate against my country, Ethiopia. The unfounded claims we heard here today are also communicated to the Security Council. Ethiopia has provided a considered response based on truth and lessons from our knowledge of Egypt's baseless claims. Our position remains principled and clear. The Nile River ties Ethiopia, Egypt, and the 9 other countries of the Nile Basin with a natural bond. Ethiopia has taken all steps to preserve this bond. The contrast between Ethiopia's long-standing policy of cooperation and Egypt's continued hostility is starkly clear. Ethiopia abides by the international law principle of equitable and reasonable utilization in its use of the Nile River. Egypt, on the other hand, is invested in imposing what it calls its historic right. Ethiopia advances basin-wide cooperation along with its sisterly co-riparian countries. Egypt pushes for colonial-era bilateral commission that grants it unfettered authority over 10 African countries. Ethiopia seeks to develop the water to protect the human rights of our people for inadequate standard of living, to ensure access to clean drinking water
food, and electricity to power our homes, schools, hospitals, and factories. Egypt insists on denying them these necessities of life by a perpetual colonial status as a desert farm, to use its own terms, and I quote, oasis for development, end of quote. Ethiopia built the Grand Ethiopian Renaissance Dam by consulting and involving Egypt in the decision-making processes, starting from the design to the operation of the dam. Egypt built the humongous High Aswan Dam, which is nearly 3 times the size of our Renaissance Dam, destroying the Nubia and Meroe civilizations, with flooding destroying the livelihood of people in its neighbor. Several rounds of negotiations have been held between Ethiopia and Egypt. Egypt tried to extract unreasonable concessions from Ethiopia without any genuine desire for a win-win solution. Egypt's representatives have not shown any inclination to produce a consensus outcome. Its entire focus is to get other Nile riparian states to recognize its claims for colonial era entitlements and full control of the Nile. Ethiopia's dam is the first of many, not only in Ethiopia, but also in the wider Nile Basin region. There has to be a lesson from the past to chart a positive future, a more collaborative future. Hostility only breeds divisions, wastage of resources, and missed opportunities for joint development. Ethiopia has redoubled its efforts to ensure regional peace and security, shoulder to shoulder with its neighbors, to restore peace, advance integration, and economic development, and in the fight against terrorism. Egypt, on the other hand, is disrupting these regional efforts, shipping in arms and supporting belligerents and making diplomatic solutions impossible in its neighbors to the south and west. There is no parallel or comparison between my country, Ethiopia, and Egypt. Our determination to forge cooperation emanates from the just nature of our cause and action. It's influenced by the timeless bond and shared future we enjoy with our neighbors. When we exchange this word in this August Assembly, it is only because we are compelled to do so. Egypt's attempt to internationalize one hydroelectric dam, one African river, is only another case of exploiting this platform for narrow political purposes and a cover-up for national and regional preoccupations. This is one among several factors that contributed to the challenges the United Nations is facing in developing on its mandates. We thus encourage Egypt to play a constructive role in building a future of shared prosperity. I thank you, Mr. President. I call on the representative of Pakistan. Mr. President, today we heard the familiar rhetoric from one member state. What was said was predictable. An attempt to malign Pakistan, relying on rhetoric and disinformation, yet as always, completely devoid of facts. So let me state those facts clearly. Mr. President, Pakistan has sacrificed over 90,000 lives in fighting terrorism. Its sacrifices are recognized globally. We are one of the strongest pillars in leading global efforts for combating terrorism, as also highlighted by my Prime Minister at this forum. The malicious accusations about terrorism by this one country, unfortunately by our neighbor, are a deliberate attempt to repeat lies, and to keep doing that until they are accepted as the truth. But as we know, that is far from ground realities. This country is not just a serial perpetrator of terrorism, it is a regional bully, a net destabilizer for the entire region, holding South Asia hostage to its hegemonic designs and radical ideology that regrettably inspires hate, divisions, and xenophobia. So let me put that in perspective. First, this country is in the league of those who illegally occupy territories, oppress populations,
and violate fundamental human rights, as in the case of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. State terrorism in the form of extrajudicial killings, arbitrary arrests, detentions, stage encounters, and collective punishment under the cover of counterterrorism. Second, it is this country which runs a sinister cross-border terrorist web and clandestine networks through its proxies, both inside Pakistan and beyond. This country also holds the distinction of having its serving naval officer working for its intelligence agency, Commander Kulbhushan Jadhav, caught red-handed by Pakistan, involved in heinous acts of terrorism and sabotage. Third, we heard the bizarre and untenable claims surrounding the Pahalgam incident. It has become a routine script now. Whenever an incident occurs, Pakistan is reflexively blamed, without evidence, without logic, and without any investigation. Pakistan, as a responsible state, joined other members of the Security Council in condemning the Pahalgam incident. Moreover, Pakistan offered an independent and credible investigation, an offer that was flatly rejected. No surprise that till this day, no evidence related to that incident has been shared by this country. And then using that 13 women. To this, my country delivered a befitting, yet carefully calibrated response, exercising our right to self-defense under Article 51 of the UN Charter. This multi-domain response was directed solely at military targets and resulted in downing of multiple aircrafts, along with other significant military setbacks for the aggressor. Mr. President, this country's behavior sets a dangerous precedent for international legal order. It is a template for states that seek to violate international law, undertake extraterritorial assassinations, threaten their neighbors, and commit acts of blatant aggression. Such unlawful and reckless behavior must not be ignored by the international community. Pakistan remains committed to peace. More than 1.9 billion people of South Asia, a quarter of the world's population, deserve prosperity and stability. But these goals cannot be achieved through threats and intimidation. True progress requires sincerity, mutual respect, dialogue, and diplomacy. Principle Pakistan has upheld, and principles which India must finally choose to embrace if it truly seeks peace. I thank you. I call on the representative of Islamic Republic of Iran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, in response to the distinguished representative of the UAE, I must stress that the Islamic Republic of Iran reiterates its full sovereignty over the Iranian islands of Abu Musa, Greater Tom, and Lesser Tom in the Persian Gulf, and rejects categorically any claim to the contrary. The Islamic Republic of Iran underlines that the measures undertaken in those islands by the Iranian officials have always been conducted based on the principles of the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. My country always pursued a policy of friendship and good neighboring with all neighboring countries. As it was reiterated regularly, the territorial integrity and the sovereignty of my country over the said Iranian islands is not negotiable. I would like to stress that Persian Gulf is the only true geographical designation for the body of water lying between Iran and the Arabian Peninsula, which has been used since the dawn of history and endorsed by the United Nations system and must therefore be respected by all. Also, my delegation rejects the allegation of Germany against Iran.
Such claims are part of their disinformation campaign intended to divert attention away from the crimes of the Israeli regime. In fact, the Israeli regime is the regional proxy for certain Western countries, as explicitly acknowledged by the German Chancellor, stating that it is the dirty work Israel is doing for all of us. Germany has fully supported such a dirty work. Germany is a compliance in genocide and other crimes of that regime, entailing the international responsibility of Germany. Moreover, while Germany has openly backed Israel's aggression against Iranian safeguarded nuclear facilities and also is a significant non-performance of its obligation under JCPOA and Resolution 2231, it is not in any position to lecture us here. Contrary to the false claim of the German foreign minister, Iran's nuclear program is and will remain entirely peaceful. Since November 2003, every report of the International Atomic Energy Agency has consistently confirmed this peaceful character. Iran has repeatedly and unequivocally emphasized that nuclear weapons have no place in its defense doctrine. In his statement before the General Assembly, the President of the Islamic Republic of Iran reaffirmed Iran's principled opposition to nuclear weapons and underscored the urgent need to uphold the Non-Proliferation Treaty. Iran's peaceful nuclear program poses no threat to international peace and security. Consequently, we oppose any attempt by E3 to treat this matter within the Security Council framework. It is unjustified, lacks a legal foundation, and serves no constructive purpose. On several occasions, including informal communication to the Security Council and the Secretary General, the Islamic Republic of Iran has made it clear that the notification submitted by France, Germany, and the United Kingdom, the so-called E3, to trigger the snapback mechanism is legally and procedurally defective and therefore null and void. The E3, Germany included, took this action while themselves refusing to comply with their own binding obligation under the JCPOA and Resolution 2231. Not only did they deliberately undermine the Resolution 2231 by demanding arrangements beyond its scope, but they also went so far as to advocate and justify military aggression against Iran's safeguarded nuclear facilities. Accordingly, any attempt to revive terminated resolutions is devoid of legal basis and stands politically and morally indefensible. Issues related to Iran's nuclear program have already been comprehensively addressed and settled within the framework of JCPOA and Resolution 2231. The government and the people of the Islamic Republic of Iran remain determined to exercise their inalienable right to nuclear technology for exclusively peaceful purposes and to build upon their own scientific progress in advancing various civilian applications for that technology. At the same time, as the only nation in recent history to have suffered the use of weapons of mass destruction, Iran categorically rejects the development, possession, or use of such inhuman weapons on both ideological and strategic grounds. I thank you, Mr. President. I call on the representative of China. 谢谢主席。针对刚才一个国家的发言，中方行使答辩权。中方一贯认为，联合国不是讨论南海问题的合适场所，但对于有关错误论调，中方有必要作出严正回应。中方对南海仲裁案的立场是一贯的、明确的。仲裁案由单方提起，违背国家同意原则，违反包括联合国海洋法公约在内的国际法。南海仲裁案仲裁庭越权审理、枉法裁判、躲堕裁决是非法的、无效的。中方不接受、不承认有关裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。中国在南海的领土主权和海洋权益，在任何情况下不受该裁决的影响。
中方在本国管辖海域开展维权执法合法合理，无可指摘。中国一贯主张和平解决争端，将继续与有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，根据国际法，通过谈判协商解决南海有关争议。中国将继续同东盟国家一道，共同维护南海和平稳定。谢谢主席。I call on the representative of Egypt. Thank you, Mr. Chair, for giving Egypt the floor in order to exercise the right of reply against the allegations by the Ethiopian delegation. First of all, our stance regarding the Ethiopian dam is very clear and was stated by our Minister of Foreign Affairs this afternoon in the general debate. The Ethiopian dam represents a unilateral measure devoid of any legal legitimacy, and Egypt stresses that despite all the flimsy efforts to give the Ethiopian dam a false veneer of acceptance and legitimacy, the dam remains a unilateral measure that violates international law and norms and doesn't produce any consequences that would affect the legal system governing the Eastern Nile Basin under international law. Furthermore, the recent Ethiopian actions represent a new violation, adding to a long list of Ethiopian violations of international law, including disregard for the presidential statement issued by the Security Council on September 15th, 2021. Having said that, Mr. Chair, allow me also to reply to the false allegations by the Ethiopian representative. Egypt categorically rejects all the false allegations made by the Ethiopian representative in response to the Egyptian statement during the GA debate in this afternoon. The Ethiopian side must first reflect and look at itself if it wants to identify those who are truly undermining stability, peace, and security on the continent. Ethiopia is the one that signed a memorandum of understanding that threatens the unity and sovereignty of Somalia, a sister African state, by recognizing a secession of its territorial integrity. A state that repeatedly attacks the Sudanese Fashaqa and illicitly exploits its resources. This is Ethiopia, not Egypt. A state whose forces were rooted out of UNISFA peacekeeping mission. This is Ethiopia, not Egypt. A state that waged a war against Eritrea and sieged it for years and still threatens it by a new war to achieve its delusions of access to sea. This is Ethiopia, not Egypt. A state that operates forces in Somalia outside the AU banner. This is Ethiopia, not Egypt. Ethiopia, which violates the established rules of international law and disregards the established African principle of sanctity of borders, believes it can control the Nile waters and deprive the downstream countries, Egypt and Sudan, of their historical right to the river's waters. Ethiopia must stop immersing itself in illusions of power and control and realize that its false accusations are nothing but fabrications and delusions stemming from a troubled internal situation that seeks to export its internal problems and create imaginary enemies for domestic consumption. Stable and civilized Egypt rises above this abhorrent approach. We call on Ethiopia to exercise wisdom, cease threatening its neighbors, and refrain from any measures that destabilize the continent. We call on Ethiopia to return to the African family as a pillar of peace and stability in the region, not as a threat or underminer. I thank you, Mr. Chair. I call on the representative of India. I thank you, Mr. President. It is telling that a neighbor who was not named chose to nevertheless respond and admit their long-standing practice of cross-border terrorism. Pakistan's reputation speaks for itself. Its fingerprints are so visible in terrorism across so many geographies. It's a menace not only to its neighbors, but to the entire world. No arguments or untruths can ever whitewash the crimes of terroristan. I thank you, Mr. President.
I call on the representative of United Arab Emirates. شكرا السيد الرئيس. في إطار حق الرد الذي أدلى به ممثل جمهورية إيران الإسلامية، أود أن أذكر التالي: دولة الإمارات تعتبر أن الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى في الخليج العربي، هي جزر تابعة لدولة الإمارات التي تحتلها إيران، وبالتالي فإن إيران قوة احتلال في هذه الجزر، وأي ادعاءات إيرانية بخلاف ذلك لن تغير من الواقع شيئا. من غير المقبول أن تدعي إيران أن موضوع الجزر مسألة داخلية إيرانية، وتؤكد دولة الإمارات وبشكل قاطع على أن جزرها الثلاث هي جزء لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وترفض بشدة استمرار الاحتلال الإيراني لهذه الجزر الإماراتية الثلاث. ولطالما دعت دولة الإمارات إيران إلى الاحتكام إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحل هذه القضية من خلال المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ونود التأكيد على أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات طيبة وتعاون وثيق مع إيران، ونطمح إلى زيادة تعاوننا وتعميق علاقاتنا الثنائية، إلا أن هذه القضية، قضية الجزر الإماراتية الثلاث، ستبقى محل خلاف إلى أن نجد لها حلا سلميا مرضيا مع إيران في إطار القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وشكرا السيد الرئيس. I call on the representative of the Philippines. Mr. President, I wish to refer to the statement of China referring to the 2016 Arbitral Award, which is binding to all parties and final. The award was an affirmation of the dispute resolution mechanisms of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. It authoritatively ruled that the claim of historic rights to resources within the seas falling within the 9-dash line had no basis in law and is without legal effect. It upholds the Philippines' sovereign rights and jurisdiction in its exclusive economic zone. It affirms that certain actions within the Philippine exclusive economic zones violated and continue to be violated the sovereign rights of the Philippines and are thus unlawful. That large-scale reclamation and construction of artificial islands causes severe environmental harm in violation of international conventions, and that large-scale harvesting of endangered marine species damages the marine ecosystem. We firmly reject attempts to undermine it. At the same time, we welcome the growing international support for the award. We therefore strongly urge China to respect and implement the 2016 Arbitral Award. Thank you, Mr. President. I now call on the representative of Ethiopia for a second intervention. Mr. President, Egypt has once again made additional baseless allegations against my country, most of which are refuted by Ethiopia's previous statements and replies before this August Assembly. The Grand Ethiopian Renaissance Dam is complete, and it was inaugurated on September 9th this year. This is a fact. The dam is generating electricity. It has brought immense satisfaction for Ethiopians, people of the Nile River Basin, Africans across who aspire the continent's development and prosperity, unlike what the Egyptian delegate falsely described in his intervention just now. The dam is also a symbol of resilience and determination in the face of obstacles advanced by Egypt to prevent Ethiopia from getting the financial resources necessary to build the dam. Ethiopians from all walks of life mobilize resources from their own savings to contribute to the $5 billion hydropower project. Ethiopia firmly believes in the peaceful settlement of disputes. Ethiopia initiated talks with downstream countries, provided them with the necessary details about the dam, and gave them updates on the progress in the filling of the dam.
It signed the agreement on the Declaration of Principles on the dam project to agree on guidelines and rules on the first filling and annual operation of the dam. Ethiopia's conduct, in fact, reversed the age of unilateralism in the Nile River basin that has been advanced by Egypt. Our efforts to find a mutually agreeable solution have been stymied by Egypt all the way. Egypt has hardly negotiated in good faith. Reaching an agreement has never been Egypt's objective. If it had been interested in collaborative approach, it would have joined the agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework, which came into force on 13th October 2024. Nevertheless, Egypt wants a monopoly. In this century, that's not possible. The days of hegemony and colonial agreement are over. Egypt propaganda must stop its reckless threats. Countries sharing such a precious resource as water are not expected to propagate hostility. If Egypt is interested in genuine cooperation, it will find Ethiopia as a partner. Ethiopia remains hopeful to reinvigorate relations among all riparian countries of the Nile Basin based on the genuine desire for collaboration in joint development. I thank you, Mr. President. I call on the representative of Pakistan for a second intervention. Mr. President, we had not intended to take the floor again. However, it is utterly shameful that India stoops so low as to distort the very name of a country, a member of the United Nations. Such language reflects neither maturity nor responsibility, but instead it exposes that India is frustrated, and it exposes its pettiness on the world stage. Resorting to mockery of a sovereign nation's name is not just undignified. It is a deliberate attempt to malign and insult an entire people. This is not a local political congregation. By engaging in this kind of rhetoric, India diminishes its own credibility, showing the world that it has basically no substantive argument to offer, only, I'm sorry to say, but cheap slurs which are not worthy of serious discourse. And India itself has been implicated in supporting and sponsoring terrorist activities beyond its borders. There are credible reports pointing to networks which are run by the intelligence agencies to destabilize neighboring countries. And this is unfortunate. The intelligence operatives have been accused of financing and directing groups which are engaged in sabotage, in targeted killings across the world. And undermining regional stability and violating international law is a habit for India. Therefore, such actions basically expose the duplicity of its counterterrorism claims, and they actually raise serious concerns about its role in fueling rather than combating terrorism. I thank you. I call on the representative of China for a second intervention. 谢谢主席。针对菲律宾代表刚才的发言呢，中方有必要再次回应。中菲南海争端的实质是领土和海洋划界争端，领土问题不属于公约调整范围。海洋划界事项也由2006年中方依据公约作出的声明排除适用仲裁程序，仲裁庭对仲裁事项根本没有管辖权。但遗憾的是，仲裁庭不仅越权管辖，还枉法裁判。所谓裁决，在岛屿制度、历史性权利、大陆国家远洋群岛等问题上罔顾法理和事实，
做出极其错误的推理和论断，严重影响公约规定的精神原则，严重冲击国际海洋法的权威性和完整性。中方不接受、不承认所谓南海仲裁案，正是为了维护国际海洋法治，维护公平合理的国际海洋秩序。中方在自己的领土上开展和平建设活动，这是主权国家的当然权利，绝不是什么人工岛礁。中方高度重视南海环境保护。菲律宾非法坐滩仁爱礁军舰才是南海生态环境的最大破坏者。菲律宾一再对中方进行无理指责，无非是为了掩盖自己在南海问题上背弃承诺、侵权挑衅的事实。我们奉劝我们菲律宾同事回到双边协商解决南海问题的正确轨道上来，不要在多边平台炒作南海问题，这不利于争端的解决，只会激化矛盾，破坏双方的互信。谢谢主席。I call on the representative of Egypt for a second intervention. Thank you, Mr. Chair, once again for giving Egypt the floor. Mr. Chair, we are not willing to dwell more on the continued fallacies posed by the Ethiopian delegation. However, we are going to reiterate our position and stance. We affirm Egypt's firm position of rejecting all unilateral Ethiopian measures on the Nile River and not accepting them or their consequences for the existential interests of the peoples of the downstream countries, Egypt and Sudan. Ethiopia is adopting intransigent positions seeking to impose a fait accompli driven by a political agenda, not development needs, to mobilize the Ethiopian interior against an imaginary enemy under the pretext of false claims about sovereignty over the Nile River, which represents the shared property of its riparian states. Since the unilateral launch of the Ethiopian Dam project and over the past years, Egypt has exercised the utmost restraint and chosen to resort to diplomacy and international organizations, including the United Nations. This is not due to an inability to defend our existential interests, but rather stems from Egypt's firm conviction in the importance of strengthening cooperation and achieving common interests among the peoples of the Nile Basin countries, in accordance with the international law, and in a manner that serves development interests and takes into account the concerns of downstream countries. And hereby, Mr. Chair, we continue to maintain the right to reply to the illegal Ethiopian unilateral measure by all the necessary means enshrined in the international law and the UN Charter. I thank you, Mr. Chair. I call on the representative of the Philippines for a second intervention. Mr. President, with respect to the second intervention made by China, I would like to reiterate that the 2016 arbitral award is final and binding. It is in line with the 1982 UNCLOS. This evening, our Secretary of Foreign Affairs emphasized that to maritime nations such as the Philippines, international law, particularly the 1982 UNCLOS, is fundamental to our future. While our government vessels and fisher folk continue to be harassed in our own waters, and as we remain on the receiving end of illegal, coercive, aggressive, and dangerous actions in the South China Sea, we abide by the UNCLOS as reinforced by the binding 2016 arbitral award on the South China Sea.
We are also committed to diplomacy and to the peaceful means of settling international disputes under the Charter of the United Nations, as reinforced by the 1982 Manila Declaration. Again, we strongly urge China to respect and implement the 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Thank you, Mr. President. The meeting is adjourned.